From Avanti College. Good morning everyone. I am G. Prem Sai. I am from Avanti College. Good morning everyone. I am Kalyan Teja from Avanti College. Good morning everyone. Myself Sai from Avanti Group of Institutions. Okay, we have space for 4 more people. Anybody willing? Up for the game? Only 4 more, jaldi. No, let's bring in the guys. Guys only for now. Okay, one extra is also fine. Just for saving time, we are going to skip. Just tell your name and your call. Others from TK of Institutions. Tilak from TKR College. Good morning everyone. I am Lakshman Minkola from Avanti Group of Institutions. Good morning to everyone. I am Jagadish from Annamacharya Institute of Technology and Sciences. Good morning everyone. My name is Lingaraj from Annamacharya College. Thank you all of you. Now we have what, 11 members on stage? Yeah? Okay, before we go on to that, we have one more Anaya who's going to be with us throughout this event. Yeah? Ranjit Anaya, and let him introduce himself. Okay, good morning. Response expert చేస్తున్నాను. Good morning. నన్ను నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకునే కంటే ముందు, నేను మాట్లాడే కంటే ముందు, ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యే కంటే ముందు, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ సెషన్, మీ జన్మనిచ్చిన మీ అమ్మకి, మీ జన్మనిచ్చిన మీ నాన్న కోసం ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొడితే స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్. స్టాప్. నేను ఒక నిమిషం మాట్లాడి గేమ్ ఆడిస్తాను. ఓన్లీ 1 minute తీసుకుంటాను. అడిగిన దానికి గట్టిగా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఒకవేళ మీకు ఇష్టం ఉంటే ఆన్సర్ లేకుండా వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2000 మంది 3000 మంది పక్కన పెడితే, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి నుంచి, ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి నుంచి వాయిస్ అనేది గట్టిగా రావాలి. బిఫోర్ దాట్ మీ అందరికి మీ అమ్మాట ఇష్టమా? మీ వాయిస్ మొత్తం సరౌండింగ్ మొత్తం దద్దరలు గడి చెప్పండి. మీ అందరికి మీ అమ్మాట ఇష్టమా? మీ నాన్న ఇష్టమా? నేను రాగానే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి జూనియర్ కలమైనటువంటి డిఆర్డిఓ చైర్మన్ సార్ క్లాప్స్ కొట్టించలేదు, అండ్ మీ క్లాప్స్ కొట్టించలేదు, నన్ను ఇన్వైట్ చేసినటువంటి ఈ అమ్మాయి క్లాప్స్, ఈ సిస్టర్ క్లాప్స్ కొట్టించలేదు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ సీఈఓ అయినటువంటి నరేష్ ఇండియన్ కూడా క్లాప్స్ కొట్టించారు. ఎవరికి క్లాప్స్ కొట్టించిన అంటే, మీ జన్మనిచ్చిన మీ అమ్మని క్లాప్స్ కొట్టించారు. ఎలా ఒట్టిన పక్కన పెడితే ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇదే హాల్లోకి అనుకోకుండా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మీకు ఇష్టమైన హీరో హీరోయిన్ వస్తే 2 చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా క్లాప్స్ తోటి తరుస్తూ కేకలేస్తూ ఒకరి మీద ఒకరు వరుతూ చేస్తాను. 2 నుంచి 3 గంటల సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసేవాడు అంత గట్టి క్లాప్స్ కొడితే, జన్మనిచ్చిన కన్నతల్లికి, జన్మనిచ్చిన కన్నతల్లి క్లాప్స్ కొడితే సరౌండింగ్ మొత్తం దద్దరలు గట్టిగా మీ అమ్మ క్లాప్స్ కొట్టండి. స్టార్ట్ చేద్దాం. కొరండి గట్టిగా. ఓకే, నైస్. రైట్. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ కాలేజ్ అయినా పక్కన పెడితే సేమ్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వీళ్ళందరికీ మీకు 2 చేతులకి ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ గట్టి క్లాప్స్ కొట్టండి ఒకసారి. స్టాప్. ఫైన్. వీళ్ళంతా గేమ్ ఆడతారు. మీరందరూ జడ్జెస్ అనండి. జడ్జెస్ అనండి గట్టిగా. జడ్జి పని ఏంటంటే అలర్ చేయాలా, ఎంజాయ్ చేయాలా, నవ్వాలి, ఫైనల్ గా వచ్చేసి జడ్జిమెంట్ కరెక్ట్ చేయాలి. ఆర్ యు రెడీ? ఆర్ యు రెడీ? ఓకే, మీరు రెడీయా? ఒకసారి రెడీ క్లాప్స్ చేయండి. ఒకసారి రెడీయా? స్టాప్. మీరు నిలబడండి. ఓకే, గేమ్ ఏంటంటే, వెయిట్ లిజన్, బాగా మంచి ఉంటుంది గేమ్. రెడీ. గేమ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ విధంగా నిల్చున్నారు. నేను కండిషన్ చెప్తాను, వాళ్ళు వింటారు, మీరు వింటే జాగ్రత్తనండి. నిలబడ్డారు. నిలబడిన తర్వాత కళ్ళు మూసుకోమని చెప్తాను. కళ్ళు మూసుకోవాలా? ఆపుతావా? నాటీ బాయ్. అవసరం వస్తా. ఫైన్. వెయిట్ వెయిట్.
అందరు నిలబడ్డారు కదా, నేను కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తాను, దాన్ని బట్టి గేమ్ ఆడాలి. ఓకే, ఇందులోకి ఇలా బాగా గేమ్ ఆడితే వెళ్ళేటప్పుడు 5 స్టార్ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్స్ 2 లేవు 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 లేవు. ఓకే, జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. కళ్ళు మూసుకున్నారు కదా, మూసుకున్న వాళ్ళు జాగ్రత్త తినండి. అరే నాయన చేతులు దించారు బాబు, యాక్టింగ్ మళ్ళా. ఓకే, ఫైన్ 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 ఫైన్. ఓకే, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కళ్ళు తెరిస్తే ఖచ్చితంగా లైఫ్లో పెళ్లి కాదు, ముందే చెప్తున్నా. పెళ్లి అనగానే సంబరం అనిపించింది నాకు. ఓకే, చూద్దాం. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జాగ్రత్త తినండి, జాగ్రత్త తినండి. కళ్ళు మూసుకున్నారు కదా, కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత హైట్ ఉన్న వాళ్ళంతా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. వినండి, హైట్ ఉన్న వాళ్ళంతా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి, పొట్టి ఉన్న వాళ్ళంతా మీకు రైట్ సైడ్ రావాలి. కళ్ళు మూసుకున్నామని కనబడే కదంటే మీ తలని మీ భుజాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ గేమ్ ఆడాలి. నేను 3 అంటాను, స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ మళ్ళొకసారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే జాగ్రత్త అండి. మీ అందరూ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎవరైతే బాగా ఆడినారో వాళ్ళకి వెళ్ళేటప్పుడు మంచి స్మాల్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఉంది. మీరు మీ నుంచే నేను ఆన్సర్ చెప్పిస్తాను. జస్ట్ లిజన్, జస్ట్ లిజన్. హైట్ ఉన్న వాళ్ళంతా లెఫ్ట్ సైడ్, చిన్న ఉన్న వాళ్ళంతా రైట్ సైడ్. కళ్ళు మూసుకున్నారు కాబట్టి తలని భుజాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ గేమ్ ఆడాలి. నేను 3 అంటాను, స్టార్ట్ చేయండి. మీ తలని, మా నోట్ నుంచి మాట రావద్దు, ఓన్లీ మీ తల మీ చేతులు మాత్రమే కదలాలి. నౌ స్టార్ట్. 1 2 3 స్టార్ట్. ఆగు. టైం లిమిట్ ఉందా? ఫాస్ట్ 1 minute. అరే ఆగరా బాబు, నేను తగలెట్ట. సో నైస్. Music play and upper daka. Can you play some music meanwhile? ఏనా మ్యూజిక్ ప్లే చేయను. Okay, come on. 30 seconds down. 30 seconds to go. నైస్. Judges, ఈ కాంపిటీషన్ లో జడ్జెస్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కంటెస్టెంట్స్. ఫాస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. Okay, అరే క్లోజ్ యువర్ ఐస్. close your eyes. Let's do a last countdown. ఓకే, Let's do 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, I guess now you can open your eyes. Okay. ఓకే. అందరూ ఇలా ముందుకు రండి. ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ అయినా ఒకసారి. స్టాప్. వెయిట్. ఫస్ట్ లైన్ సడన్ ప్లీజ్. సచిన్ గొర్రె అనుకుంటుంది కావచ్చు, ఎందుకు లేపినారు అనుకుంటున్నావు కదా. సో నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినావు కదా, ఇందులో ఎవరు బాగా ఆడినారు అనుకుంటున్నావు? Speaking English, I don't know Telugu. So among all of these people, who do you think was the best player? Judges and judges, no. Contestants. You can pick the number in the line, starting 1 from here. And last one, played next. So the last guy played. వేరే వాళ్ళకి ఆప్షన్. ఓకే, నువ్వు అలాంటి నిలబడు. నెక్స్ట్. Pass the mic. ఎనీవన్. Anybody. వైట్ సెట్. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్. హలో, ప్లీజ్. ప్రేమ్ సాయి. లాస్ట్ Last one. ఎవరు? ఆ అబ్బాయి కాకుండా ఇంకా. ఆ అబ్బాయి కాకుండా అంటే ఇంకెవరైనా బాగా ఆడారా ఆయన కాకుండా? వైట్ షర్ట్. వైట్ షర్ట్ ఐ థింక్. Yes. ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ అయినా ఒకసారి. సో గేమ్ ఆడడం మీన్స్ దీని అర్థం ఏంటంటే, జనరల్ హైట్ అయిన ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, జర చిన్న ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసాడు. అలా గేమ్ ఆడడం కాదు. ఎవరైనా నిలబడి
తనందరూ తనకి ఉన్న నిలబెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే 100% లేరు. చేస్తాను. సో దీని గేమ్ మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఈ గేమ్ గురించి చెప్పాలంటే ముందు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు అందరూ హాయ్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్కరు 30 seconds టైం, అందరూ హాయ్ చెప్పండి. చెప్పిన తర్వాత మీ నేమ్ అండ్ మీ ఫాదర్ నేమ్ అండ్ మీ మదర్ నేమ్ అండ్ మీ కాలేజ్ నేమ్ చెప్పి ఈ గేమ్ కానీ మీకు ఏం అర్థమైందో మీ మాటలో ఎప్పుడు లాస్ట్ ని కంక్లూడింగ్ నేను చేస్తాను. ఓకే, దెన్ ప్లీజ్ కమ్. వెయిట్ ఆయన సక్సెస్ ఆయన విన్ అయ్యింది కాబట్టి ఆయన కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెడదాం. సే హాయ్. నా కాదు వాళ్ళకి. ఆయన నేమ్, ఆయన ఫాదర్ నేమ్, మదర్ నేమ్ చెప్పేసి ఈ గేమ్ ద్వారా మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పేసి. Hi, my name is Adarsh. My father name is Tirupati and my mother name is Rajamani. I am from TK and group of institutions. In this game I understood that there is no unity among us. No one is able to do the leadership among us. If anyone wants to guide us, then we will play the game, but no one is able to guide us. That's all. Okay. But I guess you were able to do something and that's why the result worked, yeah? So, yeah. Good morning to everyone. My name is Prem Sai and my father name is G. Shivaprasad Garu and my mother name is Rajlakshmi Garu. సార్ చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ యూనిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది గేమ్ కాబట్టి మన గురించి ఆలోచించుకొని గేమ్లో విన్ అవ్వడానికి ఆడాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైట్ ఉన్నాను కాబట్టి లాస్ట్ వెళ్ళాను. ఇక్కడ యూనిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. యూనిటీ గురించి మాట్లాడే ముందు ఇది మనం టీం వర్క్ గా చేసేది, ఇండివిజువల్ గేమ్ కాబట్టి ఎవరిది వాళ్ళు ఆలోచించుకొని ఆడడం కాబట్టి ఎవరిది వాళ్ళే ఆడాలి. ఇక్కడ టీం వర్క్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం గ్రూప్స్ గా ఎవరి వాళ్ళు హైట్ చెక్ చేసుకుంటూ నిలబెట్టే వాళ్ళం. ఇక్కడ ఎవరి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ఆడాలి కాబట్టి అందుకే నేను అటు సైడ్ వెళ్ళాను. థ్యాంక్ యూ. One more person has the time who wants to speak. Hi, I am Manish from DK College of Engineering and Technology. మా అమ్మ పేరు అంబిక, మా నాన్న పేరు నరసింహ. గేమ్లో నేను ఏం నేర్చుకున్నానంటే మన ఫోకస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫోకస్ అండ్ మన కన్సిస్టెన్సీ అండ్ టీమ్ వర్క్. అతను అన్నాడు టీమ్ వర్క్ కాదన్నాడు, కానీ ఐ థింక్ టీమ్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో మనం అందరం మనల్ని పక్కన ఉన్న వాళ్ళని నడుపుకుంటూ విన్ అవ్వడానికి ఆలోచిస్తాం కాబట్టి టీమ్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ. Thank you all of you. I guess you can now go take your seats. So, was that a fun game, guys? No? I'm sure it was fun for the people playing here, but I thought the judges had more fun. You were basically sitting there and judging. What is more fun than that? Anyway, so before we head directly into the event, there are a few things, few guidelines. Number one, please switch off your phones or put them on silent mode. Yeah. Number two, we request the college faculty to sit with their students and help them out. And number three, I am basically your best friend for the day. Yeah. You might ask me why, because I am the one who tells you lunch break eppudu anedi. Okay. So, these two things. Yeah. Since we are best friends now, since we have declared that much, andarki baat, you guys are the same batch, no? Who had online classes and offline exams? Are you those guys? How did it go? That guy in the front row is looking at me and he's like, "Nu nizangane mammani question adugutunnava Akshata?" Yeah. So it's okay. We'll keep it a secret. Definitely not going to tell anybody that when you are giving your exam and you are thinking of that one bubble sort algorithm, that step, and your brain went DJ Tillu we do we start again. Yeah. No. We're still in a college environment. We'll keep it that way. So, all jokes apart, welcome everybody to KYIE, which is Kalam's Institute of Youth Excellence. Yeah, I individually follow Dr. Kalam's mission and vision very dearly, and so is everybody here, this whole organization, Naresh Anna and everything. So today you are here because there is something very big that you want to achieve. There is something that
that you have to learn, and there are people who can actually help you learn these things. Yeah? So today, there are going to be really amazing, bright minds of the entire country who are going to come down, and they are going to help you with things otherwise, I guess, people would not help you with. Right? Now, I am a graduate from 2016 batch, right? And you guys are all what? Second year? Third year? So you are going to go get into placement rounds, yeah? There's something very important coming up. I guess the question is, are we prepared? Are we ready? Yes? I hear one yes in this entire crowd. Which is fine. Which is why here today, and they're going to be amazing people. I hope you actually keep an open mind and listen to what they have to offer, because these are people who have actually lived it and made it in life. And I don't think you would otherwise get an opportunity to interact with them so closely, right? So I really hope you will make a very good use of this opportunity. Now, while we wait, there's something me as a person would like to tell you. Do you think you will listen to me? Okay. I guess too much serious, but yeah. There are three things which I want to share with you guys, because I've been where you were, right? And we've seen all those questions, all those worrisome moments, and we've gone through all of that. So I got placed to JP Morgan and I moved to Bangalore. Yeah. So today I've come down from Bangalore for this event. Then when I moved down to Bangalore, I was suddenly amongst one of the best set of students from the entire country, right? So ikkada unnappudu, it was like, oh, you are the best in your peer, right? But when you actually move out into the real world and you're suddenly amongst a lot of others who are all the best in their groups, right? And then suddenly, maybe you're not good enough. Suddenly, maybe you need to learn so much more and you never really thought about it, right? So that was the kind of situation that I was in. I was working in a very high paying job, I was doing all kinds of things, I was traveling, I was doing 100 things, but then there was always something that left me questioning, what is it that I'm doing, right? Because there was always a question about, am I good enough, am I doing my best? And that can really put you down. So, first things first, embrace your uniqueness. You know, Einstein was one of the most dull students in his school. He actually faltered in making simple calculations, but he always went on to solve the big ones. So, by that standard, someone who would make simple calculations wrong, do you think he is stupid? Would you call Einstein stupid? Would you call Einstein stupid? No. No, man. Come on. He's Einstein. Right? So, one, embrace your uniqueness. Two, do a SWOT analysis for yourself, your strengths, your weaknesses. Work on your strengths, but also work on your weaknesses so that you don't lose an opportunity because of it. Right? When I say SWOT, actually take down a pen and paper, write down your strengths, and then you'll understand what are your needs and what are your wants. Need, very different from wants. Yeah? Need, you need a phone to communicate, but want, yeah, I want the latest iPhone. There is. So take down a pen and paper, write down your strengths and weaknesses, write down your needs and wants, understand things about yourself before you start into the journey of taking all this knowledge that these amazing people are going to give you today. Right? Be very brutally honest to yourself in everything that you do, and that is the only way you will be able to accept what you actually need. Right? When you have a chance to ask questions to these people, know what you really want to ask them. Be very present, and I really hope you will make
make the best use of this opportunity. Yeah? All right. Thank you. Okay. Because the environment has become so serious, we'll lighten it down. Yeah? Okay. There's a special way how we welcome our guests. Okay, there are these different kinds of clapping techniques where everybody can get involved, and then we will welcome our guests together. So before we do that, when they actually come here, we'll need you to learn them. Yeah. So are you open to it? Should we learn it? Oh, come on, guys! You have had your breakfast. Yes. 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 What? No. You do have the energy to say no, so you have the energy to get through with this, yeah? Okay. Ranjit Anaya. Clapping techniques. Napier. నేను ఒకసారి కొడతాను క్లాప్స్, మీరు నాతో పాటు కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సరే, క్లాప్ నేర్చుకునే కంటే ముందు ఒక చిన్న ఫన్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చేయండి. సే ఎస్ ఆర్ నో. అందరూ ఒకసారి గట్టిగా చేస్తారండి. అయితే చిన్న కాదు, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అంటే వేరే లెవెల్ ఉంటారా? నో. కొంచెం ఎక్కువైంది, కొద్దిగా గట్టిగా పడి సే ఎస్. నాకు అర్థం కాలే, కాదు. ఓకే, ఒకసారి అనండి. ఎస్ అనండి. ఎస్ ఎస్ ఎస్. నో. నో. నేను 3 క్వశ్చన్లు అడుగుతా, ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, దెన్ స్టార్ట్. చిన్న ఫన్ క్వశ్చన్ మాత్రమే. మీ అందరు పిచ్చివాళ్ళ? నో. గడి చెప్పండి, అందరు గడి చెప్పండి. మీ అందరు పిచ్చివాళ్ళ? నో. మీ అందరు పిచ్చివాళ్ళ? మీ అందరు పిచ్చివాళ్ళ? మీకు పిచ్చి ఉందా? మీకు పిచ్చి ఉందా? మీకు పిచ్చి ఉందా? మీకు పిచ్చి తగ్గిందా? కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారు కదా. సో ఒక్కసారి ఒక క్లాప్ కొట్టిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం. నాతో పాటు కొట్టండి, అందరూ ఒకేసారి కొట్టాలి. ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఏ విధంగా అయితే కవాతు చేస్తాడో, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏ విధంగా అయితే కవాతు చేస్తాడో, అంతకంటే గట్టిగా ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్ ఎందులో తక్కువ కదనంత విధంగా గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. నేను కొట్టిన తర్వాత కొట్టండి. చూడండి, 1 2 1 2 3. నోట్ నుంచి మాట్లాడవద్దు, క్లాప్ మాత్రం మోగాలి. స్టార్ట్. స్టాప్. కొట్టే విధానం కరెక్ట్ ఉండాలి. చేస్తే పూర్తిగా వేయాలా, లేకపోతే అసలు వేయకూడదు. అయితే 1 2 1 2 3 రెండు చేతులు ఖచ్చితంగా పైకి రావాలి. స్టార్ట్. ఓకే, స్టాప్. అండ్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక క్లాప్ ఫార్మాలిటీ. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చే క్లాప్ మీరు అందరు ఎక్సలెంట్ అనుకుంటే, మీ అందరు సూపర్ అనుకుంటే, మీకు మీరు ఇచ్చే ఒక క్లాప్ ఒకటి నేర్పిస్తాను. నాతో పాటు చెప్పండి. ఇట్లా పెట్టి సూపర్ అని 3 టైమ్స్ క్లాప్స్ కొట్టండి. స్టార్ట్. స్టాప్ 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 స్టాప్. మీరు నిజంగా సూపర్ అనుకుంటే వాయిస్ గట్టిగా వచ్చి రావాలి. స్టార్ట్. అరే నాయన 3 టైమ్స్ సార్ బాబు. స్టార్ట్. సూపర్. ఓకే, స్టాప్ 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 స్టాప్. ఇక్కడికి వచ్చినారు కాబట్టి, వచ్చింది నేర్చుకోవాలి కాబట్టి, నేర్చుకున్న తర్వాత ఆచరించాలి కాబట్టి, ఆచరించే కంటే మరొక్కసారి ముందుగా ఒక్కసారి మీ అమ్మని మీ నాన్నని గుర్తు చేసుకొని, ఇంత గొప్ప జన్మనిచ్చి, ఇంత శరీరాన్ని ఇచ్చి, మమతాను రాగాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనమైన కన్న తల్లికి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొడితే నేను ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. గట్టిగా గట్టిగా. స్టాప్. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆన్సర్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 2000 మంది నాకు ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. టాప్ మోస్ట్ ఎంఎన్సీ కంపెనీలలో మీకు హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ రావాలన్నా, మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడాలన్నా, మీకంటే ఒక గుర్తింపు రావాలన్నా, మిమ్మల్ని 10 మంది శబాష్ అనాలన్నా, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నది. మీరు టెక్నికల్ పరంగా 100/100% ఎక్స్ట్రాటర్ కావచ్చు, బట్ టెక్నికల్ కి సంబంధం లేని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, దాని బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు 2 క్వశ్చన్స్. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నన్ను మోసం చేయొద్దు, మీరు మోసపోవద్దు. 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఆన్సర్ చేయండి. మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. తెలిస్తే ఆన్సర్ చేయండి, లేకుండా వదిలేయండి. ఎంతమందికి, జాగ్రత్త రండి, ఎంతమందికి స్టేజ్ మీద మాట్లాడడానికి నాకు భయం లేదు, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే, ఏ సందర్భమైనా సరే నేను మాట్లాడి తీరుతా అనే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. ఫైన్. యాక్టింగ్ అసలు చేయదు, నేను ఖచ్చితంగా పైకి లిఫ్ట్ చేస్తాను. ప్లీజ్ కమ్. ప్లీజ్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి అమ్మాయి గట్టిగా క్లాప్స్ ఉంటున్నారు సార్, గట్టిగా. స్టాప్. నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఈ క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే పక్కా జాబ్ రాదు, మీరు ఏమన్నా అనుకోండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంతమందికి
స్టేజ్ మీద మాట్లాడించి నాకు భయం ఉంది పోగొట్టని ఒప్పుకొని ఐ ప్రామిస్ యూ ఎగ్జాక్ట్ 180 సెకండ్స్ ఆర్ 120 సెకండ్స్ లో పోగొట్టే బాధ్యత పూచినాది. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. నైస్. అందరు చేపైకెత్తండి. రెండు చేతులను అందరు పైకెత్తండి. వెనక్కి దింపండి. ఇట్లా తీసుకెళ్ళండి. శబాష్ అనండి. రెడీ శబాష్. ఫైన్. ఎక్కడ ఉన్నావమ్మా? ఇట్లా మీకు స్టేజ్ మీద మాట్లాడకంటే ముందు నేను అడుగుతాను, ఆన్సర్ చెప్పండి. గట్టిగా చెప్పండి. నేను చిన్న క్వశ్చన్సే బట్ ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది. నేను అడిగిన ఆన్సర్ చెప్పండి. మీ అందరికి మీ అమ్మగారు అంటే ఇష్టమా? దయచేసి నోట్తో చెప్పండి. మీ అందరికి మీ అమ్మ అంటే ఇష్టమా? మీ నాన్న అంటే ఇష్టమా? మీ అమ్మ పేరు తెలుసా? మీ అమ్మ పేరు తెలుసా? మీ నాన్న పేరు తెలుసా? మీ విలేజ్ నేమ్, మీ మండల్ నేమ్, మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్, మీ కాలేజ్ నేమ్, మీ బ్రాంచ్ నేమ్. సో ఫైన్. నీవేం చేస్తావంటే ఒకసారి అందరికి హాయ్ చెప్పు. వాళ్ళు హాయ్ ఒకసారి చెప్తే చెప్పారు, రెండు సార్లు చెప్పు. చెప్పిన తర్వాత వెయిట్ చెప్పిన తర్వాత నీ పేరు, అమ్మ పేరు, నాన్న పేరు, విలేజ్, మండల్, డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఫైనల్గా నువ్వు ఏ కాలేజీ అండ్ నీ డిపార్ట్మెంట్. నువ్వు ఒకవేళ బాగా చెప్తే ఇక్కడ ఉన్న గర్ల్స్ మొత్తం వినేనట్టే. ఇన్ కేస్ నువ్వు బాగా చెప్పకపోతే బాయ్స్ మొత్తం వినేనట్టే. ఓకే, దెన్ స్టార్ట్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో మైక్ పట్టుకో, రైట్ హ్యాండ్ తో హాయ్ చెప్పేసి మీ అందరు రెడీ ఉండండి. ఏ ఒక్కరు హాయ్ చెప్పకపోయినా చెప్పాలి, అంతే తప్పదు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓ మై గాడ్ అనదు. సే హాయ్. ఓకే, దెన్ స్టార్ట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. నేను మీ శ్రీజాని. నాకు తెలిసి మీ అందరికి నేను తెలుసు. బికాస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ప్రతి ఒక్క కాలేజ్కి వెళ్ళండి, నా పేరు అందరికి తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఎందుకంటే నేను సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్. తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు. ఎవరైనా టీకేఆర్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? ఉన్నారా? ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పబోతున్నానంటే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఉన్నారా? సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు. సో ఈ అమ్మాయి వదిలేస్తే ఎమ్మెల్సీ అయ్యేటట్టుంది. జోకు ఓకేనా? జోకే కదా. సో నాకు అంటే బేసిక్గా యూఆర్ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే ఫైన్. నీ నేమ్ చెప్పు, నీ ఫాదర్ని మీ మదర్ని చెప్పు. ఓకేనా ప్లీజ్. ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చినా సరే ఆ ఫార్మాట్ చెప్పాలి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శ్రీజాని. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే నేను మీ శ్రీజాని. మా అమ్మ పేరేంటి? లక్ష్మీరాణి. షీ ఈజ్ హౌస్ వైఫ్. మై ఫాదర్ నేమ్ ఈజ్ ఏంటి? రామాంజనేయులు. మా ఫాదర్ బిజినెస్ మ్యాన్. మేము యాక్చువల్గా మా నేటివ్ ప్లేస్ ఏమో చాలా గొప్ప ముచ్చట. పిచ్చి లేపినావు తెలుసా, నరాలు జివ్వు అనిపించినావు. ఒకసారి గడిగా క్లాప్స్ చేయండి. ఒకసారి గడిగా స్టాప్ అండ్ చోటా స్టార్ట్. నువ్వే యాక్టింగ్ లే. ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ స్టాండప్. ఒకసారి గట్టిగా అబ్బాయి గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి ఒకసారి. దామా ఓహో అరే ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి ఒకసారి. ఫాస్ట్ ఓకే. ఆ మాస్క్ తీయవా? నీ అందరిని వీళ్ళందరూ చూడాలి, సరేనా? నీ అందరు ఇట్లా బంధించుకోవద్దు. జోకు. ఓకే, ఒకసారి మాస్క్ తీయండి. హలో. హలో. హాయ్. యువర్ నేమ్ అండ్ ఫాదర్ నేమ్ అండ్ మదర్ నేమ్ ప్లీజ్. My name is Anshul Rumale. My father name is Rajiv Rumale. My mother's name is Aarti Rumale. Okay, village in Mandal and district. Fine. Which class? Ninth class. ఒక బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటే నైన్త్ క్లాస్ ఒక అబ్బాయి వచ్చి మాట్లాడేందుకు గట్టిగా బాయ్స్ అందరు గట్టిగా క్లాప్స్ ఉంటుండే సరే. బాయ్స్ అన్న ఓన్లీ బాయ్స్ గట్టిగా క్లాప్స్ ఉంటుండే సరే. స్టాప్. ఇప్పుడు గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ వస్తే గట్టిగా క్లాప్స్ ఉంటుండే సరే. ఫైన్. ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి. ఈ హాల్లో బాయ్స్ గ్రేటా గర్ల్స్ గ్రేటా? బోత్ అని యాక్టింగ్ అసలు అది ఓన్లీ వన్ ఆన్సర్. బాయ్సా గర్ల్సా? బాయ్సా? ఓకే, గర్ల్స్ గ్రేట్ అనుకుంటే గర్ల్స్, బాయ్స్ అనుకుంటే బాయ్స్. ఇక్కడ ఇంత మందిలో ఒక అబ్బాయి ఒకవేళ నిలబడి నేను మాట్లాడగలుగుతానంటే బాయ్స్ మొత్తం వినేనట్టే. ఇన్ కేస్ అమ్మాయి నిలబడితే అమ్మాయి వినేనట్టే. నేను 3 లెక్క పెట్టలేకపోతే ఎవరైనా ఒకరు నిలబడాలి. నౌ స్టార్ట్. 1 2 బాయ్స్ ఆల్వేస్ గ్రేట్. గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి ఒకసారి. మదా ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి ఒకసారి గట్టిగా. స్టాప్. క్లాప్స్
నువ్వు శాలియా కాదు కదా? వెయిట్ 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 క్లాప్స్ కొట్టించినది మా కోసం కాదు. ఈ రెండు చేతులలో గట్టిగా క్లాప్స్ కొడితే ఏమిటంటే మీ నర్వ్ సిస్టమ్ మొత్తం స్టిమ్యులేట్ అయిపోయి మీరు యాక్టివ్ అవ్వడానికి మాత్రమే క్లాప్స్. మీరు ఎక్కువ క్లాప్స్ కొడితే అబ్బా జీవిస్తున్నావు నాయన నువ్వు అయితే. మీరు ఎక్కువ క్లాప్స్ కొడితే మీకే ఆరోగ్యం ఉండదు. సార్ గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి ఒకసారి ప్లీజ్. జనరల్ సేమ్ ఫార్మేట్ ఇంటెలిజెంట్ నువ్వు అయితే. My name is Lakshman Venkonda. My father name is Srinivasachari. My mother name is Vajeshwari. I am from Chaudupal Mandal, Narana district. Now Yadadri Bhuvnagiri. Sir, okay, fine. Anyone girl ధైర్యం ఉంటే వారేవా సార్ గట్టి క్లాప్స్ అయినా సరే గట్టి ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ అయినా సరే దామా ఒకరు ఎవరు ఫాస్ట్ వస్తే వాళ్ళకి తప్పకుండా డైరీ మిల్క్ గ్యారంటీ. డైరీ మిల్క్ మామూలుగా ఉండదు. వారేవా మెల్లగా 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 వెరీ గుడ్. ఆ యాక్టివ్నెస్ కి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఉంటాడు. ఒకసారి గట్టిగా సే హాయ్. వాళ్ళు హాయ్ చెప్తారు సరేనా? దెన్ స్టార్ట్. Hi friends. My name is Shavya. My father name is Prasad. My mother name is Madhavi. I am from Avinash College of Commerce. గట్టిగా క్లాప్స్ అయినా సరే స్టాప్ స్టాప్. మీకు ఎంత స్వార్థం లేకపోతే కనీసం క్లాప్స్ కొట్టాలనేది కూడా లేదా? గట్టి కొట్టండి ఒకసారి దాం. Good morning everyone. Myself Anapuram Priyanka and my father name is Anapuram Venugopal and my mom name is Anapuram Jaya and I am from Sri Datta Institute of Pharmacy. స్టాప్ నిలబడండి ఒకసారి. హాయ్. ఈ 5 మెంబర్స్ కి నేను 5 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాప్స్ ఇస్తాను. నాతో పాటు కొట్టండి. ఫస్ట్ క్లాప్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఈ మనీ స్టార్ట్ చేద్దాం. యువర్ గుడ్ నేమ్ ప్లీజ్. వెయిట్ ఎందుకది? వెయిట్ 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 క్లారిటీ ఇస్తాను. ఎందుకు మాట్లాడించాను క్లారిటీ ఇస్తాను. ఆ క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత నేను మూవ్ అవుతాను. వాళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత క్లారిటీ ఇస్తాను. బిఫోర్ దట్ వీళ్ళకి వస్తే క్లాప్స్ చూడదాం. నేను క్లాప్స్ కొట్టాను అన్నంత వరకు ఇటు మాత్రం ఇటు చూడండి. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? వచ్చింది ఈ క్యాంపస్లో కూర్చోడానికి. అందరూ ఒకేసారి కొట్టాలి. 3 టైమ్స్ కొట్టాలి. నీ పేరేం పేరమ్మా? శ్రీజ. శ్రీజకు ఒకసారి చూడండి. 1 2 1 2 3. నోట్ నుంచి మాట రావద్దు. గట్టి క్లాప్స్ కొట్టండి. స్టార్ట్. స్టాప్. సేమ్ భజన భజన భజన. ఏమన్నా కొడుతున్నావా? ఓకే. నీ పేరు? లక్ష్మణ్. మగజాత ఆనిముత్య లక్ష్మణ్కి నేను ఫ్యాన్స్ అదృష్టవంతులు. ఓకే వెయిట్ 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 వెయిట్. కలాం సార్కి ఇష్టమైన క్లాప్స్. మీ అందరికీ కలాం సార్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి, కలాం సార్ మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి, కలాం సార్ చాలా గొప్పవాడు కాబట్టి ఒక్కసారి మీ క్లాప్స్ కొడితే సరౌండింగ్ మొత్తం దద్దరిల్లాలి. కలాం సార్కి ఒక్కసారి గట్టి క్లాప్స్ చూడండి ఒకసారి. స్టాప్. కలాం సార్కి ఇష్టమైన క్లాప్స్ నేను చూపిస్తాను. నాతో పాటు కొట్టండి. కలాం సార్కి రాకెట్ క్లాప్స్ అంటే ఇష్టం. రాకెట్ ఎలా పోతుంది? ఈ సుస్సెక్కడిది మళ్ళా చూడండి చూడండి చూడండి. 3 2 1 జుయ్ స్టార్ట్. ఏమన్నా కొట్టినావా? అబ్బా ఎవరి మీదకి రాకెట్ పంపించినావు నాకన్నా తెలియదు. ఓకే ఓకే సార్ అందరూ ఒకసారి కొట్టండి. స్టార్ట్. 3 2 1 జుయ్ జుయ్ స్టాప్. నీ పేరు? శ్రావ్య. శ్రావ్య చాలా బాగా మాట్లాడింది కాబట్టి సేమ్ సూపర్ క్లాప్స్ ఇద్దాం. నువ్వు స్టార్ట్ అనండి. సూపర్. వెయిట్ వెయిట్. సూపర్ అని వచ్చి 3 టైమ్స్ క్లాప్స్ ఉంటారు. స్టార్ట్. ఏ ఒక్కరు ఏకపోయినా మీకు తప్పకుండా జాబులు జీవితంలో రావు చెప్తున్నా. శాపనార్థం. ఓకే దెన్ స్టార్ట్. స్టాప్. దా బిడ్డ నువ్వు ఇంత పద్ధతిగా పెరుగుతావు అనుకోలేదు. పద్ధతికి పాయింట్ వేసినావు, పద్ధతికి షర్ట్ వేసినావు, 2 వేసినావు. సో ఎక్సలెంట్ పర్సన్. యువర్ గుడ్ నేమ్ ప్లీజ్. నువ్వు Anshul. ఓకే ఫైన్. లాస్ట్ ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టిస్తాను. ఈ అబ్బాయి కొట్టించి క్లోజ్ చేస్తాను. స్టార్ట్. బుడుంగ్ బుడుంగ్ బుస్ బుడుంగ్ బుడుంగ్ బుస్. స్టార్ట్. బుస్ బుడుంగ్ బుస్. ఇట్లా కాదు, అది ఏదో రకంగా చూస్తుంది. నీ పేరే మేడం? ప్రియాంక. లాస్ట్ ఫైనల్ క్లాప్స్. 2 చేతులు పైకి ఎత్తండి. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఒకసారి ఇట్లా కొట్టండి. సైలెంట్ క్లాప్స్ దించండి. ఒకసారి 5 మెంబర్స్ గట్టిగా క్లాప్స్ ఉండండి. ఒకసారి ప్లీజ్ గో. ఓకే అమ్మ గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి ఒకసారి గట్టిగా. మాట్లాడతావా? Thank you Annaya. అన్నయ్య కూడా థ్యాంక్ యూ చెప్తావా మరి క్లాప్స్ కొట్టి?
Welcome everybody to KYIE, Kalam's Youth Institute of Excellence, and we are now going to welcome Rahini for her performance. So please give her a huge round of applause. Thank you, Rahini. Please give her a huge round of applause for that beautiful performance. Alright. Let us now begin with our event. So, I request our chief guests to please grace the dais. Dr. Shiva Prasad, DRDO Director, Dr. B.S. Murthy. Please give them a huge round of applause. Welcome, sir. Please welcome Dr. B.S. Murthy, Director of IIT Hyderabad, with a huge round of applause. Come on, make this louder. They are here for you. Next, I welcome Dr. Shekhar C. Mandit, CSIR Director General. Please grace the dais, sir. A huge round of applause, please. With a great respect and to have an amazing day ahead, let us begin our event by lighting the lamps and paying our respects to Dr. APJ Abdul Kalam sir, in whose memory we have all gathered here today. Please
Please stand up. I request everybody to please stand up while we pay our respects to Dr. Kalam. Let us now please light the lamp and initiate the event. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Can we please stop the music and then proceed with Vande Mataram? I request everybody to sing along. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Shitalam, Saprajosna Pulakitayaminim, Pullakusumita Madarashobhinim, Suhasinim, Sumadurabhashinim, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. I request everybody to please be seated. So, today we are here to understand and propagate the agenda and the mission and vision of Dr. APJ Abdul Kalam sir. Dr. APJ Abdul Kalam sir's understanding was that by the year 2020, India is going to have majority of the youth population of the country, which was basically 80% of the youth of the world is going to be in India. But the question was, are we ready to embrace the opportunity which this brings? His idea was to make India a superpower, a knowledge superpower. What would that mean? It would mean every youth, every individual who is capable or eligible for the opportunity would actually be able to bag it. His dream was to create a livable planet Earth. And that was what he was referring to in his last speech in 2015. It was with these ideas and we that foundation was started for make the to it. Let me welcome to the found organization.
vibration gives it, when we talk this APJ Abdul Kalam, definitely in the on the earth, above the earth, under the earth, as per my knowledge, 99,999 points. People believes him, respects him because of his simplicity, because of his simple life, not because of his contribution to the nation. Dr. APJ Abdul Kalam, how, friends, quickly I request all the genius people to settle down. So, Dr. APJ Abdul Kalam ni, why Naresh started this KAYE and it went to the, before our guest speaks, I want to tell you, I met him, Dr. Kalam, in 2007 on 15th August, I think, in the Sangareddy. It's a huge gathering. People always, enthusiastically offering and grabbing his hands. So I was in crowd. I too want to meet Dr. Kalam, but I was allotted to distribute biscuit packets and water packets. But मेरा मन में अंदर कनुకుంటారు కదా ఇప్పుడు వచ్చారంటే సిఎస్ఐఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ ని కలవాలి ఒక ఫోటో తీసుకోవాలని అప్పుడు ఇంత సెల్ ఫోన్లు కూడా లేకుండా ఉండే నేను అక్కడెక్కడో ఎంట్రన్స్ లో ఉండి 1 lakh గ్యాదరింగ్ లో నాకు కూడా బలంగా గట్టిగా నమ్ముకున్నాను నేను అనుకున్నాను ఆలోచించాను ఐ వాంట్ టు మీట్ డాక్టర్ కలాం ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ఫోటో విత్ డాక్టర్ కలాం అని అప్పుడు ఐ డు నాట్ నో దట్ నేచర్ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఆ టైంకి డాక్టర్ కలాం వచ్చే టైంకి నేను స్టేజ్ మీద ఉండటం జరిగింది డాక్టర్ కలాం షేక్ హ్యాండ్ ఆఫర్ చేశారు ఇప్పుడు మీలో ఇందాక పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఒకరిద్దరికి మొత్తం ఇట్లా ఏదో తెలియని ఒకరు లాగా అనిపించింది ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది నేను పొందాను ఫ్రమ్ దట్ డే ఆన్ ఐ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ హిస్ వర్డ్స్ పీపుల్ ఆల్వేస్ టాక్స్ అబౌట్ యూత్ and their badness. They don't respect their enthusiasm. But after these so many years of that Vivekananda, one man from Rameshwaram started talking about youth and their powers. When people are saying youth are useless, he started talking about their strengths, their enthusiasm, their knowledge, what they can do. That is why he strongly believes in youth and said, youth are not useless, they are useless అని చెప్పాడు ప్రపంచానికి బల్లగుద్ది చెప్పిన ఘనత డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం I was moving around to bring more children, to involve more children for this program. Everywhere I go, when I speak to faculty or other members, they always talks about blah, blah, blah. I request friends, you all also, if we focus on our positive things, our strengths, one day, someday, will become great and important in a unique way. We will create history for our life. That is why KIYE has taken initiation to reach you, to tune your mind, to help you all, my dear friends. In this process, I could able to meet Dr. Satish Reddy, Chairman DRDO in Rameshwaram. After demise of Dr. Kalam, I used to visit Rameshwaram yearly once and twice. In that journey, I could able to meet Dr. Satish Reddy, Chairman DRDO. After listening me, after observing my activities, for about 2 years, he started supporting this cause. He visited my village, he spoke to my people, and he started coming to masses, meeting people, youngsters like you. What I could see is in Satish Reddy is, after Dr. Kalam in India, I never find anybody who believes like Kalams in youth. Only 1% I could able to find after him, that is only Dr. G. Satish Reddy. We all call him Junior Kalam. We have to proud he belongs to our Telugu
people. He is from Andhra. I must thank. Now, coming to this Inspire Hyderabad, I must thank all our coordinators. Before I request our guest to speak, now I request all the coordinators, please come on to the dais. All the coordinators who worked for this, thoda, जोर से, प्यार से, अंदर से. These coordinators have worked from 2 months. It has got postponed from 26th March to. Quickly, please. All the coordinators. Yes. Vijay. Yes, please. Quickly. Sir has to. Before I said with your permission, I want to. My coordinator to take one photograph. Get a clap shot. Please get a clap shot. No. Yeah, sir, alage. Sir, please be seated, sir. You please be seated. You please go back. Please go back. You all go back. Coordinators, come on, friends, join with me to thank my coordinator, our coordinators. Please, all the faculty coordinators, all the coordinators. No, sir, can you please adjust yourself according to, please, sit. Hello, Rama, at board day. Anyone, Rama? Yes, please. Faster, Rama. Go back. Yes, thank you, please. These people have worked for this Inspire Hyderabad day and night, particularly Prasanna Nageshwar Rao and Vijay and Dr. Ravinder and Ilyaji, Dr. Fara and Subramanyam, Dr. Subramanyam and Anita Chaudhary and Dr. A.S. Rao and DB8 is Dr. Pang, yeah, and Holy Mary, my friend, so other friends and Avanti and Genius Hariji. Where is he? Harigaru? Yes. Yeah, thank you, friends. Yeah, please. Thank you. Again, one more time. Thank you, guys. You have done a great job. Yes, thank you. Now, so we will start our quickly. We'll start our speeches now. Akshita. So before I invite our Telugu Pride director, young director. So please, sir, CSR Director General he has to leave, and IT Hyderabad Director also wants to leave very quickly. Kindly, now I request Akshita to lead this. Quick, Rama. Yeah, now Shiv-Prasad ji is going to speak. Let us invite him. So, before we have our guest speak, let us know a few details about him. Dr. Shiva Prasad is an experienced scientist with a demonstrated history of working in the research industry. He is the director of DRDO labs and also he's skilled in required analysis of many technologies. Mr. Prasad is a strong research professional with a PhD focused in fiber Bragg grating sensor instrumentation from Indian Institute of Sciences. Let us please welcome him onto the dais. Hi, very good morning, one and all. Respected chief guests and all the students, very good morning. So, the program initiated the NGO run by our Naresh. He himself changed his name Naresh Indian, so all of you are aware. The kind of energy what he has put in for last 2.5 months, I think beyond that. So to make this event happen, earlier it is planned somewhere else and then there were so many issues. So finally he had made it possible today. So it's a huge gathering and the moment he has requested me to address the gathering, youngsters in and around Hyderabad,
from various engineering and commerce and arts colleges. So what went through my mind is basically how do we motivate? But you may be surprised. So from 2007, by the time 2018-19, I became a director. So usually the director position is possible for anybody. Thank you. I could able to meet him again. Then started journey supporting ఇక దీనికి నేను సపోర్ట్ చేయాలి, నేను దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నారు. కలాం ఆశయాలను నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని గట్టిగా మన తెలుగు వారు డటింగ్ తదాస్తు, దట్ మీన్స్ తదాస్తు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ శివప్రసాద్ జీ. నౌ అక్షిత జా. సో Dr. Shivprasad is supporting, working for International Kalam, to build International Kalam Memorial in Hyderabad. Go ahead, Akshita. Thank you, Anaya. Thank you, Shiv Prasad, sir. Let me now request our next guest, Dr. Buddharaju Srinivas Murthy, the director of IIT Hyderabad. Before that, let me share a few words about sir. Buddharaju Srinivas Murthy Garu is a celebrated Indian metallurgist who currently serves as the director of Indian Institute of Technology, Hyderabad. He is one of the pioneers to have started one of the earliest works in mechanical alloying in India and has pursued his PhD from IISc Bangalore, where his dissertation was titled Study of Amorphous Phase Formation by Mechanical Alloying in TI-based Systems. The expertise of Mr. Murthy was rightfully acknowledged as he was awarded the Shanti Swaroop Bhatnagar Prize for Science and Technology, the highest science award in India for the year 2007 in engineering science category. Let us all please welcome him onto the stage. Good morning, friends. Very happy to see a large section of very young people. I feel very young today when I see all of you. And I also get a lot of confidence that India is in wonderful hands when I look at all of you. Last 1 hour from almost 9:40, I've been observing all of you showing your enthusiasm for various activities that our friends have been trying to rope you in and engage you in. And that gives me a feeling that India is in energetic hands, and we are all looking forward to a great India through all of you. All of you must have heard about a slogan that our Honorable Prime Minister is very fond of. Can anybody name one slogan which is the most, possibly the dearest to our Honorable Prime Minister? Anybody? No? So that means you don't watch your TV much. I don't see TV, I don't read newspaper, but I hear about this slogan, which is something dear to many of us. I think all the three of us sitting on the dais, we are all very much deeply feel for it, and that's called Atmanirbhar Bharat. Possibly now it clicks in your mind when I say Atmanirbhar Bharat, a Bharat, an India which is self-sufficient and in all respects, and at the same time tries to be a leader for the rest of the world. Possibly you have heard that close to 1,000 or even beyond that years back, India used to be a leader in many scientific fields. People used to come to the country to learn. If you have heard of Nalanda, Takshashila, for your information, at IIT Hyderabad we have recently started a department of Heritage Science and Technology. I'm a strong believer that there is so much to learn from Indian science. When I was a BTech student like all of you, I'm a metallurgist. Many of you possibly have not even heard
a branch called metallurgy, because for many of you, possibly only 2 or 3 branches come to your mind when you start filling up your application form for an engineering. And when I was a metallurgy student at REC Nagpur, I was told the steel was first made by a gentleman called Bessemer. There's something called Bessemer converter in chemistry somewhere in +2. You must have read about how steel is made. And then much later, in fact, when I was in my PhD, I came to know that steel was first made in India, in the borders of Andhra and Karnataka. And it was called Ukku. I think all of you Telugu speaking, you know steel is called Ukku in our mother tongue. And this Ukku, people could not pronounce well, the overseas people. They started calling it as woods. W-O-O-T-Z. Go to Google and put this word, W-O-O-T-Z. You will see people have written poetry about it. People have talked about it so much. A steel which was so strong that it can cut a helmet into 2 pieces was developed in India and was taken to every country from here. The Alexander the Great used that steel for his sword. The samurais have used. And even today, people are doing research on how to replicate that steel. And steel with, as a metallurgist, I know if a steel has a carbon content less, more than 1%, it is very brittle. This particular steel had 1.4% carbon and was able to be made into the form of a sword. Sword is nothing but a sheet of metal. That means a technology existed 2000 years back, much before the great-grandfathers of Bessemer were ever born. That was the pride of India. Many of you must have gone to Delhi, must have seen near the Qutub Minar a pillar standing there. We call it as rustless wonder. A pillar which has been standing there for more than 500 years, never rusted. Again, tells about our technological competence. And this particular steel, the wood steel that I talked about, somebody very recently, around 2000, took a piece of it and put it into a microscopist. I'm a microscopist all through my life. I look at atoms. I used to bring school children and show them how to see atoms in materials and excite them. And this person, when he has put this particular steel into the microscope, he saw what is called carbon nanotubes in that steel. Some of you must have heard about these so-called materials called carbon nanotubes, which have really excited the whole scientific world for the last 10 to 15 years. And it was supposed to have been discovered by a gentleman called Ijima from Japan in around 1995 or so. And I'm talking of a steel which was made 2000 years back. How did these carbon nanotubes enter into that? Again, a mystery. Whether the technology was known to them at that point of time in the country and somehow lost. Why I'm telling all this to you is most of us seem to have lost a belief in ourselves. And we always look up to somebody from outside to kind of lead us. And we tend to become followers. And there are a few amongst us who believed in believed in themselves, and then became leaders. Showed a path that India
can be a place which can be respected. 1999 to 2001, I spent 2 years in Japan. The only thing that they all talk about India is Indian curry. Okay? Now, you go to Japan, you go to Germany, you go to any country, they talk about Indian technological competence. The aerospace field, we are no less than any field. We have sent satellites to moon, we have sent to Mars. Much better than anybody else. And look at our missile technology, is no less than any other country in the world. Thanks to this gentleman whom we are celebrating today, Dr. Abdul Kalam. Like all of you possibly, he came from a very small village near Rameshwaram. And he believed in himself. This is something which is essential if you want to be one day a leader. I want to give you a small example, again drawn from my own field. I worked in a field called quasi-crystals during my PhD time, which people for ages believed that materials are divided into two parts. One are called crystals and other materials are called amorphous. And there are certain symmetries which are known to be what are called forbidden symmetries. People believe that such kind of a symmetry cannot exist in a material. In 1982, a great gentleman by name Dan Shetman from Caltech put an aluminum alloy into a microscope and suddenly saw a very fascinating five-fold symmetry. And he started calling it as quasi-crystal. Including his own boss did not believe him. And his boss, very well-known metallurgist called John Kahn, went to the extent to say, Dan, you are bringing disgrace to my group. Please leave my group. But he did not get hurt by these statements because he believed in himself. And then finally, his paper did not get accepted in 1982, and he worked hard with the help of mathematicians and finally proved that it is possible to have such a symmetry existing in materials under certain conditions. And finally in 1984, his paper got published. And everybody got excited and a lot of people worked. And 2011, this gentleman gets a Nobel Prize. The only metallurgist in this world who has ever got a Nobel Prize. And for that matter, I always tell so many students who join IITs, I say there is no Nobel Prize in engineering. Why are you coming to engineering? You all studied physics, chemistry up to your +2. Suddenly you decide that you want to be an engineer. For whatever may be the reasons, many parents think possibly by doing a BTech in engineering and BTech in an IIT, they earn a lot. And I tell them, at 17 years of age, if you are thinking of what is the salary that you will earn at 21, you have killed yourself. Because that's the age to dream big. Dream of changing the whole world. I do not know how many of you have read books of Abdul Kalam. Can somebody tell me one book that you have read about Abdul Kalam? One book written by him? Ignited Minds. How many of you have read this book? Raise your hands. The book called Ignited Minds. Every child who crossed class 7, who came to me anytime, I always keep a few copies of this book at my home. I give them this book.
In that book, he writes, everybody should dream, and dreams should be as colorful as possible. And if you don't have dreams, absolutely you will never be a leader. You will always remain to be a follower. Dreams are essential. Very, very essential. And not just to have dreams. When somebody joins IIT and they say, from 8th grade onwards, I have been preparing for IIT. IIT is my dream. Then I tell them, IIT should be a means to a dream. And if IIT becomes a dream, then your dream is fulfilled. The moment you join, then there is nothing else left out. Engineering should be a goal. Engineering should be a means to a goal. Engineering cannot be a goal. Ask yourself, what do you want to be 20 years down the line? It's a very, 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 I would say, pertinent question every one of us have to ask ourselves. What do I want to be? When I was of your age, I had only one dream in my mind. I wanted to be a good teacher. I was taught by great teachers. And at the end of my BTech, I went to my teacher, Professor A.V. Ramarao at REC Nagpur. I asked him, sir, how do you become a teacher like you? And he told, Murthy, you should do a PhD so that you broaden your horizons. And I asked him, which is a good place? He said, there is no place better than Indian Institute of Science, Bangalore. So I had a target set for myself to reach the dream that I had. And I came to know from my seniors that unless you get 99 percentile in GATE, you will not end up into IASC. So I set a target for myself, worked hard, and ended up into IASC. And since then, this particular dream of mine got nurtured at that place. I hear our chief guest today, Shekhar Ji, is also a product of Indian Institute of Science. We had an overlap, I hear. Of course, IAC is such a place where you get confined to yourself. I got married within 1 year of my PhD. And I told my wife, you are my second wife. Are you ready to be a second wife for me? So, I'm lucky to have got a companion like that. Since that day, 89, today we are married for 33 years. I think I have spent only about 2 to 3 hours at my home every day. I was always in my lab, enjoying the research that we do. And she has been very kind to me and supported me to an extent that she took care. In spite of being physically challenged, she's a lady who can't stand. She has polio on both her legs. So I had got such a wonderful support with which I have been able to do whatever little I could do. Why I'm sharing all this with you is it is important to believe in yourself. I told you about the story of Dan Shetman. I will tell you the negative story of it, a corollary of it. 6 years before Dan Shetman published his paper, in 1978, a paper was published by Banaras Hindu University by a team of young researchers, exactly on a similar topic, and showed a similar, what is called a diffraction pattern, showing a 5-fold symmetry. They did not call it as a quasi-crystal. They said a new symmetry observed. But again, their supervisor in BHU, very famous metallurgist, he did not believe them. Because we are all kind of tuned by what we get. All our parents tell, engineering or medicine, these are the only two things in life. We choose one of them and go.
We don't ask ourselves what I want to be. Okay? Whatever people tell us, we accept it. And as a result, we get straight-jacketed to a large extent. And that, unfortunately, that professor was also one such. And he somehow kind of discouraged them to pursue this. And as a result, we lost a Nobel Prize. Though we have published a paper 6 years before Dan Shetman published his paper. The only reason is that particular group did not have a guts to believe in themselves. And this is something that I want to tell you. Please keep this in mind. Believe in yourself. Do not simply follow what others say. When any innovative idea in your mind, try to implement it. People may discourage you. People may ridicule you. Just don't bother. And if we had Apple computer today in our hands and iPhones in your hand, the gentleman who created all that is a school dropout, college dropout. All of you know. Because he believed in himself. And this is something I request all of you. And India, particularly in the current generation, you should all be proud to have been born in this particular generation. Because all around you, there is so much of air about innovation. At IIT Hyderabad, for example, I can tell you, we have a department of entrepreneurship. We are starting a school of innovation and entrepreneurship. We have just built a building, which is going to be inaugurated next month, which has 1.5 lakh square foot area for startups. Any one of you who has a brilliant idea, just drop a mail. We will give you a space, we will give you mentorship, we will even provide you funding. For example, at IIT Hyderabad, even if a first year UG student has a brilliant idea, we have twice a year what is called call of proposals for what are called build projects. BUILD. Bold and unique ideas leading to development is what we call it as. And we say that if you have a good idea, we are ready to give you anything starting from 1 lakh. And we have been supporting a lot of brilliant ideas that way. And we not only give that money, we also say that if you want to take a break from your academics for 1 semester, even if it is first semester of BTech, we allow this. Not only allow this, we give 6 credits for that. So that even if by chance you fail in your attempt, you have a credits at least earned by you. Not every brilliant idea becomes successful. There's a lot of, work that needs to be done. And many a times you have to collectively do things. So it is important to learn one more quality, that is to work with people. Having great ideas, believing in yourself, working with people. That's something which is again unique of great Sir Abdul Kalam. Even if the youngest person in an organization, he was able to go and put his hands on the shoulder and talk to him as if he is of the same age group. And this is something which is very, very unique of him. And that's how he has been able to make India proud. He is called the missile man, all of you know. And he used to believe respect comes from strength. If you are strong, people will respect you. And that's what he demonstrated, that India can be strong and people will look up to us. And now we have started something similar to Nalanda or a Takshashila. We wanted people to come to us and do PhD. We recently started a program called FIRST, F-I-R-S-T, Fellowship for Research Scholars
international research scholars to do PhD at IIT Hyderabad, where we give 60,000 rupees per month as a fellowship. If anybody has a foreign passport and come to do a PhD at India, we would like to see more and more people who are brilliant. And we don't take everybody. We say that at least you should have a 8.5 CGPA in your UG to join for such a program. And this program is becoming very popular now. Prasad is one such great personality and trying to lead. And many of you may get opportunities like that, provided you have will to change the world. Please, on this occasion of respecting our great Abdul Kalam, remembering him and celebrating his success, you can come from any small place. Just to tell you, I started my life from a polytechnic, okay, at Vijayawada, Government Polytechnic Vijayawada. I never thought that I will be in an IIT one day. But today, when I'm heading this IIT Hyderabad, I can only tell you from my life that you should believe in yourself. You should perspire. As people say, genius is 99% perspiration. Any brilliant person, if he doesn't work hard, it doesn't lead you anywhere. So work hard. Okay? Yesterday night, I slept at 3 o'clock. Today at 9:30, I was here. I don't feel tired, just because I enjoy what I do. I tell all my students, choose a job where you don't wait for a Saturday, Sunday. On a Sunday night, if you are worried that tomorrow is Monday, you are not in the right job. Find out what is that for you. It need not be engineering. Please understand that. Need not be engineering. Just because you have joined an engineering college, you need not be forever pursuing engineering. Pursue what you like. Pursue what your passion is. Definitely, I'm sure one day you will be able to stand up here in a forum like this and talk. And with that, thank you very much for this opportunity, and I'm sure I would like to see some of you on our campus. Please do come. I am just one email away from you. Okay? And I don't need to tell you what my email address is. You can search in the Google, you will easily get it. Okay? Drop a mail if you have good ideas. And come, I will show you what you can become. Okay? All the best to all of you. Thank you so much, sir. I think that is great food for thought for all the young minds present here today. I don't know about them, but I think I'm going to send you an email with a lot of ideas. Yeah. So, with that, just want to reiterate something he said. Please remember, you have to dream big and you have to have dreams that don't let you sleep, because otherwise you will be making someone else's dream true. With that note, let us now move on to invite the chief guest of our event, Dr. Shekhar C. Mande Garu. And before that, let me just say a few words about him. Dr. Shekhar C. Mande is the current Director General Council of Scientific and International Research, CSIR India. He also is an adept structural and computational biologist who holds an MSc in physics from University of Nagpur, followed by a PhD in molecular biophysics from Indian Institute of Sciences. Dr. Shekhar's stroke of genius is rightly acknowledged by his many great achievements, starting from 1999, where he won the B.M. Birla Young Scientist Award, to being awarded H.K. Firodia Vignan Bhushan Award in 2020. Let us please give him a huge round of applause and welcome him onto the stage.
On the stage, Shiv Prasad Garu, Director of a very young lab of DRDO. On the stage, Professor B.S. Murthy Garu, Director of IIT Hyderabad. Naresh Indian Garu, who has arranged this very nice function. All the teachers, parents, students. It's a great pleasure for me to be able to be in India. Twice he was Principal Scientific Advisor, once he was the President of India. And all the 3 times, the occasion was in Hyderabad. So I was very proud that while I was in Hyderabad, that Dr. Abdul Kalam came here. How life was 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago. When we are growing up as students in school, slightly younger than what we are today, in all our households, the entire Indian middle class households, we used to go and stand in the line at 5 o'clock in the morning to get half-liter milk for the family of 4. All of us stood in the line to get half-liter milk for the family of 4. We used to go to ration shop to get our wheat, and then we used to go to flour mills to convert that wheat into wheat flour. If we were not in the queue at 5 o'clock for milk, that day family of 4 would not get milk. Sweets used to be made in the house only on Dashera and Diwali. Sweets were not available in the market as they were today. We would get a new shirt, or we could not go to the market easily and get a new shirt and new pant for ourselves. Remember, I was just little younger than what you are today. And that was true for entire India. I am not talking of my family. I don't think that would be false for any of this. All of us, this is true, that this is how India was when in our schools. Right? So when we go back to 47, it's even more difficult to imagine how life was in 1947 and how science and technology changed the life. How the generation of scientists and technologists work hard to change our lives, that we can sit here in a comfortable hall which is air conditioned, all of us together, and I can speak from here and somebody at the back can hear me. Let us recall that. When the British came here in late 18th century, India's contribution to world economy was more than 25%. More than 25% contribution to world economy come from India. Today, there are not too many countries which contribute 25% to the world economy. Even US and China have slightly less contribution to world economy today. So India was what US is today in the late 18th century. India was even better than that. What you see today, US, Canada and all, India was better than that in the late 18th century. When the British were leaving, 5 years before that, there's a great famine in India. It had not rained for a long time. The agricultural produce was not there. 1943, 4 years before independence, 10 to 30 lakh people, 10 to 30, the then agriculture minister, M.S. Swaminathan, India, and decided that he is going to generate a cooperative in Gujarat where all the milk producers can give him milk at their locations. That milk can be transported to central locations, and from there it can be distributed all over. But there was one problem. Milk can be transported in cold,
But it would be better if we can convert milk into milk powder. Because the infants, if you have to actually feed a hungry child with milk, let us say in Punjab or Haryana or Himachal Pradesh, and the milk is coming from Gujarat, there is no way that you can transport the milk in cold all the way up to Himachal Pradesh. So we had to make milk powder. 1957, India's Commerce Ministry set up a committee. How do we convert milk into milk powder? We didn't have a very strong foundation in science and technology still. We invited experts from overseas. One Mr. William Riddett came from New Zealand, and some people came from Ireland and Scotland. They wrote down in a report to Government of India that buffalo milk cannot be converted into milk powder. It's a report to Government of India saying that buffalo milk cannot be converted to milk powder. Government of India asked CSIR, can you convert buffalo milk to milk powder? And indeed, our scientists and our engineers and technologists took up the challenge. And why was buffalo milk not being able to convert into milk? Because buffalo milk is high in fat. Cow milk is not very high in fat. Buffalo milk is very high in fat. So our scientists at that time, Varghese Kurian from Gujarat, from Amul, what we today call as Amul, he and a scientist from the Central Food Technology Research Institute in Mysore, they worked together. They removed fat from the milk, and the rest of the milk they could convert it into milk powder. The fat could be converted into butter. What you eat today, Amul butter, is that fat that actually comes out of the buffalo milk. What you eat today, milk powder, any one of us get milk powder in the grocery stores? That milk powder is generated from the fat-free milk. But how do you make sure that that milk powder is ready to be consumed? Is it good to be consumed? Will it not create any harmful effect on the body? Once again, Varghese Kurian, along with the scientists of Central Food Technology Research Institute, they went to Christian Medical College, Vellore, conducted clinical trials. CSIR funded that particular clinical trial and showed that milk powder is good to do. Today, wherever you go, we actually see the milk powder. Have you not seen milk powder? In our times, our mothers used to buy milk powder in a tin, right? That tin, once the milk powder was over, mother used to use the tin for storing grains, tur dal, moong dal or something. And if the tins actually rusted, we used to store washing powder in that. Many of us actually have that milk powder cans in our houses still. But that's how India made infant food. And then as soon as the milk was able to be converted into milk powder, we started from the milk basin of the country, mostly Gujarat and Maharashtra, we started converting milk, transporting milk all over India, whether be it Assam, whether be it Bengal, whether be it Himachal Pradesh. And today, the infant death rate because of lack of availability of food is much, much lower than what it was in 1970s. Shouldn't we be proud of this? We started our space program in 1970s. When the space program started, some of the first rockets that were transported to the rocket launch sites were carried on bullock carts. Bullock carts carrying rockets to the space launching site where the space rocket would be launched. Many of our first launches were unsuccessful. When we were students doing PhD, most of the space launches were unsuccessful. All the world newspapers is ridiculing India that you are aspiring to be a space power, you want to launch rockets in the space, but you carry them on bullock cart to the rocket launch. How is it possible? On today's date, when India launches a rocket, 50 to 100 agencies around the world line up saying that please send our satellite also through your rocket. Countries around the world line up with India today that if you are going to launch a rocket, please send our satellite on your rocket. 1980s, all the countries were ridiculing us that you cannot launch a rocket. Haven't we made good progress? Let me come to the recent times. Right? I have told you a lot of stories about 1947 to 1980s. But today, as the world is staring at many difficult problems, one of the problems that we are facing, very acute problem,
And that's the problem for your generation to solve in the coming 20 years, is reduction in our, what we use today as fossil fuel. How do we reduce our dependence on fossil fuel is a major, major challenge, right? Almost all of our fuel that we use either are coal or petroleum and natural gas. That is all comes from fossils that we dig deep into the ground and extract them from there. We want to reduce our dependence on that. And one way that we want to do is we want to use agri residues to convert that into a fuel-like thing. Diesel, petrol, kerosene or whatever. Airlines run on what is called as biojet fuel. All the airlines that you see, they run on biojet fuels. India took up a challenge about 5 years ago that agricultural residues can be converted into biojet fuel. Our chemical engineers, they took up a challenge that agricultural residues can be converted into biojet fuel. Believe it or not, 2 years ago, we demonstrated to the world that agricultural residues could fly a flight of SpiceJet from Dehradun to Delhi 2 years ago. Last year, in the Republic Day parade, some of the Air Force planes, the AN-32s, they flew on biojet fuel. And today, in November, 6 months ago, the regulatory authorities have given clearance for all the biojet fuel that can be generated from our laboratories like Indian Institute of Petroleum in Dehradun. They are fit to be used into the aeroplanes. India became only the second country in the world to have its own made biojet fuel. Second country in the world. That's amazing. The kind of progress that we have been making is absolutely amazing. But now, the time has come for us to be first in the world. And today, in the afternoon, Dr. Somnath and Satish Shetty Garu, both of them will tell you what are our dreams to be number one in the world. And people of my generation are looking forward to your generation to take us to that particular position. India has to be number one, no less. In any science, any technology that we develop, it would be the first in the class. What we do for the sustainable world of tomorrow has to be the first that is generated in India and then adopted anywhere in the world. That's our dream. And that dream, we are looking forward to your generation to fulfill that dream. Our ancestors, the Bhabas, the Sarabhais, the Satish Dhawans and Dr. Kalams brought us to a particular position where we are today. I showed you some examples, I told you some examples, but now our aspirations are to be a Vishwaguru. And to become Vishwaguru, we need people like you, people who have a lot of energy that we have seen in the hall today, people who have a lot of enthusiasm, and people are working on problem-oriented work to solve those problems of the future today. If you are able to do that, I have no doubt, I have full confidence in your generation that you will take us to that pole position in 20 or 25 years from now. We are celebrating 75 years of independence, Azadi Ka Amrut Mahotsav. In 2047, we'll celebrate 100 years of our independence. Our Honorable Prime Minister has already laid out a vision for the country for 2047. And many of us are in Delhi right now, are in the process of writing that vision document for 2047. And that vision would be to make India a real Vishwaguru. And that mantle is upon you to carry forward. I appeal to all the students in this audience to commit yourself to make India number one in future. Bring to the value your hard work, bring to the table your sincerity, bring to the table your intelligence, which we are no less than anywhere in the world, and bring to the world innovations that Professor Murthy also mentioned in his speech. If you are able to combine all of these together, hard work, sincerity, intelligence, and working for a cause, I have no doubt that in 2047, India would be the number one country in the world, what we were there in 18th century once again. Thank you all very much.
Clearly, government is putting a lot of money into how to develop indigenous technologies. For example, in the next 1 or 2 months, you're going to hear new centers of excellence called DIA, DIA, Defense Industry Academia Centers of Excellence, which are going to work on a few verticals where India would like to grow significantly, particularly in the defense area. Just to give you one example, at IIT Hyderabad, we are developing a scramjet engine, which is 1 meter by 1 meter by 3 meters, all as a single piece through what is called additive manufacturing. We are not only developing a component, we are developing the machine which can make the component and hand over the machine to the DRDO. So there are enormous efforts that are going on. I think next 5 to 10 years, India is going to see a sea change. But you are going to see in your own, by the time you all come to close to 25, you will see India is going to be a leader in defense technologies. And I'm sure all of us are going to see that. Thank you. Shiv Prasad ji, would you like to add anything? Yeah, I would like to add a point here. See, the reasons is maybe the colonialism, what we have experienced through, all of our brains are tuned for be an employer or be a follower rather than trying to ambitious to become a leader, basically. So the era of being an entrepreneurship, the startup culture started. Now many of the IITians, believe in yourself, as I say. You don't need to go anywhere. You can ensure that people from abroad come and join you. One day that is going to happen. And you would see that in your own life. Thank you. Dr. Shekharji, would you like to add any? Thank you, friends. All the 3 students, please, friends, please come here quickly. Those who posed the question, please come fast. Now I request Akshita and team. Yeah, now we want to recognize our JNTU NSS coordinator is Dr. Sandhya Rane is here. We want to recognize our supporter Nakka Srinivas Yadavji is here. Now we have 2 more energetic speakers and who influenced my life also. They are here. Now we want to go for next session. Now quickly Akshita to lead this. Now I request Dr. Shekharji Mandeji to felicitate our Dr. B.S. Murthy Garu. Yes. Akshita, go ahead. I now request Dr. Shekhar C. Mande Garu to felicitate B.S. Murthy Garu. Please give them a huge round of applause. Please keep it going. I now request Shekhar sir to felicitate Shiva Prasad Garu. Please give them a huge round of applause. Come on, for all the motivation that they have provided us today. Thank you so much, sir. We would now like to take this opportunity to thank Shekhar sir. There is a small news that Shekhar sir is now going to be retiring from his post of General of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, and we request all of the guests today to please grace the dais. Hello. And now I felicitate request Shekhar sir. NSS coordinator Dr. Sandhya Rane ji and Nakka Srinivas Yadav ji and BBIT principal sir and Vikramaditya ji and Venu Bhagwan ji. Please come on to the dais to felicitate our pride of India who is working day and night and 22 hours. Shekhar C. Shinde ji taking this Bharat to next level. To fulfill Dr. Kalam's vision.
So number 1 India, Bharat, self-reliant India. So पीछे आइए आप सब लोग. या जी. अरे बाबू. सर गट्टिया क्लाप्स ఉండండి सर गट्टिया क्लाप्स. మనం అందరం కలిసి సార్కి చేయాలి ఫ్లవర్. మూర్తిజీ ఐ రిక్వెస్ట్ బిఎస్ మూర్తిజీ టు సార్ అబ్బాయి డి సార్. जी जी మీరు దయచేసి క్లాప్స్ కొడుతూనే ఉండండి, గట్టిగా కొట్టండి, గట్టిగా క్లాప్స్ గట్టిగా. थोड़ा पीछे आ सकते हैं. సో నిస్వార్థమైన సేవలు అందిస్తూ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి ప్రతి గెస్ట్ కి గట్టిగా మీ రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి ఒకసారి గట్టిగా. గట్టిగా సరిపోదు ఇంకా. సో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎందులో తక్కువ కాదని నిరూపించుకునే విధంగా ఎనర్జెటిక్ గా గట్టిగా ఇంకా గట్టిగా క్లాప్స్ కొడుతుండండి. థ్యాంక్ యూ. అరిస్తే అరవచ్చు గట్టిగా, ఇంకా గట్టిగా. విక్రమ్జీ. సో మీ ప్రేమని, మీ ఆప్యాయతని మీ అరుపుల్లో, మీ క్లాప్స్ లో గట్టిగా 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 ఇంకా గట్టిగా. So Shekhar Shi Mande ji is working day and night. Thank you Shekhar ji. Now he has to leave for Jammu and Kashmir. Thank you so much BS Murthy ji and Shekhar Shi Mande ji. So Dr. Shiv Prasad ji, thank you so much. Thank you so much other guests, and we are going to listen very vibrant energetic speeches. Now Akshita to continue this thing. Thank you so much. Thank you sir. And now I request thank you sir. Now I request Ravinder ji and other guests to escort them to the vehicle. Thank you. Now what we request is, we have great speakers here, and we have one more friend from US, Jyoti Kiran. So he is going to speak. We request you all to be seated, and you should not disturb others, and you should not distract by others. Akshita, go ahead. No. Line lo unnaru kada. Go ahead. Quickga. Okay, so going forward with the event, we have someone very special joining us from the US. She's joining us via a Zoom call and making some time, although it's late hours in the USA right now, she's making some time to join us. That is Miss Jyoti. And let us now hear a few words about Miss Jyoti before we get started. Hello. Ms. Jyoti Kiran Gurram is the Director of Engineering Cloud Data Platforms for Oracle. She is a proficient tech expert who firmly believes that everything starts with data. She is passionate about building platforms and products that can derive most out of data, both technically and strategically. Ms. Jyoti Gurram has previously led teams in international firms such as Netflix, PayPal, and Yahoo. Over to you, ma'am. Can we connect the Zoom calls? I'm sorry, I'm taking lead, and now I request Professor Vanditji is here. Professor Vanditji is from ISB, Indian School of Business. Now we request you, sir, please, please, sir. We are in little hurry, and we have, great speakers here. We have to understand the importance of time. Kindly, orally, please. Please go ahead, sir. Okay. We'll listen Jyoti ji next. Thank you, sir. Okay. Good morning. Hello, folks. Inspired already? One more? Do you want stories or do you want quotes? Stories? Yeah, the first story goes like this. Once upon a time, there were two people, and they had children, and they had more people, they had children, and we have 8 billion people in the world right now. Is that a good story? No, it's a sad story. Why? Population is the root cause of many problems we have right now, right? But at the same time, population is an opportunity to solve many problems we have too, right? So why am I talking about population? You've heard some speakers already talk about it, and we heard this guy called Naveen who said there's brain drain happening, Indian population is going elsewhere and things like that. We have enough in India staying back also, Naveen, just saying. There are people coming back too. So before all of it, let me just talk about the theme of my talk. I'm here to talk about 21st century skills. 21st century skills. And why are they relevant? Again,
there are so many problems that we have right now because of the growing population we have. At the same time, so many opportunities to solve them too. Now let's start with what's happening to the world of late. What do you think is happening? Do you think you could have spoken to somebody far away 20 years back just like that? No, but right now you can. You have your phones. How did this happen? Technology, right? Technology changed things. Now, there is one side of population which is working on developing this technology, right? There's a lot of you who are trying to work on developing these technologies. What is the most common job that you've heard amongst your peers, all your engineering peers? Software engineer, right? That's the most common job that is being taken up of late, correct? Now, one side of it is about developing these technologies, right? On the other side is where you use these technologies. Where is technology being used? Literally everywhere, correct? Literally everywhere. You are actually using technology in medical fields. You are predicting what the genome sequence of a patient could be, right? And you're using that to discover the right kind of drugs. Why did the COVID vaccine come out so soon? Did you know how long it took to make the smallpox vaccine? 60, 70 years back? What has changed right now? It's not technology, it is data science. Technology is one side of it, but data science is what is being used to actually make progress in the world right now. And I come from a data science background, so it's easy for me to talk about why data science is important. But let me just talk about it in a very brief sense, right? First of all, previously we never collected data about a lot of things in life. Right now, thanks to your mobile phones, there is a lot of granular data available with all the companies about you. They know your preferences, they know where you're going to, right? You might not like it, but Google knows a lot of things about you, right? A lot of things that you yourself don't know about you, right? Do you agree? Did you ever worry about this? Is there somebody who's worried about privacy here of data? You are? Good. You should be worried about it too. Now at the same time, the fact that there is so much data available and the fact that there are state-of-the-art models that can do some predictions with this data, we are in a much better place in the world. For example, what is facial recognition? Was facial recognition there like 20 years back, 15 years back? Do you remember as kids, did you see anything to do with facial recognition? Any Snapchat users here? Whoa, that's a lot of them. Nice. How are those filters working? Can somebody tell me how the Snapchat filter works? One person stand up and shout, probably, but stand up first. Okay, Snapchat filters work because of something called convolution neural networks. Have you heard of neural networks? Have you heard of deep learning? Yes, right? Some of you have. The point is, these are not things that were predominantly existing in the industry like 15, 20 years back. But they are the state of the art right now in terms of making predictions. Face detection is a kind of prediction, right? You are able to predict, given the face, who is this person. That is a prediction you're making, correct? Now, what is weather forecast? Some kind of prediction like that, right? Our weather forecasts have become more and more accurate of late, correct? Now, with technology, there is more data, and with more data, there are better predictions. And with better predictions, there are better decisions. Every firm is relying on data to actually make meaningful decisions. Do you all agree? Yeah? Now, Google is providing so many services to you for free. Why? Due to that, you need to be online. Because it has your data. The data is the new oil. Have you heard of this quote? Data is the new oil. Why is oil important? You need to be online. Why is oil important? Oil brought mobility to the world, right? And everything changed after oil came in. Data is the new oil, they say.
Okay? The reason I'm talking about this is, in just a span of like 10 to 15 years time, we have seen such a huge change in what the world functions like. And trust me, in the next 15-20 years, you're going to see a completely new set of things happening in the world that you can't even think of right now. For example, self-driving cars have been a fantasy thing for a long time. There are even movies which had self-driving cars, the concept of self-driving cars existing in them, like James Bond movies and things like that. Now it is a reality because, again, technology. It's a reality because of technology. With technology comes newer problems, and you should be in a position to solve those problems, which means you need to understand technologies in the first place. What technologies exist, what are the positives and negatives of these technologies, and everything else. Okay, that kept aside. What did I start with? Technology led to data, data led to predictions, predictions are leading to decisions, therefore the world is changing, and therefore you have to be in a position to adapt to the new world. Now coming to the theme of what I'm here to talk about, the 21st century skills. Given that there is so much change that is happening continuously in the world, what do you think is the most important skill to have? If you ask me, there's only one skill you need to have. Can somebody tell me what do you think is the most important skill to have? I can't hear, sorry. Adaptability? Okay, somebody says adaptability. Sure, I'll say a different version of adaptability, which is the skill to learn. You don't need other skills if you know how to learn. Do you agree? Everything can be learned. Everything can be learned. Somebody might take 10 days, somebody might take 20 days. But if you want to learn it, you can learn it. It's just a matter of time that people pick up something that they want to. So don't focus on a hard skill. Don't focus on, say, learning Python because that's the most coolest thing right now there is in the market. No, no, no. No. Work on how you learn. Have you ever introspected on how you learn? You know, I can tell you about a couple of examples from my own life. I was really bad at remembering things for a long time. Unless I understand something inside out, I can't remember it. And I was really bad at reproducing answers on answer sheets, and my scores in 7th, 9th, 10th, all of them used to be low because I did not write exactly how it was in the guides or textbooks. But at the same time, if I understood something, I retained it for longer. Now, once I understood this thing about myself, now I had to spend extra time to understand everything I was learning. My learning time increased substantially. And my friends were learning in 2 hours, I was taking 6 hours to 7 hours to learn the same thing. Now, on the other hand, there is my sister. She has such photographic memory. Even if she does not understand what is being written about, she can remember it just like this. And she learns in 1 hour. Now, I always wondered which is the right thing to do. Is her approach correct or my approach correct? What I concluded was, neither of them have a problem. For her that works, for me this works. But the fact is, at the end of the day, both of us are able to do what is required, right? You figure out how you learn. You figure out your process to learn. I think that becomes the most important skill that you can think of. And that, coupled with empathy, empathy means putting yourself in somebody else's shoes and understanding the problems, right? Having empathy will make you realize how many problems there are to solve and what all you can do to solve those problems. Have empathy, understand other people around you, find problems, solve problems, right? And what does Vivekananda say? Arise, awake, stop not till the goal is achieved, right? Yep. On that note, thank the organizers for giving me this opportunity. Folks, please join your hands with Kalam Institute of Youth Excellence. All of you should come forward to make something for our future, and together we are going to do more.
individually we might not be anything, but together we will be doing more. And Jai Hind. Thank you. Let us give a huge round of applause to Vikramji, Vandit Pamurji, and I think that was a really informative session for everybody, and I hope you are all making notes because this is all really helpful information. Now, it seems like you are all getting a little bit distracted. Yeah? Is this too much information at once for you? Yeah? Small brains. You are not supposed to agree to this. Say no. All right, let's do something interesting right now. I am going to invite students from my college. Let's say I am the alumni of Narayanamma Institute of Technology. So students from GNETs are going to perform a small dance for us, so let us all invite them on stage. Check. నాగో నా దివ్య సుందర నాగో నాగా దిగ్గు 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 నాగా నాగో నా దివ్య సుందర నాగో నాగా Oh,
Ready? Clap, sir. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత బాగుందో మీకు క్లాప్స్ అంతే బాగుందో ఒకసారి గట్టి కొట్టండి ఒకసారి గట్టి కొట్టండి ఒకసారి I think that was refreshing enough for everybody to chance up again. Yeah, I know. I mean, I'm their alumni. Right? Okay. So, moving on now. Let us now move on to the next guest speaker. He is someone who's a very sought after inspirational speaker. That is Mr. Vikramaditya Duggal. And before, yeah, exactly. So before we go on, let us know a few words about Mr. Vikramaditya. Mr. Vikramaditya Duggal is the CEO of the firm Abhivyakti, The Expression. It specializes in training and coaching services for people, leadership, and organizational development. He is associated with many organizations as consultant trainer and has delivered more than 20 leadership programs in Indonesia, Philippines, etc.
In his experience of over 19 years in the field of learning and development, Mr. Duggal has influenced more than 30,000 people from public, private, government sector and NGOs by encouraging people to discover their hidden potentials and take responsibilities for rising in their career. He also has expertise in power coaching with mind kinetics. A huge round of applause for sir, and yeah, he's also a token of appreciation for our performer, Raini. Please, a huge round of applause. You've learned so many types of claps today. Thank you, Raini. All to you, sir. How many of you would like to be successful in your lives? Not all hands are going up. And how many of you would like to be happy in your life? Awesome. So, my name is Vikram Duggal and I'll be with you for the next 15-20 minutes to help you understand something that you can apply in your life all the time and it will work for you. Before I start my presentation with you all, let me share a small story with you. You love listening to stories? Do you love listening to stories? How many people are there in the hall? I heard only 10, 20, 50 people. How many of you love stories? Yes, that's better. So there was a little child in his garden, and the child noticed that from the caterpillar, a butterfly is trying to come out. And the child noticed that the insect was going through a lot of struggle, and can I help that insect? Can I make it easy for that? So the child took some tools, tried to cut the cocoon so that the butterfly can come out easily. Yes, the butterfly came out easily, but it flapped its wings for just a little while and it was dead. The child got scared, child got upset. I wanted to help, but is it that I have taken the life of this butterfly a little too early? So the child ran to his mother and asked, "Mama, what is it? I'm a little scared, I'm a little upset, I'm hurt." So the mother explained, when the butterfly has to come out from the caterpillar, it has to go through a certain struggle. And when that struggle happens, there is some fluid that goes to the wings of the butterfly, which gives strength to the wings. And that strength helps the butterfly to fly for whatever time it does. But you made it easy for the butterfly, thus wings did not have enough strength, and that's the reason the butterfly died a little too early. That's what the story is. But the question is, what is the message for each one of us? What is the message that you think is there for you in this story? The message that I understand is, we all need to play our part to create our success the way we want it. Only then it will happen. Success cannot be given to you on a platter. You'll have to do your work, right? Now the question is, to do that work, how can we make it a little easy? Can we go to the next slide, please? Who will help me to go to the next slide? All right. How many of you have, in your studies, in your academics, done some equations? A square plus B square is equal to, equations like that. And do you know what is the most important part of an equation? Go to the next one, please. Keep going to the next slide when I say that. So,
the best part of any equation is the left side and the right side of the equation always has to match. Am I right? Am I right? Right. So, what do you see here in the slide? Have you ever done rafting? Anyone? Yes, there are some of you. And rafting is a very adventurous sport. It is full of energy, it is full of life, it is full of risk. And when I went for rafting once, twice, I realized rafting in a river is absolutely the same as we are living in a life. Life has its own challenges, life has its own risks. And that is how I came up with an equation which can help you to lead your life the way you want to at any point of time. Can we go to the next slide, please? So, you can't see the equation there, right? Now, let me explain this. In this equation, R, write it down. If you have anything to write down, please write it down. R equals A plus F plus T. The word raft becomes an equation. R equals A plus F plus T. Now, what do these letters stand for? R stands for results. R stands for results. What do you want to achieve in your life? It's like this. Whenever you go from any place, you have to start any journey. What is the most important thing you need to know before starting the journey? Before starting any journey, what do you need to know? Anyone? Before starting any journey, you need to know where you want to go. And where you want to go is the results that you want in your life, experiences that you want in life. Then the right side of the equation starts. What is A? Actions. Your actions bring you to your results. Now the question is, are you aware of your actions? Are you aware that whether your day-to-day actions are taking you towards the destination, towards the goals that you want to achieve in your life or not? And the world knows you only through your actions. Always remember this. And some of the areas that you need to pay attention to in terms of your actions is, one, your communication skill. The world knows you through the way you communicate. This is one. Second is your behavior with any person that you come across. How are you interacting with the world around you? And third most important element of your actions is your day-to-day habits. Now give a response to one of the questions that I'm asking you. How many of you know that you have some habits which you need to throw away? How many of you believe that you have some habits that you need to get rid of? How many of you agree? If all hands are not going up, you are lying to yourself. Because even I am raising my hand, I also have some habits which I need to let go. And if these habits continue, what do they do to you? They consume your time. Every day, okay, let me ask you this question. Let's see whether you can respond to this or not. How many thoughts do we go through every day? Any number? Any guess? Every day, in general, we go through 60,000 thoughts. 60. Every day we go through 60,000 thoughts, and most of those thoughts are repeating every day. What you are thinking now is what you thought yesterday, is what you thought a month back, is what you thought years back. Most of those thoughts are
repetitive in nature. So what's the problem with repetition? The problem with repetition is most of those repetitive thoughts are negative in nature. Most of those thoughts are negative in nature, and if the seeds are negative, tell me what will be the crop? And that is why it's important to start mastering our thoughts. It's very important to start mastering our thoughts. Now let's do a small experiment. Let us do a small experiment. How do your thoughts work and how they can be changed? All of you, remember this sentence that I'm saying to you all. I want to exercise. Just remember this sentence. I want to exercise. All right? Now close your eyes and repeat this sentence. Keep repeating till you get my next instruction. I want to exercise, I want to exercise, I want to exercise. Keep doing that. Eyes closed. Now, repeat it the last time and say, but I want to exercise, but. Now, what happened the moment you use the word but? Suddenly, whatever you wanted disappears. You start seeing troubles, you start seeing obstacles, you start seeing hindrances. This is what our thinking does to us. Now, let us see whether we can change this or not. Once again, repeat this sentence. I want to exercise, I want to exercise, I want to exercise, I want to exercise. Keep doing it, keep doing it, keep doing it. And this time, finish it with the word S-O, so. I want to exercise, so. Tell me, how many of you started getting some solutions? When you started, when you ended it with the word so, did you find some solutions coming to your mind? This is how our mind works. Which means, if you want to master your thoughts, you need to start mastering the language that you use. So this is what the equation becomes. Results equals actions plus feelings plus thinking. Now the question is, can you control your actions? Raise your hands if you think that you can control your actions. All hands. Can you control your feelings? Yes, we can. Only you can. Can we control our thoughts? I just taught you that. Now, if you can control your actions, your feelings and thinking, tell me, what is it that you will start controlling? You will start controlling your results. And is that a great thing to have? Right, so with that note, I bring it to the end. Can you show the last slide, please? All of you, last slide. Please go to the last slide where I have my social media connects. Go to the next one, go to the next one. Any questions, any scope for questions? Naresh? Any scope for questions? Any questions or close? We'll have one question. Please move to the last slide, please. So, show my social media connects. Go to the next one, go to the next one. This is a beautiful quotation. If you want to know your past life, look into your present condition. If you want to know your future life, go ahead, please. Go ahead. Next one. If you want to know your future life, look into your present actions. All right? So, next slide, yes. All of you, you can take out your mobile phone and connect with me on YouTube, Instagram, and there is amazing content available on both these platforms. Right? So, any questions? No. Right, so we come to the close, and you can reach out to me through these social media connects, and I'll be happy to help and support you. Thank you so much.
Thank you so much, sir. I think all of you can find him on Instagram and connect with him and get to know him better. So let us take this opportunity to felicitate sir on this event. Please give them a huge round of applause. Louder, please. Okay, moving on. We have someone very interesting coming up. Yeah, I think that is the kind of welcome he deserves. And he's someone who has motivated a lot of people, engaged with a lot of youngsters, changed a lot of lives. That is none other than Mr. Venu Bhagwan sir. And please give them a huge round of applause. And before that, let us know a few words about him. Mr. Venu Bhagwan is an expert. Reptile brain, emotional limbic brain and third cerebral brain. రెప్టైల్ బ్రెయిన్ అన్నది సర్వైవల్ కోసం వాడతారు, బతకడం కోసం. సో ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ అనుకోండి కొంచెం యానిమల్స్ అనమాట, కొంచెం హ్యాపీగా బతకడం కోసం. యానిమల్స్ కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాడికి కోపం వస్తుంది, వాడికి ప్రేమ వస్తుంది. సో ఈ రెండు దాటి సెరిబ్రల్ బ్రెయిన్ అనేవి హ్యూమన్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. బతకడం కోసం ఆలోచన. శారీరకంగా ఎందుకు రెడీగా ఉండాలంటే కోవిడ్ వేవ్ 2 చూసాం, 3 చూసాం, 4th కూడా రావచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో అంటున్నారు. సో మేబీ ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం ప్రపంచ యుద్ధంగా మారచ్చు. ఎనలైజ్ చేయలేరు కాబట్టి ప్రాబబ్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ టేక్ లాడ్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఈవేళ ఒక సీఎం ఎవరు గెలవాలి, ఒక పార్టీ ఎవరు గెలవాలని డిసైడ్ చేసేది ఓటర్ కాదండి, ప్రశాంత్ కిషోర్ డిసైడ్ చేస్తున్నాడు. బికాజ్ హీ అనలైజెస్ ద డేటా అండ్ గివ్స్ ద సజెషన్ టు ద దేర్ కస్టమర్స్. సో సో మనం ఎన్ని రకాల మనుషులు ఉంటారో ఒకసారి చూద్దాం. మనం భవిష్యత్తుకి రెడీగా ఉన్నామా లేదా అన్నది సార్ కొంచెం క్విక్గా ఉండాలి స్లైడ్ చేంజెస్లో. సో యూ కెన్ సీ దట్ there are 4 kinds of people. So there are inactive people, reactive people, proactive people and adaptive people. So inactive people అంటే బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు చదువుకుంటారు, బై డిఫాల్ట్ 10th అవుతుంది, బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్మీడియట్కి వస్తారు, బై డిఫాల్ట్ ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తుంది, బై డిఫాల్ట్ పాస్ అవుతారు, బై డిఫాల్ట్ ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది, బై డిఫాల్ట్ పెళ్లి చేసుకుంటారు, బై డిఫాల్ట్ పిల్లలు కంటారు, బై డిఫాల్ట్ ఒక ఈఎంఐలో ఇల్లు కడతారు, ఇల్లు కొనుక్కుంటారు, కారు కొనుక్కుంటారు, బై డిఫాల్ట్ బకెట్ అనేసి భూమి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు పెద్దగా చేసేదే ఉండదండి, కేవలం తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా. సో వీళ్ళని ఇడియట్స్ అంటారు. బికాజ్ ప్రపంచంలో 3 రకాల సిటిజన్స్ ఉంటారు. మొదటి రకం ఇడియట్స్, వాళ్ళ తన మీ మైసెల్ఫ్ ఇంతకు మించి ఇంకేం ఆలోచించారండి. వాళ్ళు ఎలా బతకాలి, కానీ బతకడం అనేది జంతువులకి, బ్రతికించడం అనేది మనుషులకి. కేవలం సర్వైవల్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ హ్యూమన్స్, ఇట్ ఈస్ టు థ్రైవ్. సో రెండవ రకం కేటగిరీస్ ఉంటారు, ట్రైబ్ మైండ్ సెట్ అనమాట. ట్రైబ్ మైండ్ సెట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ గ్రూప్ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఏదన్నా చేస్తారు. ఇవాళ అవర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ హ్యావ్ బికమ్ ఎ ట్రైబ్, caste ఈజ్ ఎ ట్రైబ్, సో మెనీ రిలీజియన్స్ హ్యావ్ బికమ్ ఎ ట్రైబ్. సో అలాగే మన జెండర్ కూడా ఒక ట్రైబ్ అనుకుంటాం. సో రకరకాలుగా ఒక ట్రైబ్గా తయారవుతాం. వి బికమ్ ఎ ట్రైబ్స్ మైండ్ సెట్. బట్ ఈ రెండు తాడి చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే సిటిజన్స్ అవుతారు. సిటిజన్స్ ఆర్ ద పీపుల్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ ఎ పర్పస్. వాళ్ళు తిరిగి నేను చేసే పని సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, లేదా నా కుటుంబం విస్తరించే సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుందని ఆలోచించి వాళ్ళ సంస్థలు పెడతారు. అలాంటి సంస్థలను మనం అందరం కూడా గుర్తిస్తాం, గౌరవిస్తాం. ఇవాళ చాలా బిజినెసెస్ ఉంటాయి. సపోజ్ టాటాస్ ఉన్నారు, రతన్ టాటా గారు, లేదా వేరే చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయి. చాలా రిచెస్ట్ పీపుల్ అయి ఉండొచ్చు ఇందులో. టాటాస్ రిచెస్ట్లోకి రారు, బట్ టాటాస్ ఆర్ మోర్ రెస్పెక్టెడ్ బికాస్ దే ఆర్ ఎ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో ఎనీవన్ డస్ ఎనీథింగ్ విత్ ఎ సోషల్ పర్పస్ ఆర్ కాల్డ్ సిటిజన్స్. వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ హక్కుల గురించి కాకుండా వాళ్ళ బాధ్యతల గురించి కూడా తెలుసుకుంటారు. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ద ఇన్యాక్టివ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ రియాక్టివ్. రియాక్టివ్ ఏంటో తెలుసా అండి? ఇంజనీరింగ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంజాయ్ చేద్దాం, సెకండ్ ఇయర్ ఎంజాయ్ చేద్దాం, బ్యాక్లాగ్స్ వస్తుంటాయి,
థర్డ్ ఇయర్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేటికి అప్పటికప్పుడు స్కిల్స్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటారు. సో ఓవర్ నైట్ ఎవరికి కూడా 6 ప్యాక్ రాదండి. 6 ప్యాక్ రావాలంటే కొంత వర్క్ చేయాలి. ఏమీ చేయకుండా ఉంటే ఫ్యామిలీ ప్యాక్ వస్తుంది. ఏదన్నా చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా. సో దెన్ సిమిలర్లీ థర్డ్ ఇయర్లోనో ఫోర్త్ ఇయర్లోనో అప్పుడు నిద్రలేస్తారనమాట. కానీ అప్పటికే సమయం మించిపోతుంది. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. అంటే మీరు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఎలా రోజు చుక్క వేస్తే అది ఎలా ఆ యొక్క మొక్క వృక్షం అవుతుందో అలా ప్రతిరోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు రివ్యూ చేయడం వల్ల మీరు ఆ రియాక్టివ్ మోడ్లో లేకుండా ఉండొచ్చు. సో చాలామంది తక్కువ మంది మాత్రమే ఆ ప్రొయాక్టివ్ మోడ్లో ఉంటారు. రేపటి కోసం ఇవాళ ఏమైనా చేస్తున్నామా, వేవ్ వచ్చిన తర్వాత మన వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడమో ఇమ్యూన్ బూస్ట్ చేసుకోవడమో వేరు. వేవ్ రాకుండానే మన ఇమ్యూన్ బాగుందా లేదా అని చూసుకోవడం, దానికి తగ్గట్టుగా ఆహారం తీసుకోవడం అనేది ప్రొయాక్టివ్. సో ఏదైనా లావ్ అయిన తర్వాత లావ్ తగ్గడానికి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వేరు, మనం ఒక అథ్లెట్ లాగా ఫిట్నెస్గా ఉండడానికి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వేరు. సో దే ఆర్ ప్రొయాక్టివ్ పీపుల్. దెర్ ఆర్ ఫోర్త్ కేటగిరీ. ఇందాక కూడా ఒక మంచి స్పీకర్ చెప్పారు, అడాప్టివ్. అడాప్టివ్ అన్నది సిచ్యువేషన్ మీరు చెప్పినట్టుగా రాదు. మీరు చదువుకున్నది ఒకటి, మీ కెరియర్ ఒకటి. సో మీరు అనుకోనిటువంటి ఎంతో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు తేడా రావచ్చు, సడన్ పేరెంట్స్కి ఏదైనా అవ్వచ్చు, సో ఉన్న జాబ్ పోవచ్చు, ఏదైనా సడన్గా చావచ్చు. మీరు ఇనాక్టివ్గా ఉండొచ్చు, రియాక్టివ్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ వాడుకుని ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా వెళ్ళొచ్చు అని అడాప్టివ్గా ఉండొచ్చు. అడాప్టివ్ ఈజ్ ద కో క్రియేషన్. అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచం నేను ఎలా పిలుస్తుందంటే నీ మొదట తెలుసుకోవాల్సిన పని ఏంటంటే అసలు నీ పని. ఎందుకంటే ఎంతమందికి ఎప్పుడు పుట్టారో తెలుసండి? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో వెన్ యు ఆర్ బార్న్? ఎవ్రీబడి నోస్ మీ బర్త్డే. యూ సెలబ్రేట్ యువర్ బర్త్డే ఇజంట్ ఇట్? సో యాక్చువల్గా అది నిజంగా మీ బర్త్డేనా? దట్ ఈజ్ యువర్ డెలివరీ డే. మీరు ఆ రోజు పుట్టారా? ఆ రోజు డెలివరీ అయింది. సో వెన్ యు ఆర్ బార్న్ డజంట్ మ్యాటర్. ద డే యూ డిస్కవర్ వై యు ఆర్ బార్న్, ద డే యు ఆర్ బార్న్. పీపుల్ హూ ఆర్ ఎవరైతే తన బర్త్డే ఎప్పుడు పుట్టానో తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు బర్త్డేని వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, ఫ్రెండ్స్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. బట్ ద పర్సన్ హూ డిస్కవర్డ్ వై దే ఆర్ బార్న్, ద హోల్ సొసైటీ విల్ సెలబ్రేట్ దేర్ బర్త్డే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దేర్ ఫిజికల్ సో డిమైజ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లానెట్. వాళ్ళు శారీరకంగా ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసినా కూడా వాళ్ళ బర్త్డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. బికాస్ దే డిస్కవర్డ్ వై దే ఆర్ బార్న్. సో ఈ యొక్క బాడీకి జన్మనిచ్చింది పేరెంట్స్ అయితే మన సోల్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద క్రియేటర్, సుప్రీం సోల్. అంటే తండ్రి ఆస్తికి పిల్లలు ఎలా వారసులో ఈ యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ అందరికీ కూడా మనం వారసులం. సో దట్ ఈజ్ వై గాడ్ అంటే ఏంటంటే జనరేటర్, ఆపరేటర్ అండ్ డిస్ట్రాయర్. సో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర. బ్రహ్మ అంటే సృష్టికర్త, సో మహేశ్వరుడు అంటే డిస్ట్రాయర్, సో అదే విష్ణు అంటే ప్రిజర్వర్. కానీ మనకి విష్ణుమూర్తికి దేవాలయాలు ఉన్నాయి, మహేశ్వరుడికి ఉన్నాయి, మరి బ్రహ్మకి ఎందుకు లేవంటే నాకు అనిపించింది బికాజ్ సృష్టించేటటువంటి సృష్టికర్తని నీ మేధస్వరూపంలో నీ లోపల ఇచ్చాడు కనుక బయట పెద్దగా ఆయనకి గుళ్ళు లేవు. సో యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యూచర్, యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ డెస్టినీ. నాట్ ఓన్లీ యువర్ డెస్టినీ, యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ద లైఫ్స్ అరౌండ్ యూ. సో ఐ హోప్ దిస్ వర్క్స్. సో టు సక్సీడ్ ఇన్ యువర్ మిషన్ you must have single-minded devotion to your goal. So aithe you have to discover what is the one thing ఏది నీ జీవితంలో ఒక్క పని చేస్తే ఆ పని వల్ల మిగతా ఏది చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విల్ బికమ్ ఈజీ. సో యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. దట్ ఈస్ ద వన్ యూనిక్ గోల్ యూ హ్యావ్. సో స్టీఫెన్ ఆర్ కోవే సేస్, స్టీఫెన్ ఆర్ కోవే 8th హ్యాబిట్ అనే బుక్లో యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ యువర్ కాలింగ్, యూ హ్యావ్ టు డిస్కవర్ యువర్ వాయిస్. బికాజ్ నీ సోల్కో వాయిస్ ఉంటుంది, నీ సోల్కో కోడ్ ఉంటుంది. నీకు ఎక్కడ ఆసక్తి ఉందో, నీకు ఎక్కడ ఆసక్తి ఉందో నీకు ఆ శక్తి అప్పుడే లభిస్తుంది. అంటే దెర్ ఆర్ 3 ఎనిమీస్ ఇన్ లైఫ్: కంపారిజన్, జడ్జ్మెంట్, పర్ఫెక్షన్. బికాజ్ దే ఆర్ సో యూనిక్. యువర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ వోంట్ మ్యాచ్ విత్ ఎనీబడి. ఇఫ్ యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్, you are insulting the creator who created you so unique. So instead of comparison, you can be grateful, you can have gratitude. So instead of judging whether I am successful or failure or average student, you can also get inspired by the great achievers in this world. And instead of being perfect, you can have a one great quality.
మిమ్మల్ని జీనియస్ చేయడానికి ఒకే ఒక్క క్వాలిటీ ఉందండి. దట్ క్వాలిటీ ఈజ్ క్యూరియాసిటీ. When Albert Einstein asked, how did you become genius? He said, I'm not genius, I'm curious. That is how I become genius. Your library is full of books. Your lecturers are ready to teach you. They are looking for the right questions. If you have the right questions, the whole universe is ready to give you answers. That is how Kalam is made. And he is also a simple student. He is not an extraordinary. He is in fact more ordinary. So more ordinary and extraordinary people ఎలా తయారవుతారు అనుకున్నారు? దే ఆర్ ఆర్డినరీ పీపుల్ ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి మొహమాట పడతారు. ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ పీపుల్ అంటే ఇగో లేదనమాట. దే ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ. సో వాళ్ళు ఏ బ్యాషజాలు లేకుండా వాళ్ళు అడగగలుగుతారు. దట్ ఈస్ హౌ దే గెట్ ఆన్సర్స్. సో బీయింగ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఈజ్ సింపుల్ అండ్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ నీడ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ యాక్చువల్ ఐడెంటిటీ. దట్స్ నాట్ యువర్ బాడీ, దట్స్ నాట్ యువర్ నేమ్, that's not your designation, that's not your gender, that's not your any identity, even national identity, but that's an identity of your energy, your conscience within you, or the supreme soul which is alive. Are you body with soul or soul with a body? If you ask, you will find the answer. So this is a new era. That is BC, before 20, that is BC, before COVID era. This is after COVID. The psychology is not the same. The structure is not the same. This demands dynamic people. This demands not mediocre, because there is a engineering చదివే వాళ్ళందరూ ఇంజనీర్ కాదండి. కేటగిరీస్ మన విత్తనాల్లో కేటగిరీ ఎలా ఉంటుందో సో ప్రతి దాంట్లో కూడా కేటగిరీ ఉంటుంది. మీడియోకర్ కేటగిరీ, గుడ్ ఇంజనీర్, ఎక్సలెంట్ ఇంజనీర్, ఎక్సెప్షనల్ ఇంజనీర్, మాస్టర్స్. సో A+ companies do not prefer mediocre or good, not even excellent. They look for exceptional. They will give the packages which you will never imagine in our life. So if you want work with A+ companies, if you have to become a A+ player in your life, whatever the profession you choose. Please go to the next one. So ordinary have jobs, ordinary people look for jobs, extraordinary people look for careers, exceptional people create a mission. They work on a mission, and so that one line makes them very, very powerful in this world. Kalamji has a mission. Kalamji has a vision and a mission. What is right now maybe how many of you are average students? I am okay with the 10%. But unfortunately the lunch is not available there. Through borewell, water comes. So similarly, once you keep on putting the effort, you become a channel of this universe. And through you, great things can flow. That is why that is called flow state. So wherever you have the curiosity, according to Howard Gardner, we have 10 intelligences: linguistic intelligence, logical intelligence, mathematical intelligence, musical intelligence, picturic intelligence, kinesthetic intelligence, interpersonal, intrapersonal, spiritual. Out of 10, 4 are dominant intelligences. If you can figure it out or discover your top 4 strengths, and you can create a career, and you can convert that into a mission, and you will emerge as a genius in that field. And you don't have to look for job, companies look for you. And అలాంటి వాళ్ళని ఇంట్రాప్రెనర్స్ అంటారు. సచ్చా నాదెల్లా, సుందర్ పిచ్చయ్య వీళ్ళందరూ ఎంప్లాయీస్ కాదండి. They are maybe joined as an employees within the organization, but they become such a leaders and such a organization leaders. They are called intrapreneurs, and they will be given the share of the profits of the share. వాళ్ళకి 2,000 కోట్లు 3,000 కోట్లు జీతాలు కాదండి అవి. They are the dividends they get, because the same qualities of an entrepreneur they have. The only thing they don't have to do is investment, because company will invest, but these people own the missions, own the company, and execute the same way as entrepreneurs do. So can we go to the next slide please? Yeah. So in Wings of Fire, ఈ కాస్మిక్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా పనిచేస్తుందో కలాం గారు ఒకసారి ఒక జాబ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు రిజెక్ట్ అయ్యారు. రిజెక్ట్ అయ్యి కొంచెం డల్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ శివానంద స్వామి ఆశ్రమం ఉంటే వెళ్ళారు. ఆయన కలామా ముస్లిమా అన్నది లేకుండా ఆయన ఫేస్ చూసి ఎందుకు డల్గా ఉన్నామని అడగకుండానే ఆయన మాట చెప్పారు. ఆ మాట ఆయన వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్లో రాసుకున్నారు. ఒకసారి అందరం కూడా చదువుతాం. డిజైర్, కోరిక, వెన్ ఇట్ స్టెమ్స్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అండ్ స్పిరిట్, అది హృదయం నుంచి ఆత్మ నుంచి ఉద్భవించినప్పుడు. వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ అండ్ ఇంటెన్స్, అది పవిత్రంగా చాలా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు. పొసెస్ ఆసమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ, నీ కోరిక అత్యంత తీవ్రంగా ఉంటే
సో అది ఒక రకమైనటువంటి ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ శక్తి కలిగి ఉంటుంది. దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఈథర్ ఈచ్ నైట్. ప్రతిరోజు రాత్రిని నిద్రించినప్పుడు అది విశ్వంలోకి విడుదలవుతుంది. యాజ్ ద మైండ్ ఫాల్స్ ఇన్ టు ద స్లీప్ స్టేట్, సో ఈచ్ మార్నింగ్ ఇట్ రిటర్న్స్ టు ద కాన్షియస్ స్టేట్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ విత్ ద కాస్మిక్ కరెంట్స్. అండ్ ప్రతి ఉదయం తిరిగి నీకు చేరుతుంది. అది విశ్వశక్తిని పుంజుకుని మళ్ళీ నీ దగ్గరికి చేరుతుంది. దట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇమేజ్డ్ విల్ షూర్లీ అండ్ సర్టన్లీ బీ మేనిఫెస్టెడ్. నువ్వు ఏదైతే కలగన్నావో అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది. యూ కెన్ రిలే యంగ్ మ్యాన్, ఓ యంగ్ మ్యాన్, నువ్వు దీని మీద ఆధారపడి ఉండొచ్చు. అపాన్ దిస్ ఏజ్లెస్ ప్రామిస్ యాజ్ షూర్లీ యాజ్ యూ కెన్ రిలే అపాన్ ద ఎటర్నల్లీ అన్బ్రోకెన్ ప్రామిస్ ఆఫ్ సన్ రైజ్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. వసంతము సూర్యోదయము ఎలా గతి తప్పలేదో ఈ వాగ్దానం కూడా అలా గతి తప్పదు అని కలాం గారికి శివానంద స్వామి చెప్పినటువంటి ఒక కాస్మిక్ సీక్రెట్. నీ కోరిక ఎంత తీవ్రంగా ఉంటే, ఆ కళ ఎంత తీవ్రంగా నువ్వు గనుక దాని గురించి ఆలోచించగలిగితే, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్ తపస్. సో దట్ విల్ బికమ్ ట్రూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో ఈరోజు వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ 22 ప్రకారం టాప్ 10 కంట్రీస్లో మన పేరు లేదండి. మన ర్యాంకింగ్ ఎంతండి? నువ్వు ప్రపంచానంతా మారుస్తావు లేదు తెలియదు కానీ, బట్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ చేంజ్ వన్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. దట్ ఈస్ యూ. మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏ హ్యాపీ పర్సన్. యూ కెన్ ఓన్లీ డూ దట్ వెన్ యూ డిస్కవర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. వై ఐఎమ్ బార్న్. సో అది తెలియకపోయినా పర్వాలేదు, ఒక్క విషయం తెలిస్తే చాలు. మీకు ఎక్కడ నీకు ఆసక్తి ఉంది, నీకు ఆసక్తి ఉన్న చోట మాత్రమే లభిస్తుంది. అందుకని నీ ఆసక్తి ఎక్కడుంది. లేదా దెర్ ఇస్ అన్ అసెస్మెంట్ కాల్ క్లిఫ్టన్ స్ట్రెంగ్స్. మీరు గూగుల్లో కొట్టచ్చు గ్యాలప్ స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ CLIFTON, క్లిఫ్టన్ స్ట్రెంగ్స్. క్లిఫ్టన్ స్ట్రెంగ్స్ అనే ఒక అసెస్మెంట్ $50 పెట్టి మీరు టెస్ట్ చేస్తే యువర్ టాప్ 5 స్ట్రెంగ్స్ మీకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి యూ కెన్ చూజ్ యువర్ మాస్టర్స్. మీరు బీటెక్ అయిన తర్వాత ఎంటెక్ ఖచ్చితంగా చేయండి. బీటెక్ MBBS చేసినట్టు. MBBS చేస్తే ఏమిస్తారు? జనరలిస్ట్కి ఏమిస్తారు? అదే మీరు ఎంటెక్ చేస్తే MD చేసినట్టు స్పెషలిస్ట్. ఇంకా మీరు దాని తర్వాత IIM MBA లాంటివి చేశారనుకోండి, మీకు బిజినెస్ కూడా అవగాహన వస్తుంది. అప్పుడు మీరు సూపర్ స్పెషలిస్ట్ అయినట్టు. డోంట్ స్టాప్ ఎట్ జనరలిస్ట్, డోంట్ స్టాప్ ఎట్ స్పెషలిస్ట్. బికమ్ సూపర్ స్పెషలిస్ట్. నో ఎవ్రీథింగ్ బట్ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రాంగ్ ఏరియా. ఆ ఏరియాలోనే మీకు ప్రపంచం మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది. వాట్ మేక్స్ యూ అలైవ్, దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ దేర్. సో ప్లీజ్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో లీడర్స్ కెనాట్ గివ్ మెసేజ్, లీడర్స్ ఆర్ ద మెసేజ్. పుష్ వర్సెస్ పుల్ మెథడ్. ఇవాళ అందరూ కూడా మనం మోటివేట్ చేసుకోవడానికి టీచర్లు మోటివేట్ చేస్తుంటారు, పేరెంట్స్ మోటివేట్ చేస్తుంటారు, మనం మోటివేషన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. దిస్ వోంట్ లాస్ట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. స్ట్రెస్, ప్రతిరోజు 4 కెమికల్స్ కావాలండి మనకి. డోపమైన్, ఆక్సిటోసిన్, సెరిటోనియన్ అండ్ ఎండోర్ఫిన్స్. డోపమైన్ పాజిటివ్గా కూడా వస్తుంది, నెగిటివ్గా కూడా వస్తుంది. ఈ మధ్యనే తెల్లవారుజామున 3ంటికి పార్టీలంట. దాంట్లో మరి దేనికోసం అది నాకు తెలియదు. అది సో ఎలాంటివి తీసుకుంటున్నారో మనం ఇవాళ చూస్తున్నాం. సో డోపమైన్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ ఏ డిస్ట్రక్టివ్ వే, బట్ డోపమైన్ ఆల్సో కమ్స్ వెన్ యూ డ్రీమ్, వెన్ యూ క్రియేట్, వెన్ యూ టేక్ ఎ రైట్ డైట్. సో వెన్ యూ హెల్ప్ సంబడి, సో వెన్ you're excited by your mission, when you're excited by your purpose, you also release dopamine. Oxytocin is released when you have genuine relationship with people, and serotonin gets released when you think of helping somebody or when you help someone, and endorphins will release when you take enough pain voluntarily and your body gives you natural painkillers. Please go ahead. So this is what I'm talking. Mediocre, good, excellent and exceptional mastery. They are called game changers. మనకి ఇవాళ తెలుగు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. రాజమౌళి గారు దేంట్లోకి వస్తారండి? మీడియోకరా, గుడ్డా, ఎక్సలెంటా? దేంట్లోకి వస్తారు? యా. సో మన పుష్ప ఉన్నాడు, యాక్టింగ్లో కానీ దేంట్లోకి వస్తాడు? సో KGF డైరెక్టర్ కానీ యాక్టర్ కానీ ఎందులోకి వస్తారు? కలాం గారు దేంట్లోకి వస్తారు? సో అండర్స్టాండ్ దట్ ఓన్లీ ఎవరైతే మాస్టర్స్ అయ్యారో వాళ్ళు స్టేజ్ మీద ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు ప్రేక్షకులుగా ఉంటారు. వన్ డే యూ మస్ట్ బీ హియర్, వన్ డే యూ మస్ట్ ఇన్స్పైర్ అదర్స్, యూ బీయింగ్ ద మాస్టర్. దిస్ జర్నీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఇట్ డజంట్ టేక్ మోర్ దెన్ 3 years. రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ 10,000 hours, 10,000 గంటలు ఆన్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యర్ చాయిస్, వేర్ యూ గాట్ ద
క్యూరియాసిటీ, ఎక్కడ ఆసక్తి ఉందో 10,000 గంటలు. That means 10 hours అంటే 3 years is enough to emerge as a genius. If it is 5 years, maybe 6 years. If it is 2.5 hours per day, then it is about 1 decade you emerge as a genius. So only thing is you must have the intention to do that. Right, so please go. Yes, you have time, sir. Shall I conclude? Yeah. So I'm concluding in next 2 months. That's a good news, isn't it? Right. So all of you know, how many of you know Ikigai? You must know about Ikigai. So Ikigai is discover what is your absolute passion. The second one, ప్రపంచం యొక్క అవసరం ఏంటి తెలుసుకో. Solve a problem or serve a need. Be on a mission, solve a problem or serve a need. Third one, vocation. మీరు ఎక్కడ ABCD డెవలప్ చేసుకుంటారో, యాటిట్యూడ్, బిలీఫ్స్, కమ్యూనికేషన్, డిసిప్లిన్. అంటే వొకేషన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ స్కిల్స్, నాలెడ్జ్, యాటిట్యూడ్. అందుకే మీ KRA HR వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, కీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏరియా ఆర్ కీ రిజల్ట్ ఏరియా. దానికి ఏది మ్యాచ్ అవ్వాలి, KSA, నాలెడ్జ్, స్కిల్స్ అండ్ యాటిట్యూడ్. సో ఇఫ్ యూ డెవలప్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్, యాటిట్యూడ్, you will become you can create a vocation. So if you create a vocation based on passion and mission, then your life will be a vacation. This fourth one is called profession. మీరు ఎంతమంది మంచి వాళ్ళండి? How many of you are good people? Very nice. How many of you are good at something in life? How many of you want to become good engineers? ఇప్పుడే కదా నేను చెప్పాను, good is the enemy for great. Nobody wants good. Nobody wants good. Rajamouli is not a good director. Rahman is not a good music director. Kalamji is not a good scientist. They're all great. All great people have one thing common. Adento telusa meeku? There is nothing common. They are so unique. That they discovered that uniqueness, and then finally they achieved the greatness. So finally, I would like to conclude. Please go faster. Everybody is hungry. Further. Life is energy. So there are two energies in life: anabolic energy, catabolic energy. Anabolic energy is constructive, catabolic energy is destructive. Anabolic లో ఉందనుకోండి, రోజు కాలేజీకి వెళ్తారు, క్లాసులు వింటారు, ఇక్కడ కూడా వస్తారు. సో వెనకాల కూర్చుంటారు, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడచ్చు, మొబైల్లో వాట్సాప్ చిట్ చాట్ చేయొచ్చు, లంచ్ టైం అయిందని చూడొచ్చు, లంచ్ అయిన తర్వాత మెల్లిగా ఫ్రెండ్స్తో కలిపి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవచ్చు. దే ఆర్ ఎనబాలిక్ లో, దే ఆర్ నాట్ బ్యాడ్, బట్ దే ఆర్ నాట్ గ్రేట్ ఆల్సో. ఎనబాలిక్ హై ఉందనుకోండి, దే విల్ కమ్ అండ్ సీ దట్ ఇన్ని చేలు ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా, నాకు వెనకాల వినపడట్లేదు, ఇక్కడ విఐపీస్ ఎలాగా లేరు, మేబీ ఐఎమ్ ద విఐపీ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్, ఐ కెన్ కమ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ, ఇక్కడ ఉంటే నేను సరిగ్గా వినొచ్చని ఆన్ యువర్ ఓన్ యూ కెన్ కమ్. నోబడీ విల్ అబ్జెక్ట్ because the very purpose is you. So you will have a high energy. So అది catabolic లో ఉందనుకోండి, లేజీనెస్ అనమాట. పొద్దున్నే స్నూజ్ 10 సార్లు కొడితే కానీ లెగడు. ఎందుకు 8 o'clock కాలేజ్ బస్ అయితే 7:30కి లెగిసి ఫటాఫటమని బట్టలు వేసుకుని పరుగుని వెళ్తారు, లేదా ఓ రోజు కాలేజీ మిస్ అయిపోద్ది. సో ఎందుకు లెగిస్తారంటే వాళ్ళకి ఇష్టమే లెగట్లా, తప్పదు కాబట్టి, లెగాలి కాబట్టి లెగిస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్ catabolic law. దే ఆర్ స్టార్టెడ్. సో వాళ్ళు ఇంకా ఎందుకు లేట్గా లెగిశారు, లాస్ట్ నైట్ మూవీ చూశారు 12 గంటల వరకు, లేదా క్రికెట్ చూశారు, ఇంకా జంక్ ఫుడ్కి అలవాటు పడి ఉంటారు, లేట్గా భోజనం చేస్తుంటారు, అది అరగదు. సో దే ఆర్ లో ఇన్ డిస్ట్రక్టివ్నెస్ ఆర్ దే డోంట్ డూ నెగిటివ్ థింగ్ బట్ నైదర్ డూ పాజిటివ్ ఆల్సో. బట్ catabolic హై ఉందనుకోండి, అర్జున్ రెడ్డి ఫుల్ ఇది లిక్కర్ ఏమవుతుందండి, ఏం పార్ట్లు పోతాయి బాడీలో. సో దట్ ఈస్ catabolic హై. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్, యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద anabolic హై. దట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ప్రతిరోజు మీరు టీ తాగితే పాసిబుల్. టీ తాగడం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి? టీ తాగడం అంటే థాట్స్, ఎమోషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్. A right thought leads to right emotion, right emotion leads to right action. And a low level thought is victim thought.
victim language, complaint language. A thought goes to the ultimate one, then it's a creative one. సో మీరందరూ మీ లైఫ్లో ఎవరికైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ఎవరికైనా ఉన్నాయా లేదా? ప్రస్తుతం ఆకలేస్తుంది, అది ప్రాబ్లమే కదా. అక్కడ ఫుడ్ లేదు, ఇక్కడ ఈయన ఆపట్లేదు, ఎంత ప్రాబ్లం? సో ఎనీబడి హ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ లైఫ్? ప్రాబ్లమ్స్ ఇద్దరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి, పుట్టిన వాళ్ళకి పోయిన వాళ్ళకి. ఇఫ్ యు ఆర్ అలైవ్ యూ హ్యావ్ ఛాలెంజెస్. కానీ మీ ప్రాబ్లం సైజ్ ఎంత? మీరు ఎక్కడున్నారో చూడండి. మీరు ఈ హాల్లో ఉన్నారు, ఈ హాల్ శంషాబాద్లో ఉంది. శంషాబాద్ ఎక్కడుంది? రంగారెడ్డి జిల్లా. రంగారెడ్డి జిల్లా ఏ స్టేట్లో ఉంది? తెలంగాణ. తెలంగాణ ఏ కంట్రీలో ఉంది? ఇండియా ఎక్కడుంది? ఏషియా. వరల్డ్ ఎక్కడుంది? ప్లానెట్ ఎర్త్ ఎక్కడుంది? సోలార్ సిస్టంలో మన ప్లానెట్ సైజ్ ఎంత? కెన్ వి రీచ్ సన్? సో ఈ సోలార్ సిస్టమ్ ఎక్కడుంది? గెలాక్సీలో మన యొక్క సోలార్ సిస్టమ్ సైజ్ ఎంత? గెలాక్సీ ఎక్కడుంది? యూనివర్స్లో ఎన్ని గెలాక్సీస్ ఉన్నాయి? మన గెలాక్సీ ఎక్కడ? అందులో మన ప్లానెట్ ఎక్కడ? అందులో మన ఏషియా, ఇండియా, తెలంగాణ, శంషాబాద్ మన హాలు. మీరు మీ ప్రాబ్లం తొక్కలో అంతా. అండర్స్టాండ్ దట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే we are visitors on this planet. You can come కేవలం విజిటర్గా ఉండి వెళ్ళిపోవచ్చు, తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందా. లేదా you can also become a creator. You have come and your time is limited and you have discovered the purpose of your visit and you declared something and you dedicated something and you made a difference to the people around. సో నేను చిన్న గేమ్ ఆడతాను, ఈ గేమ్ ఆడిన తర్వాత వెళ్ళిపోదాం. నేను గేమ్ స్టార్ట్స్ నౌ అని చెప్పి 1 2 3 4 5 6 7 అన్నప్పుడు తప్పట్లు కొట్టాలి. ఓకే? 1 2 3 4 5 6 7. మీరు సరిగ్గా వినలేదు, నేను గేమ్ స్టార్ట్స్ నౌ అని చెప్తాను నన్ను ఫస్ట్. ఓకే, ఈసారి మళ్ళీ 1 2 3 4 5 6 7 గేమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కానీ అది ముందు చెప్పాలి, లాస్ట్లో కాదు కదండి. గేమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. 1 2 3 4 5 6. ఓకే, లాస్ట్ ఛాన్స్. గేమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. 7 6 5 4 3 2 1. ఎవరు కొట్టలేదు? మీరు అనుకున్నారేమో నేను 7 వరుసగా చెప్తానని. 7 ఈజ్ ద ఆపర్చునిటీ ఇన్ లైఫ్. అది మీకు చెప్పి రాదండి, అది ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. యూ మస్ట్ బి రెడీ విత్ రైట్ నాలెడ్జ్, రైట్ స్కిల్స్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. Please give a huge round of applause for sir. I think it was one of the most informative sessions and everybody seemed very engaged from start to the end. So thank you very much sir. ఒక్కరు స్టేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళినా మీ సెమిస్టర్ మీద ఒకటే ఫెయిల్ అవుతారు, చెప్తున్నా. కూర్చోండి. మీ సెమ్ మీద ఒకటే పక్కా ఫెయిల్ అవుతారు. ఒక్కరు కూడా లేచి నడవడానికి లేదు. ఒక 2 minutes సిట్ డౌన్. నోరు మంచిది వెళ్తే తప్పకుండా ఫెయిల్ అవుతారు, చెప్తున్నా. ఆకలి అవుతుందా? ఒకసారి అందరూ ఇటు చూడండి, అందరూ ఇటు చూడండి. వెయిట్ ఆపుకో, వెయిట్. ఫైనల్గా 1 నిమిషం ఇటు చూడండి. 1:34 అవుతుంది. జస్ట్ లిజన్. 1:36 వరకు మాత్రం నేను ఒకసారి ఒక విషయం చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. జస్ట్ లిజన్. వెయిట్. మనకు బేసిక్గా 12:30 నుంచి 1 వరకు మనం ఆగలేము. అలాంటిది ఒక 2 గంటల పాటు 2 వరకు కూర్చున్నారంటే ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరి వెనుక ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మీ అమ్మా నాన్న ఇచ్చిన సంస్కారం కనబడుతుంది. మీ అమ్మా నాన్నకు ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. ఒకసారి గట్టిగా. స్టాప్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏ ఒక్క అమ్మాయి లేచినా ఏ ఒక్క అబ్బాయి లేచినా అస్సలు బాగుండదు. జస్ట్ 2 minutes. 2 minutes ఇడవు. 2 నిమిషాల తర్వాత మీరు కూర్చోండి, వెళ్ళండి. ఏమన్నా 2 నిమిషాలు వినండి. ఒకసారి గట్టి కొట్టండి. మీ అమ్మ నాన్న క్లాప్స్ ఒకసారి గట్టి కొట్టండి. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి. ఒకసారి గట్టిగా గట్టిగా గట్టిగా. స్టాప్. అండ్ వెయిట్. ఇప్పటి వరకు మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసి మనకు జీవితానికి కావాల్సినటువంటి మార్గనిర్దేశం చేసినటువంటి వేణు భగవాన్ గారికి మనందరి సమక్షంలో తను వద్దన్న మనకు భారతీయ సంస్కృతి అది సన్మానం చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ సార్కి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి ప్లీజ్. స్వీకరించాల్సిందిగా గట్టిగా ఒకసారి గట్టి కొట్టండి. ఒకసారి గట్టిగా, కొంచెం గట్టి కొట్టండి. మీకు ఎంత ఆకలి అవుతుందో అంతకంటే ఎక్కువ ఆకలి అవుతుంది, అయినా కవర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి గట్టి కొట్టండి. ఒకసారి గట్టిగా.
1:36కి మీ అందరు లంచ్కి పంపించే పూచి భద్రం. ఒకసారి మీరు క్లాప్స్ ఆపద్దు, ఆపితే అసలు బాగుండదు, గట్టి కొట్టండి ఒకసారి. నారాయణమ్మ కాలేజ్ ఆగమ్మా, నేను పూర్తి ఆగండి, ఎందుకంత అయ్యో 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 వెయిట్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి 2 చేతులు పైకెత్తి మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన ప్రతి మేడంకి ప్రతిసారికి వాళ్ళే రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి వాళ్ళకొకసారి కృతజ్ఞత భావంగా గట్టి క్లాప్స్ కొట్టండి ఒకసారి గట్టిగా. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. మీరు చెప్పే మాటలు మా జీవితానికి ఉపయోగపడదని ఆశిస్తూ ఓకే ఫైన్. వెయిట్, క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ అయిపోయింది. హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. ఎంతమందికి మీ అమ్మంటే ఇష్టం? ఇది నోట్ నుంచి బంద్ చేయండి, చేయి మాత్రం ఎత్తండి, దించండి. ఎంతమందికి మీ నాయన అంటే ఇష్టం? దించండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగిందానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎంతమంది లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నారు? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే ఫైన్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను, జస్ట్ లిజన్. వెయిట్. ఐ ప్రామిస్ యూ, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీ జీవితం ఒక ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండకపోతే నేను మళ్ళీ అసలు మైక్ అసలు పట్టుకొని ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీ లైఫ్లో 100/100% ఎక్సలెంట్గా చూపిస్తుంది. నాతో పాటు అడిగిందానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. అనండి వాటర్, అనండి గట్టిగా, వాటర్ 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 బాటిల్, వాటర్ బాటిల్. నేను అడిగిందని గట్టిగా ఆన్సర్ చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం మిమ్మల్ని అందరు ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. బిఫోర్ దట్ నన్ను నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునే కంటే ముందు, మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునే కంటే ముందు, జన్మనిచ్చిన మా అమ్మగారికి, జన్మ కారణమైన మా నాన్నగారికి, విద్యా బుద్ధులు నేర్పిన గురువులందరికీ శిరస్సు వచ్చి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకు మీ అమ్మకి ఎన్నిసార్లు క్లాప్స్ కొట్టించానంటే, ఎందుకు మీ నాన్నకి ఎన్నిసార్లు క్లాప్స్ కొట్టించానంటే, నవమాసాలు మోసి జన్మనిచ్చి కన్నీ పెంచుతాను, రక్తాన్ని మాంసంగా మార్చుకుని రక్తాన్ని పాలుగా పట్టి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా నా కొడుకు నా బిడ్డ బాగుండేలా కష్టపడ్డ మా అమ్మకి నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఒక క్యాండిల్ ఏ విధంగానైతే వెలుగుతూ కరిగిపోతుంది అదేవిధంగా తన రక్తాన్ని రక్త రూపంలో కాకుండా చెమటలాగా చిందిస్తున్నటువంటి మా నాన్నకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ, అజ్ఞానమైన అంధకారం నుంచి విజ్ఞానమైన వ్యక్తులు తీసుకొచ్చిన గురువులందరికీ 2022 నుంచి 2026 వరకు భారతదేశానికి కావాల్సిన ది గ్రేట్ ఇండియన్ ఇంజనీర్స్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, మై సెల్ఫ్ రంజిత్ దాసరి, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్. జస్ట్ 1 minute ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, అడిగిందానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. జస్ట్ అడిగిందానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇదేంటి? ఇది కరెక్ట్ ఎవరైతే చెప్తారో పక్కా టాప్ మోస్ట్ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్లో ఎబో 30 lakhs, ఎబో 20 lakhs ఫర్ మంత్లో వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి? గట్టిగా గట్టిగా. ఇది వాటర్ బాటిల్, నేనే చెప్తాను. ఇది వాటర్ బాటిల్. ఈ వాటర్, దీన్ని చెత్త ఏరుకుని ఒక అమ్మాస్తే 2 రూపాయలకు అమ్ముకుంటుంది. ఇదే వాటర్ బాటిల్లో ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ పోసి అమ్మితే 20 rupees వస్తుంది. ఇప్పుడు నాతో పాటు చెప్పండి, ఎంటీ బాటిల్లో ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ పోస్తే ఎన్ని రూపాయలు వస్తుంది? మీరు నిజంగా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా అంటే 14 to 21 మధ్యలో ఉన్నారు. సే ఎస్ఆర్ను, 22 వేసుకోండి, 23 వేసుకోండి. ఈ వయసు ఎట్లుంటుంది అంటే బేసిక్గా 1 నుంచి 7 ప్రతి బిడ్డ అమ్మకి గారాబంగా ఉంటుంది. 7 నుంచి 14 వీడు ఎందుకు ఇంత పిచ్చి పిచ్చి చేస్తున్నాడు, 2 దవడ పనుల మీద రాలగొట్టాలనిపిస్తుంది. అదే ఈ 14 నుంచి 21 వెరీ డేంజరస్ దశ. ఎప్పుడు ఎట్లుంటుంది అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు. ఎవడైనా నీతి చెప్తే మూసుకొని కూర్చో, ఎక్కువ మాట్లాడకు. ఎవడైనా ఫ్రెండ్ చిన్న ద్రోహం చేస్తే గెట్ లాస్ట్ అంటాం. సే ఎస్ఆర్ను. కానీ ఇదంతా పక్కన పెడితే ఈ వయసులో అద్భుతమైన కోరికలు వస్తాయి. ఏంటి ఆ కోరికలు అంటే, 4 అబ్బాయిలు అక్కడ నిల్చున్నారు, 4 అమ్మాయిలు పోతున్నారు అని కనిపిస్తుంది. అది నాదే, అది నాదే. సే సార్నో. ఈ వయసులో ఎట్లుంటా అంటే అందరు నాతో మాట్లాడాలి, అందరు నన్ను చూడాలి, అందరు నన్ను ఇష్టపడాలి అనుకుంటాను. జస్ట్ రీజన్ ఒక 1 word చెప్పి వదిలేస్తాను. చూడండి, ఆగు, ఏమైంది? అందరికి నచ్చకపోవడం తప్పు కాదు, అందరికి నచ్చాలనుకోవడం తప్పు. గాంధీ గాడ్సేకి నచ్చలే, కృష్ణుడు కంసుడికి నచ్చలే, రాముడు రావణుడికి నచ్చలే. అందరికి మనం నచ్చాలంటే, అందరు మనల్ని మెచ్చాలంటే తాజ్ మహల్ లాగా సమాధిలా ఉండాలి, సూర్యునిలాగా బగబగ మండుతుండాలి, నిత్యం చంద్రులాగా కళ్ళకు కనువిందు చేస్తుండాలి. అందరికి నచ్చచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు. మనకు నచ్చినట్టు మన అనుకున్న వాళ్ళతో మనస్ఫూర్తిగా నచ్చినంత కాలం నవ్వుతూ బతకడమే జీవితం. దట్స్ ఇట్. సో అండ్ లాస్ట్ 1 minute. మీ సక్సెస్ ఎట్లుండాలంటే, ఈ కాలేజ్ ఎవరైతే వచ్చినారో, ఈ కాలేజ్కి మిమ్మల్ని ఎవరైతే తీసుకొచ్చినారో 2026, 2027 ఇదే ఇలాంటి ఒక నరేష్ ఇండియన్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇన్వైట్ చేస్తే, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తే, అదే మీ కాలేజ్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి. 2028 రోజు
మీ ఇంటికి ఒక కార్ తీసుకొని మీకు ఎవరైతే చదువు చెప్పినటువంటి చైర్మన్ సార్ ఉన్నారో, ఎవరైతే లెక్చరర్స్ ఉన్నారో మీ ఇంటి అడ్రస్ తెలుసుకొని మీ ఇంటి నుంచి దాకా వచ్చి, అయ్యా మన కాలేజీలో యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ ఉంది, నేను వీళ్ళని అనుకుంటున్నాను, వీళ్ళు నాకు అవసరం లేదు, 2026లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యాండిడేట్ నువ్వు, నీ వల్ల ప్రపంచంలో ఒక పెను మార్పు జరిగింది, నువ్వు నా స్టూడెంట్ అనేది గర్వంగా ఉందని ఇన్విటేషన్ ఇచ్చే గొప్ప స్థాయికి మీరు వెళ్ళాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మీ అమ్మ మీ నాన్న ఎక్కడి నుంచి అయితే రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారో ఆ టైంలో మీ బర్త్డే రోజు ఫ్లెక్సీలు పెడతా ఉంటే పలానా వాళ్ళ కొడుకు పలానా వాళ్ళ బిడ్డని గర్వంగా తల ఎత్తుకునే రోజుగా మీరు రావాలని, మీ సిగ్నేచర్ ఆటోగ్రాఫ్గా మారాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ జరగడానికి గల మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ స్పీకర్ డిఆర్డిఓ చైర్మన్ అండ్ ఇస్రో చైర్మన్ అండ్ కేఎల్ఆర్ సార్, ఐ ప్రామిస్ యూ, ఒక్కొక్కరు స్పీచ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, మనకు చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చి ఉంటాం, కొన్నిసార్లు రీచ్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు రీచ్ అవుతుంది. మధ్యాహ్నం మాత్రం ఐ ప్రామిస్ యూ ఒక్కొక్క వాయిస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. ఐ ప్రామిస్ యూ లంచ్ చేసిన తర్వాత రండి, వినండి, కూర్చోండి, అండ్ ఎగ్జాక్ట్ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీకు సర్టిఫికెట్లు ఇస్తాం, ఇవ్వడం మాత్రం గ్యారంటీ, ఎందుకంటే మనం మనీ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి. అండ్ సర్టిఫికెట్స్తో పాటు ఒక బుక్ ఇస్తాం కలం గారిది. మీరు ఎందుకు వినాలంటే ది గ్రేట్ పర్సన్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు వినాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకసారి గట్టిగా అందరికి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఉంటుండే, ఒకసారి గట్టిగా. సో మీ అందరు గొప్పవాళ్ళు కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ తదుపరి కార్యక్రమాన్ని కంటిన్యూ చేయాల్సిందే. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవరీవన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వెయిట్ 45 minutes తర్వాత అందరు రావాలి. నెక్స్ట్ స్పీచ్ ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. ఏ ఒక్కరు రాకపోయినా మీ సెమిస్టర్ హో గయా. Please come back in 45 Thank you.
A huge round of applause for GTEC students. Thank you for the performance. We have a small testing going on, so we'll take a brief break. So give us like 3 minutes and then we'll resume. Rohit, do we have a couple minutes before we start testing? Continuing with the program, we have another performance by GTEC. It is not a dance performance, it's a singing performance. Okay, give it a huge round of applause and welcome them. Good afternoon, everyone. We are from the Suswara, the official music club of G. Narayanamma Institute of Technology and Science. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना गाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे केणी रे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे केणी रे वाचकाच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे जिह्वाथ की असत्य ना बोले पर धन नव झाली हाथ
Thank you. ఒకసారి సెట్ చేయమ్మా. సో అందరూ పెన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. ప్లీజ్ సిట్ రైట్. ప్లీజ్ సిట్ రైట్. మనం కూర్చుంటే విధానాన్ని బట్టి మన సంస్కారం తెలుసు కాబట్టి ఒకసారి మంచి కూర్చోండి. మంచి కూర్చోండి. ఓకే. Hello. Hello. My testing 1 2 3. Hello. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. ఒకసారి ఫైనల్గా ఒకటేసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. ఒకసారి అన్న మ్యూజిక్ ఉంటే ప్లే చేయండి. ఒక సెకండ్ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. ఒకసారి గట్టిగా స్టాప్. 1 1 2 బీటెక్ ఎప్పుడు ట్రెండ్. గట్టిగా క్లాప్స్. అన్నంలో పెరుగు లేదు, బీకామ్ కు తిరుగులేదు. సో మీ అందరికి తిరుగులేదు కాబట్టి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ అండి. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇంకా గట్టిగా మీ చేతులు పైకెత్తి క్లాప్స్ కొట్టేంత వరకు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ కాదు. 2 చేతులు ఉన్నాయనుకుంటే ఒకసారి గట్టిగా చేతులు అయితే పైకెత్తి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. కొట్టండి ఒకసారి గట్టిగా. సో నవ్ ది బెస్ట్ స్పీకర్ రెడీగా ఉన్నారు. ప్లీజ్ స్పీకర్. So now it's a high time to invite KV Pradeep Garu, whom we might be knowing, a great actor. So let us know more about him. Shri KV Pradeep Garu, a pioneer of Telugu television industry, who started his career on stage from the age of 5 and continued to give striking performance till date. He acted in many Telugu films as a hero, which were more successful. He is the first actor, producer and director of Telugu television, having pioneered the sponsored serial movement in South India. Mr. Pradeep has conceived and imparted over 1,000 training modules to thousands of individuals through more than 1,500 training programs. He is also a visiting faculty to Government of AP and many esteemed MNCs such as Genco and Microsoft. Known for his interactive and creative training, Mr. Pradeep can handle any set of learners on any topic on skill. Over to you, sir. Good evening. Is that your strength? Good evening. For all those boys who are saying Antega, Tadastu, you will get such kind of an experience in your life. Well, I've been asked to speak for 45 minutes, but now I've been reduced to speak for 20 minutes plus. Well, boys and girls, life is not a computer function which says Control C and Control V. It needs to be different. It needs to be momentum. It needs to be all together like a picture which has been captured for the lifetime. How can you make it possible? Your brain has two functions, let's say, segments. Left side, it does transactional, meaning మీరు చేస్తున్న పని పదే పదే చేస్తూ ఉండడం వల్ల అదే మీ బ్రెయిన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆర్డినరీ జోన్. ఎక్స్ట్రాడినరీ జోన్ ఈజ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ విచ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్. అది మార్పుని మీలో తీసుకొస్తుంది. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్ సేస్ A for apple, B for ball, C for cat, D for doll, E for egg, whatever you want to say. But right side brain says A for apple, apple not as a fruit but as a gadget. Small change. Then what would happen? A for apple, B
B for Bluetooth, C for chat, D for download, E for email, F for Facebook, G for Gmail, H for HP, I for Instagram, which you all like. A small change. A for Amitabh Bachchan, B for Balakrishna, C for Chiranjeevi, D for Dagupat Rana. A small change. A for Anakapalli, B for Bellampalli, C for Chintalpalli, D for Dullapalli. A small change. A for apple as a fruit. A for apple, B for Bale apple, C for Chin apple, D for Dor apple, E for Everdi apple, F for Freega Vachin apple, Gamattaina apple, Hamara apple, Inda Teesko apple, Jivvako apple, Kattilanti apple, Lovely apple, Madhuravina apple, Neekosami apple, Oke apple, Pasandaina apple, Quality apple, Ruchkaravaina apple, Sabse Acha apple, Tijanaina apple, Urichi apple, very tasty apple, Varava apple, excellent apple, your doctor apple, Jabardast, Jaratinama apple. మనం ఎలా ఆలోచిస్తే జీవితం అలా ఉంటుంది. The way we look at life, the life gives back. Every year, my dear engineering and then graduating students, 15 lakhs of engineers are graduated across India every year. 15 lakhs of them are graduated. But most unfortunately, only 1 lakh of them are getting campus recruitment. What is happening to other 14 lakhs? They are becoming Swiggy boys. They are becoming beauty parlor owners. They are becoming Ola cab drivers. What that makes you a differentiator, what that makes you a cut above the rest, what that makes you a winner all the time is only your mindset, nothing else. మీరు మనసులో కనుక స్థిరమైపోయి ఒక్కసారి నేను ఇది అవుతాను అని మీరు అనుకుంటే యద్భావం తద్భవతి, you will become. 100% guarantee, 100% guarantee. Each one of us are born with a competency. I am good at talking. He may be good at listening. He may be good at making it note. He may be good at typing it. He may be good at making it as an article. She may be good at compiling 10 such articles and making a book. Somebody may be good at having a cover page. Somebody may be good at printing it. Somebody may be good at marketing it. Somebody may be good at buying and then reading it, then understanding and then becoming something in the life. Each one of us are born with a competency. Evvaru panikirani vallu kaadu. Maname మనకి మనం నేనింతే నా బతికింతే అదేంటో తెలియదు, నేను చూసినప్పుడే ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఓడిపోతుంది, అదేంటో తెలియదు, నేను చదివేటప్పుడే కరెంటు పోతుంది, అదేంటో తెలియదు, నేను ఎక్కంగానే బైక్ టైర్ పంచర్ అవుతుంది, అదేంటో తెలియదు, నేను చూడంగానే పక్కింటి అమ్మాయి పెళ్ళి అయిపోతుంది. మైండ్ సెట్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్, యూ జస్ట్ టేక్ ఇట్ టు యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఐ am the best. Please repeat after me 3 lines. First line, I am unique. Second line, I am special. Third line, it's me. Are you all ready? First line, I am unique. No, all at one voice. Ready? 1, 2, 3. I am unique. I am special. It's me. Nobody can copy you. That's what I am saying. But why? అంతేగా, నీకు పెళ్ళైన తర్వాత నీ గత అంతేగా. Just imagine a life after 10 years. 10 ఏళ్ల తర్వాత you are struggling for pulling your bike, if you are struggling for paying tuition fees of your kid, if you are struggling for giving proper health care to your mother and father, then the life is waste. What you need to do is that combo. You go to McDonald's, you get a combo of a burger, French fries, and then Coke combo. Similarly, each of us has a combo called Ask. A-S-K. Ask. What does this ask mean? Please ask yourself whether you possess this ask. A-S-K. A for attitude, S for skill, K for knowledge. All the three as a combination, your employer tomorrow is going to see you. I worked with Satyam Computers for 5 years as General Manager HR. I know what we are looking. We are not looking at your, what you say, progress report. Neither we are looking at your graduation certificate. We are looking at how quick you are in your responses, how quick you become an all-rounder, how quick you are a problem solver. చదువుకున్న చదువు గ్రాడ్యుయేషను 14 లక్షల మందిలోకి మనం వెళ్ళకూడదు. ఆ 1,00,000 మందిలోకి మనకు వెళ్తే మన లక్ష్యం ఆ 1,00,000 మందిలో ఒకటవడానికి మనం పెడితే అప్పుడు సీరియస్గా ఉంటుంది జీవితం. రిమెంబర్ ద వెట్ ఇన్ యువర్ మదర్స్ ఐస్. మీ అమ్మ కళ్ళల్లో ఉన్న తడి మీకు అన్నం పెట్టే ప్రతిసారి
నా బిడ్డ ఎలా చదువుతుందో ఎలా వెళ్తాడో అని అనుకునేది తల్లి మనసును ఒక్క సెకండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమెంబర్ యువర్ డాడ్ బిఫోర్ బయింగ్ షూస్ ఆర్ చెప్పల్, నా కొడుక్కి నా కూతురికి ఉన్నాయా లేదా, ఇప్పుడు ఎందుకులే నెక్స్ట్ మంత్ కొనుక్కుంటా, వీళ్ళకి ఏమన్నా పనికి వస్తాయని అనుకుంటారు. దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఎ ల్యాడర్ ఇన్ ప్లేస్. ఒక నిచ్చెనేసి మీకోసం నుంచున్నారు. ఇట్ ఈస్ యూ who have to climb up and then say, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. There are plenty of opportunities in the skies. It is you who need to stretch. It is you who need to make it possible. It is you who need to climb up. It is not we. We are only holding the ladder and then saying it. But how, sir? I have a problem, sir. I have a problem, sir. Tell me one individual who doesn't have a problem. What we are doing, how many of you like your mom? Hello, put your hands together and appreciate your mom. Please make a big noise. అమ్మని ప్రేమించే వాళ్ళందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఇంకా ఇంకా గట్టిగా, ఇంకా గట్టిగా. సూపర్. You did it because you loved your mom. I also love my wife. Why are you laughing? I lost my mother 10 years back. My wife has replaced her position. She's taking care of me like a mother. My wife is so beautiful. మా ఆవిడ చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఎవడి కళ్ళకి వాడి భార్య అందంగా ఉంటుంది, నా కళ్ళకు కూడా మా ఆవిడ అందంగా ఉంటుంది. అంత అందంగా ఉండే నా వైఫ్ సరస్వతిని నేను ఇంత దగ్గర నుంచి చూస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డు ఫోటోలా ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డ్ ఫోటోలో ఎవరైనా అందంగా ఉన్నవాళ్ళని చూసారా? అక్కినేని నాగార్జున కూడా అధ్వానంగా ఉంటాడు ఆధార్ కార్డ్ ఫోటోలో. దెన్ ఐ రియలైజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంత బ్యూటిఫుల్గా అంత ప్రేమించే నా వైఫే ఇలా ఉంటే ఎందుకుంటోంది అని ఆలోచిస్తే, అరే ఇంత అందమైన నా వైఫే దగ్గరగా ఇంత బాగాలేదు కదా, నాకున్న ప్రాబ్లమ్ని నేను మొహాన్ని దగ్గరగా పెట్టుకుని ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం, ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం, ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం అంటే ప్రాబ్లం ఎందుకు బాగుంటుందమ్మా, దరిద్రంగా ఉంటుంది మనకి. కీప్ ఇట్ అవే, కీప్ ఇట్ అవే. Distance yourself from the problem. Zoom back. మన కెమెరాలో జూమ్ ఇన్ చేస్తే సార్ ఒకరే కనిపిస్తారు, జూమ్ బ్యాక్ చేస్తే మీరందరూ కనిపిస్తారు. మనం కూడా అంతే, సమస్యని చిన్నది చేసి మన కాళ్ళ దగ్గర పెట్టి హాయ్ ప్రాబ్లం హౌ ఆర్ యూ అనాలి తప్ప నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఐ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం అనద్దు. లెసన్ నెంబర్ 1, యు ఆర్ యూనిక్, యు ఆర్ స్పెషల్, యు ఆర్ యూ. మహేష్ బాబు సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ ఉంటాడు, పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఉంటాడు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాలో ప్రభాస్ ఉంటాడు. మీరు అనబడే కథకి మీరే హీరో. మీ సినిమాలో నేను కూడా ఉండాలి, మీరు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా మీరు మాత్రమే ఉంటారు, మీదే కథ. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కట్టప్ప ఎందుకు బాహుబలిని చంపాడు ఈజ్ ఎ ఇయర్ లాంగ్ క్వశ్చన్ టు అస్. ఎస్ ఆర్ నో? హలో, కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు ఈజ్ ఎ ఇయర్ లాంగ్ క్వశ్చన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్, నాట్ టు ద క్రియేటర్ రాజమౌళి. రాజమౌళి గారికి కథ ముందే తెలుసు. మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ దట్ లెట్ యువర్ లైఫ్ బి ఏ సర్ప్రైజ్, సస్పెన్స్, excitement to the entire world but not to yourself. Write your own screenplay. నీ జీవితానికి నువ్వు అనే ఒక కథని నువ్వు రాసుకొని 100% నువ్వు చేస్తావు. You are thinking I'm 18, I'm 19, what can I do? This man who is 61 now, I don't want to say my age 61, but I put it in this way, Pradeep version 61.0. Pradeep version 61.4 started his life at the age of 19. You can Google it, you can YouTube it, go home and then look for Muddamandaram, old film. I was the hero. I started 19 years at 19 years. You all seen KGF? Ujjwal Kulkarni, the editor of Pan India, the great film KGF, is just 20 years old. People who want to create wonders never look at ages. They look at gauges. How gauge I am, how I am this one. I'm not worried about anything in the life because I am a self-confident individual. Coming back to our ask, A for attitude. What is attitude? Attitude is a showcase of a showroom called you. నువ్వు అనబడే ఒక షోరూమ్ కి నీ యాటిట్యూడ్ షోకేస్ లాంటిది. If you like someone likes us, they walk into our lives. If someone do not like, they go away from us. Why in a group discussion, which is going to happen in your second semester of the 4th year,
4.2, it is going to happen in the campus recruitment. A group discussion is held not to test your communication skills. It is held only to test your attitude. Are you dominating somebody in the team? What is your attitude? 105 brothers, Kauravas and Pandavas, they were learning the nuances of archery from Guru Dronacharya. Dronacharya wanted to look at the tree. Everyone could see it. Dronacharya wanted to look at the stem. Few of them could see it, the stem. Dronacharya wanted to look at the green bush leaves. Some of them could see that. Dronacharya wanted to look at the green parrot in the green leaves. Only Arjuna could look at it. Dronacharya wanted to look at the black eye of the green parrot. Only Arjuna could look at it. Dronacharya wanted to aim it. Arjuna could aim it. Dronacharya wanted to hit it. Arjuna could hit it. Just because he believed in himself, not in anybody. That I can do. You need to believe yourself. That is your attitude. Positivity. What is positivity we are talking about? నేను రాత్రి సినిమా పోయారా సగం థియేటర్ ఖాళీగా ఉంది అరే నిన్న రాత్రి సినిమాకి వెళ్తే ఇఫ్ హాఫ్ థియేటర్ ఇస్ ఎంప్టీ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అదర్ హాఫ్ ఇస్ ఫుల్ లుక్ ఎట్ ద బ్రైటర్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ I and my friend went to a hotel. I ordered for a plate of idli. My friend ordered for a plate of vada. I was eating it, I just looked at him. He was not eating idli, vada. He was looking at vada. I said, what has happened, my friend? He said, sir, Anjayam, sir. I said, what has happened? Sir, this is unfair, sir. I said, what has happened? Sir, he is looting us, sir. Tell me what has happened. He said, look at the hole in the vada, sir. How much money the hotel fellow is making by keeping a hole in the vada. What kind of a negativity is this? Then I made to myself, I made a statement. This statement you do not get in any Google. You don't search for it because it's a statement of Swami Pradiptananda, nobody else. What is the statement I have written? Don't look at the HOLE, hole. Don't look at the HOLE, hole of the vada. But look, vada as a whole, WHOLE, you start enjoying. What you do not have, never count on that. What you do not have, never count on that. Only count on what you have. A fish cannot be judged by climbing up the tree. A fish cannot be judged by climbing up the tree. A squirrel can be. Similarly, a squirrel cannot judge by swimming in the water. A fish can be. You are unique. You are special. It is you. Don't compare yourself with anyone. You are a special designer, model. Nobody will be there. Exclusively created by the God here. That should be our attitude. 100% guarantee, I cannot become Chiranjeevi sir. 100% guarantee, I cannot become megastar and Chiranjeevi sir. But 10,000% guarantee, Chiranjeevi sir cannot become Pradeep. Because I am unique, I am special, it's me. Did you see a bodyguard with me? Did you see anybody coming here? Did you see somebody waiting here? Did you see I have a grown face, not a smile on my face? Did you see anyone coming with me? I am one-man army. I don't need anybody because I'm confident. It's unique, it's special, it's me. Sachin Tendulkar at the age of 15 walked into a fourth test match against Pakistan in Lahore. India were 18 for 4. Sachin Tendulkar was 15 years and 11 months old. While he was walking on after the dismissal of Ravi Shastri, Sidhu was there on the other end. Sidhu said, pitch is worst and the ball is coming awkward balls. Please take care of yourself. Sachin said, yes. The very first ball he faced was from Wakar Yunus, 142 kilometer speed, and the ball bounced and then hit his helmet. From there it hit his nose and the blood started pouring in down. White clothes, red dhavas on the blood. Entire stadium was saying, बच्चे चले जा तेरी बस की बात नहीं है, बच्चे चले जा तेरी बस की बात नहीं, जाके दूध पियो, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ. The physio came, the doctor came, everybody said, come, you can be retired hurt. But you know Sachin's voice, in this entire atmosphere disturbances, one feeble voice came out. He said, मुझे खेलना है, I want to play. That day, he went on to score 78 not out. My dear friends, if you are not mentally fit, if you are not positivity thinker, if you don't have that openness, flexibility, then you don't have attitude. Attitude is not getting and forgetting. Attitude is giving and forgiving. Start developing, friends.
Start networking with people. Your attitude today is going to be, it is only a seed. Tomorrow it's going to be a big tree. When you join an organization, people say, whoa, what a kind of a person he is, what a kind of a lady she is. And then they start people flocking around you just because of your attitude, not because of your skill. Skill ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది. Attitude, skill combine అయిన వాళ్ళే పెద్ద అవుతారు. So A for attitude. I'm going to talk about the next one called S. S for skill. What is the skill I'm talking? You read 100 books about how to cycle, you don't get cycling. Make cycling తెలియదు. If you start cycling, then you get to know how it is cycling. Any skill is like that. Your communication. Communication is a skill. మీరందరూ బొమ్మరిల్లు సినిమా చూసారా? చూసారా? చిన్నప్పుడు మీరు చిన్న పిల్లలు బహుశా బొమ్మరిల్లు సినిమా చూసారా? ఎస్ ఆర్ నో? లాస్ట్ సీన్ భలే ఉంటుంది కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సిద్ధార్థ్ అంటాడు కదా, నాన్న అంతా మీరే చేశారు, నేను క్యారమ్ బోర్డ్ ఎక్కడ కొట్టాలో మీరే చెప్పారు, రోడ్ ఎలా క్రాస్ అవ్వాలో మీరే చెప్పారు, ఏ షర్ట్ ఎలా వేసుకోవాలో మీరే చెప్పారు. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దట్ వాజ్ ఎ సూపర్ హిట్ సినిమా. బట్ మై సింపుల్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ if the scene was in the beginning of a film, not at the climax of a film, there was no story. Start communicating with people. If you have any doubt in the classroom, raise your hand and then say, I did not get it. Can you explain me? At the most, ma'am or sir will say, come to the staff room, we will take it offline. No teacher will say, sit down. No teacher is going to say. Talk to your parents. Tell them that the world has changed. No longer I need to sit at the library. It's only Google. I can learn everything. Tell them that there is an app. Tell them that this and that. Talk to people. I know 98% of the engineers today fail because of they don't have communication skills. The third skill, team building skills. Team building. Once it has so happened, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, all the members met for a meeting, and then after the meeting they want to take a photograph. 9 said, I am the eldest, let me stand in the center. 8 said, I am the fattest, let me stand in the center. 7 said, I represent 7 wonders. 6 said, I am great. 5 said, I am great. 4 said, I am great. 3 said, I am great. 2 said, I am great. 1 said, I am great. Out of frustration, 9 slapped 8. 8 slapped 7. 7 slapped 6. 6 slapped 5. 5 slapped 4. 4 slapped 3. 3 slapped 2. 2 slapped 1. 1, instead of slapping 0, it went aside, put a hand around 0. Both of them now have become 10. Please understand the power of synergy. Please understand how can you join with somebody. Please understand how can you build a teams. Tomorrow you are not going, whether you are an entrepreneur, whether you are a business person, whether you are something else, you are not going to work all together. You need to work in teams. Understanding others' problems and then estimating other strength is called team building. Please work for a team. Your skills, leadership is a skill, time management is a skill, innovation. You close a book, open it, you find a word called friend. You again close it, open that book, now you may find a word called enemy. Supposingly, if I am there in your position, I put a question to myself, how can I mix both the words and write something? How can we write, sir? Friend ante snehitudu, enemy ante shatruvu, వీళ్ళిద్దరిని కలిపి ఎలా రాయాలి is the question that minds you. But I am saying, think for a while, you get the answer. If you don't behave properly, your friend will become enemy. If you behave properly, your enemy will become friend. Only thinking teaches you all these things. That is called innovation. Do it in something different. Do it something different. Once it has so happened, in a class of grade 2, second class lo, teacher రాలేదు. వీళ్ళందరూ పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారు. ప్రిన్సిపాల్ కాల్ ద డ్రాయింగ్ టీచర్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు మైండ్ ద క్లాస్. డ్రాయింగ్ టీచర్ వచ్చాడు, అందరూ జంప్ చేస్తున్నారు. At that time, teacher said, kids, let's play a game. Andaru hey game ani, they were all sitting over there. One fat chubby guy, very smart boy, said, what is the game, sir? Teacher said, let me explain. Each one of you will take a chalk piece. మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక చాక్ పీస్ తీసుకుని బ్లాక్ బోర్డ్ మీద యూ డ్రా ఏ స్ట్రేట్ లైన్. అనగానే వాడు తుస్ అన్నాడు. What has happened? What is so thrilling this game, sir? Somebody will come and draw like this. Somebody will come and draw like this. But the teacher said,
It is not over. Each one of you should draw a straight line which is different from the earlier straight line. పక్కవాడు గీసిన దానికంటే విభిన్నంగా ఉండాలి. జరా హట్కే అయినా చెప్పింది. The tussle started. One girl went and then she has drawn a vertical line. Other girl went and drawn a horizontal line. Game should have ended here, but the third boy went and drawn a slant line. Teacher said, this is cheating. He said, it's not cheating, sir. It's a cross straight line. You look from here, wo seedha dikhta hai. Teacher said, fantastic. Then came another girl. She has drawn like this. What is this? Sir, that was left down and right up, sir. This is left up and right down, sir. Different from the earlier one. Teacher said, fantastic. One intelligent boy came, took the chalk, and then he has put dash, 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 4 dashes. Teacher said, is it a straight line? Yes, it is a straight line, sir. He said that. Can explain how dashes can be straight line? Sir, it is a 2-color line. You are seeing only 1 color. It is a black and white light. Now you see, sir. Now you see, sir, black, white, black, white, black, white. Teacher said, fantastic. Taking a cue from this, another girl came. Wherever there was a blank, she put it white. Wherever there was a white, she left it blank and then said, sir, that was black and white straight line. This is white and black straight line, different from the earlier straight line. Teacher said, fantastic. Then came another chalk piece. Another girl, she took a chalk piece like this and then she drawn a broad line like this. Teacher said, is it a straight line? Yes, sir. It's a straight line with black border up and down. Black border is merged with the black board. What can I do it? Teacher said, very good. Then came another boy, broke the chalk into 2 pieces, and then he has drawn 2 lines, parallel lines, one below the other. Teacher said, this is cheating for core. I wanted you to draw 1 line. Why did you draw 2 lines? He said, it's only 1 line, sir. How can you call 2 lines as a 1 line? Sir, listen. It's a broad black line with a white border up and down, sir. You are only seeing the borders. You are not seeing the line in between, sir. Teacher said, very good. By this time, everyone has done with their job. That fat guy was there. Teacher said, come, you do it. He said, నేను రాను సార్. Why? నేను వస్తా, నేను ఏదో చేస్తా, మీకు అర్థం కాదు, తర్వాత మీరు బాధపడతారు. నేను ఎందుకు బాధపడతారా? నా స్టూడెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దెన్ మీ అని బాధపడతారు సార్. I don't want to come. Teacher said, fine, we learn from the students also, please come here. He took the chalk, slowly moving, he went to the blackboard, he just put 1 dot. Teacher ko hello, what is this? I told you that you cannot match my intelligence. Fine, tell me what is this? It's a straight line. How can you call dot as a straight line? Sir, it's a straight line like this, sir. You are seeing only this part. Actual line is behind the blackboard, he said. Ladies and gentlemen, boys and girls, young minds, innovation is here, mindset is here. If you think you can, you can. If you think you can't, you can't. Nothing is special brain for Rajamouli or Ramoji Rao. They only think. They only think. Abraham Lincoln says, if I have 8 hours of time to chop a tree, if I have 8 hours of time to chop a tree, I will sharpen my axe for 6 hours. What is sharpened as? Is planning. All these are your skills. Then the third one, K, knowledge. K, knowledge. Knowledge means acquiring knowledge. If you want to draw from ATM, there need to be balance in your account. Similarly, if you want to draw from the life, there need to be a knowledge balance. Ask, attitude, skill and knowledge makes you unique, special, and then distinctly different. Abdul Kalam is my role model. I want to die the way he has died. This is the wonderful job what this organization is doing. I am also actively involved. Request you to participate, involve yourself. One quotation of Abdul Kalam which motivates me a lot is that black is sentimentally bad for many occasions, but look at the blackboard, it transforms millions of students, he says that. Ladies and gentlemen, it's an opportunity for me to interact with you. Thank you very much. Over to the organizers. Please give him a huge round of applause. That was the most engaging session of the day. Do you agree? Yes, I think all of us have enjoyed it. Let us. I invite JNTU coordinator Ms. Shobha Rao to please grace the dais. To felicitate sir, please grace the dais. I invite all the coordinators to please come onto the dais and share this moment. Ma'am is the one who makes all of your
events happen. I think she deserves a huge round of applause for that, yeah? Thank you so much. Okay. So I think now we are going to move on to the next most interesting speaker. I think he is one of the reasons why all of you are actually here today. Do you want to take a guess? Right? No? It's okay. I think Niharika is going to introduce you. He is none other than Dr. S. Somnath Garu, serving as the chairman of ISRO. Eminent aerospace engineer and a rocket scientist, Dr. S. Somnath is the serving chairman of Indian Space Research Organization. He is an Emmy Gold medalist from the Department of Aerospace Engineer IISc in 1996 and has served as a director of VSSC and LPSC in Thiruvananthapuram. He has overseen the successful launch of several key technology missions, including PSLV, GSLV, and GSLV Mk3 vehicles, by making significant contribution to their overall architecture, structure, design, and integration. One of the main things that Dr. Somnath is celebrated for include his efforts to conceive and engineer the small satellite launch vehicles as an on-demand small launcher and test vehicle for human space crew to abort test flights. Dr. Somnath's noteworthy contributions are rightfully acknowledged by the several awards and honors awarded to him, including the Space Gold Medal from the Astronautical Society of India, the Merit Award and Performance Excellence Award from ISRO, a Team Excellence Award from GSLV Mk3 Development, and National Aeronautical Prize from Aeronautical Society of India. Somnathji, namaskar. With your permission, before his address or inspire Hyderabad, now dear friends, I want to narrate, give brief introduction about KAYE to Dr. Somnathji. Somnathji, a KAYE foundation is working towards Dr. APJ Abdul Kalam's vision and mission to empower youth, to unite and ignite and inspire all the youth of India to see India as a global leader. We all know you worked with Dr. Kalam, you met him several times. I've got a honor and fortunately I am able to meet Dr. Kalam. After that inspiration, after the great demise of great soul, Dr. APJ Abdul Kalam, I have started this mission. In this process, Dr. Reddy joined to mentor this KAYE, Kalam's Institute of Youth Excellence. Now we have 5,000 plus gatherings, sir, here. First of all, we want to thank you. It is a great honor and privilege to listen you. We have a time. Thank you. We are seeking your blessings now. We are ready to hear you. I want all the Hyderabad youngsters to welcome you with big round of applause. Come on, guys. Thank you, sir. Yeah, now I request Somnathji to kindly address the gathering. We have 5,000 gatherings, sir. Yes, sir. Good evening. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, everybody. Hello, everybody. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. There's an echo.
Lokesh, Lohit. No, बड़े भाई ఉంది ఇక్కడ మధ్యలో ఏడు సెంటర్లో లోహిత్ డిడ్ సార్ ఉన్నారా ఇంకా యా సో ఫ్రెండ్స్ KIYEతోని మనం జర్నీ చేయడానికి యాజ్ వి ప్రామిస్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ మనం దాంతో ఉన్నాం. మీ కాలేజీలో కూడా మనం ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాం, ఫ్రీగా మీకు చెప్పాం. మీ కూడా ఆఫ్టర్ క్యాంపస్ కూడా మనం హెల్ప్ చేసే కనెక్టివిటీగా ఉండాలనేటువంటిది KIYE యొక్క ముఖ్య ఇంటెన్షన్ అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు స్కూల్స్ స్టిల్ మనం స్కూల్స్ని మోర్ ఫోకస్ చేస్తూ వచ్చాం. సో మీరు ఒక 3-4 yearsలో మార్కెట్లోకి వెళ్తారు కాబట్టి I'm not able to see anything, so that's why I'm in a fix of what to do. But doesn't matter. I get a typed information saying that I can now. I believe that you people are able to hear me, and I believe that I have some time according to the program. I am having around 20 minutes to speak. That's what I understand. I hope it is right. Yes, sir. Because I'm not getting any audio feedback or video Yes, sir. feedback Yes. from the We are video. able to hear you. Okay, all the best. So I just want to go ahead because I believe that you are becoming impatient, and I may also lose the time. So in view of that, let me start on this program. I believe this program has already started in the morning, 9 o'clock, right? And all of you have been listening to all the distinguished speakers in the morning in the Kalam Institute of Youth Excellence, and you have a mission to transform the youth, especially the engineering students who are come there, and they are eagerly looking at what they want to do in their life, in their career, and what they want to choose. All right? And this is what you are looking for. I believe I'm very happy to be part of your program. I really loved your way the institute's brochure looks like. It is to unite and ignite and inspire the upcoming graduates and to become great leaders and achieve something unique in their life. So is it so? I think each one you have decided that you will achieve something unique in their life. You are all going to be somebody who will be worth recognizing at some point in time, right? I believe so, and I would like to offer my heartiest greetings to each one of you because you have now become an engineering graduate or maybe a student still and hoping to become a graduate, and all of you have great ambitions in life, and this itself is a great accomplishment. To believe that you can do something and to prepare yourself to do something great in life, this itself is the first step that you have taken, and I want to congratulate you for that. See, when I look back to my childhood, to my coming into engineering, coming into space program, becoming chairman ISRO, it just looked like a dream to me. You know, I am from a village background. When I studied in the school with my own native language background, I was studying. Though I was interested in science and technology at that time, we were looking at moon, Mars, and understanding solar system quite little bit, but never imagined that I will ever become a space scientist. At the best, I wanted to become a school teacher, and this was my greatest ambition at that point in time in school. But after my school graduation, I realized that I happened to become topper in the school. Oh, that is really great to become somebody topper in the school. I never wanted to become or never attempted to become a topper in the school, but it just happened because there was a certain amount of support from teachers, from parents to learn things and also to develop that
sort of interest in science, and also what family felt that education is very, very important. Learning something is very, very important. So that helped us to organize ourselves at younger age. So like wondered what I should do in the future. Oh, going for engineering, even after the plus two time frame, that time it was pre-degree, or there was no plus two. I was not knowing that I should go for engineering. I never prepared for any engineering going. Or it really happened that some of my friend wrote an application for engineering course, and I simply applied for it, and I got into engineering just by chance. Otherwise, I would have gone and studied some mathematics, or maybe selected some direction in that direction. But still, doesn't matter. I had a dream to become a doctor at that point in time. I studied biology, but then all of that changed when I selected engineering. And it was the way in which I entered into engineering. Then even during engineering, I never imagined that I will have an opportunity to work in space science and technology. While I was studying engineering, there were people being recruited for space program. I was so fascinated by space program, of course, and during my course, I took some courses in propulsion because I was so interested. And then when a call for such recruitment in space program came, I applied and I got in. So all this happened without ever me knowing it. But I want to tell you, you people today, you have much better possibilities, and the ability of knowing what all possibilities are there in front of you are much better today because of the information that is available to each one of you are much, much more than that is available to my generation. So this is something which I want to first tell you. If you want to select a course, if you want to select a career ahead of you, one first question I want to ask each one of you is that have you ever looked at yourself, into yourself, and then realized what exactly you are made of? What is your real interests are? Where do you find happiness while doing something? If you are reading something, or you are learning something, you are discussing something with your friends and colleagues, do you really enjoy what you are doing? Suppose you are an engineering student. Do you really enjoy doing some technical work in your domain? You may be a mechanical engineer, you are maybe an electronics engineer, maybe a chemical engineer, doesn't matter. In the domain that you are working, do you really find pleasure, not burden? Then if then that the career that you have chosen, the brave, the path you have chosen is the real path. Otherwise, you have to explore further. Sometimes music may be your hobby, and sometimes business management may be your domain. Sometimes maybe an entrepreneurial activity may be your domain. I believe that you need to explore yourself, ask this question to yourself, and unless you ask this question to yourself and find the answer that yes, I really find joy in doing what I am working today, what I am learning today. And if you can find that joy, I had no doubt when you choose a career in engineering, the core engineering, and I believe that you will find great growth in your career. You will find exceptional work in your journey, and you will succeed greatly. This I am very, very sure about. I also want to talk to you about my experience connected to you, because when I see young people, I always think about my young age and how I was at that point in time. I was a student at the Indian Institute of Science, Bangalore, one of the premier institutions of this country, where any scientist or engineer who wants to take a higher learning, masters, post-graduation, PhD, will aspire to be there, because the teachers there are wonderful people. They create such a transformation in you, such an inspiration in you that you can never ever get. And I can tell you, ever in my life, I consider after my engineering graduation, the place where I enjoyed most. It was such a burden of a teaching and assignments and workload. It was so much there. They tax you to an extent that you will become sleepless all night. But at the end, you find such a pleasure. I will tell you one story. The point of pleasure is something really important. When you do something, if you are able to derive joy out of it, I think it's really terrific. Once a professor was teaching me a course on
Lagrange's equation deals with certain transformation of energy into vector space. So if you know energy of a system in motion, in dynamics, in movement, it could be a ball swinging in a rope or a simple pendulum, it will be beam fluxing, it may be a automobile moving, any system, you can calculate the energy of the system. And using the energy of the system, using this equation, you can predict its further move. So it's a beautiful equation. Those who have an opportunity to see this equation, you will really find joy of how such an equation can create a relationship between energy and the vector space. Energy, energy is a scalar. It doesn't have direction. It doesn't have top, bottom, left, right, or anything like that. It is simply a quantity. Whereas vector spaces, that it has the three-dimensional vector spaces, then time has another vector, or it can be multi-dimensional vector spaces. So energy being represented as a future progression of vector spaces is a beautiful equation. On the day that teacher taught me this equation, I went back to my room. I looked at this equation. I found such a pleasure in looking at that equation to just realize the message that is hidden inside the secret of the universe. You look at the globe, the world, the moon, the sun, the stars, all of them moving around, and in very orderly manner, the rocket takes off, it goes to the orbit and injects the satellite. The beams flexing, the simple pendulum oscillating, all of this can be explained by this simple equation. Whichever may be the type of motion happening in this universe can be explained by this simple equation. What a wonderful energy packing equation it is. And because of the joy of seeing that equation, in fact I cried on it that night. It's a real thing that happened to me. So I tell you, it happened to me when I was a rocket engineer. I was designing the GSLV Mark III rocket later in my life. I had a fortune to work in the PSLV project for almost 10 years of my life. I saw the rocket taking shape. There were great leaders. I was a young engineer at that point in time. But at that time, there were great leaders in the program who were the descendants of the Dr. APJ Abdul Kalam. And all those who were tutored by him, and they were my bosses. At that time, I had an opportunity to learn under them, to understand the rocket technology. And later, 15 years later, I was designing another rocket for ISRO, for India. That was GSLV Mark III. And when I started designing, I never imagined one day I will be the project director. And on the day when I looked at the rocket moving from the assembly building to the launch pad, I was standing in a tower nearby and looking at it and just thinking backward of really what I really accomplished. Me as an individual, it is not important. The whole thinking process and the creativity of our engineers and scientists was really wonderful. It was simply a concept on a paper. I know the GSLV Mark III project report. I was one of the members of the committee who was writing the report. The GSLV Mark III was simply an idea of a sketch, of a drawing, of an engine, the propulsion, the stages. They all were simple drawings in that document. And the document is what we prepared 10 years, 12 years back. And today, after 12 years of hard work by the team, the rocket is such a mighty machine standing in front of me, 660 tons in mass, and moving from one building to another and to the launch pad and about to be launched. And really, the tears will come to your eyes. And see the baby taking shape from the concept to the such a mammoth size. It is like a mother or a father. I do not know how to explain that, but your idea taking shape into huge thing and actually doing the function effectively. Your heart fills with joy which you cannot ever measure by any other accomplishment in this world. By no measure of gold or money, the pleasure can be gauged. And this is precisely you get in an organization like space program. This is precisely the experience that you should get whenever you work in any career of your choice. Whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are an agriculturist, whether you are a service provider or you are a businessman, you can experience the same joy. The joy is in creating something very different than you. From the idea of something that's seated in your mind, the mighty power of creativity comes out.
From that, you make a sketch, you make a drawing, you make a plan, you make an ideation, you discuss with your friends, you find out people who can collaborate with you, you work with them, and slowly create, convert that idea into systems, and then integrate them and test them, and then make something that will really become something that history will talk that yes, here is a person who actually created it from nothing. Today we have a great organization. Each of you have the power to do that. Each of you have the ability to create an idea in your mind. You can find out at least 5-10 people who share that common goals. When you convert that idea into a discussion topic amongst you, and you can work together on the plan. Sometimes you may be able to do things, everything yourself, alone, as an individual. But many a time, it will not work. Many a time, you want to take a path of creativity, if you want to take a path of building great systems, you need people along with you. People who will listen to your ideas, people who will share your ideas, people who will contribute to the ideas of the team. And you should also know how to work with others. You should also learn how to respect others. Because the next man to you is equally capable and powerful person like you. He also has an idea, he or she has the same idea, and he or she has the same aspiration to become a great leader. You need to recognize that. And once you recognize that and respect it, they will work with you. And you will naturally become a leader of that group. So this is the secret that APJ Abdul Kalam taught you. How to recognize the merit in people who is working with you. How to respect them and how to make use of their ability to contribute to your goal that you have set. So it is possible that their goals will become your goal as well. They will also find pleasure in achieving the goal which is a common to all of you. So this is the secret of working together as a team. And I want to tell you, Indian Space Program taught us that working together is the greatest success that we have ever accomplished in space program. I know that the space program today is a result of people who are not so great or brilliant people. They are just average, technical, capable engineers. I don't even claim myself to be a great scientist of any class. And none of us in this room will ever say we are great scientists of unique capability. But we are so great and powerful when 10 of us join together, hundreds of us join together, thousands of us join together to create something wonderful. I think that power is tremendous. And we have realized that only by working together that we can learn. I'll tell you an example. Long back, when we were designing rockets, there was an issue with respect to control and structure interaction. I happened to be a young engineer at that point in time. I watched with this great curiosity how somebody specialist in control system arguing with a person in structural dynamics, how the coupling between dynamics and control can create havoc in the rocket design. And they were not understanding each other. There was so much of a big fight going on in reviews. I was an young engineer at that time. I decided that I should learn this. I should learn the interaction between control and structures. One day, I should be able to respect and understand this secret, how control and structure interact, and which is very crucial for a rocket flight, is for an even aircraft flight. And when I went for my master's program, I specialized in this domain. I wanted to study this because it struck me so sharp that it is important to understand some domain which is different from you. So my advice to each one of you today is to become an expert in at least in one domain. Whichever domain you choose. You may choose to become a lawyer, you may choose to become a structural engineer, you may choose to become tomorrow somebody who is great in finance. But then you also develop a skill in some related domains. Never ever be happy that you are expert in one domain. You will lose the sight of a greater vision. Only when you have an ability to have a deeper knowledge in one domain and has a general knowledge in reasonably large number of domains, you will be able to handle complex problems. Then only you will be able to take other people to your fold. Then only you will be able to respect others and then take teams along with you. So I want to tell all of you who are listening today, those graduates, engineers, students who have come to join for this program, that your path to your success and your great life
only in yourself. None of us can help it. None of your teachers can help it. None of your parents can help it. You have to make a choice. The first question I asked you, once again I repeat because it is very important for you to sit silently somewhere and think about it. First is, have you identified your passion? Even if the course is not of great passion, if at all you have found out it is only 70%, it's good enough. It doesn't have to be 100%. At least you are able to find out a little bit of happiness and passion in what you are doing. You can develop on it. You can develop and greatly make it 100% at a later point in time. And once you have chosen that, try to become an expert in that domain. For that, you need to do hard work. And definitely, in the course of time, maybe you may do a little bit of here and there work and process, but your focus should be only on that what you have chosen to be your passion. Second is, you always find friends and colleagues who share those passions. You share your ideas, discuss with them, find out, even when you are in a workplace or in a company or in enterprises, you find people who will go with you. Share that passion and you will definitely find ways to expand it. Always believe that teamwork is going to pay off, and only teamwork will ultimately take you to places. And find out good friends that will travel with you. And I am very sure that if you are able to find happiness in whatever you do, you will succeed greatly. All the very best. Thank you so much. Great going for all of you. Kalam Institute of Youth Excellence for all your work in inspiring and thank you so much. Thank you so much, sir. I hope we are audible. I hope we are audible. From the podium, yes? Okay. We thank Somnath sir for his time. I know we have had some technical difficulties throughout this, but did you guys at least try listening to it? Yeah, that's not something you should be proud of. Thank you so much, sir, for your time. I want to take this opportunity to summarize the points that sir has shared with us. Yeah. First and foremost thing is that he was never really told to work on his engineering career. There was no guidance. It so happened that by chance, he happened to enter into an engineering college, and then everything changed for him. But all of us, I think we have had amazing career guidance sessions, where to enroll our MSET, etc., and that's after that, we are here today, right? It took him 10 to 12 years to develop the GSLV that they had successfully built and deployed. It is so many years of hard work that they made true, and in order to do that, he needed the right team. So, as entrepreneurs, as people who are going to make change tomorrow, the suggestion is that you always try to find the right people in order to find your goal and make your goal successful. It is your friends, it is your people who you can rely on and actually make your dreams come true, because when it is an idea and only the people who work on it can make it a reality, right? It is only the right team that can help you propagate. You always need people around you, because an idea can only become real when you actually work on it. So, apart from that, when you do select an idea, when you do decide you want to work on something, make sure that you pick one domain of expertise, but also have the general knowledge on many other domains, and that's the only way you can succeed, because you'll have so much to contribute in order to achieve your dreams. So with that, I want to thank Mr. Somnath for his time and guidance. Thank you, sir. Let us give him a huge round of applause, please. Let us please give him a huge round of applause. He can see you now. Thank you. సో ధన్యవాదాలు సార్. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి ఒకసారి. హలో, పద్దాక క్లాప్స్ కొట్టించిన వస్తున్నట్టు ఒకసారి గట్టిగా మీరు క్లాప్స్ కొడితే స్టార్ట్ అవుతా. లైట్స్ వీలైతే ఒకసారి వేయండి అన్న.
ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి, ఒకసారి గట్టిగా. అండ్ విని అలిసిపోతున్నట్టుంది కాబట్టి మీ అందరిని అలరించడానికి, మీ అందరినీ ముచ్చటపరచడానికి, మీరు కూర్చున్న చోట అరవడానికి, మీరు కూర్చున్న చోట డ్యాన్స్ చేయడానికి మీ ముందుకు మాషాప్ డ్యాన్స్ తో ముందుకు రాబోతున్నారు. ప్లీజ్ కమాండ్ ద డయాస్. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి, ఒకసారి గట్టిగా. మీ క్లాప్స్ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ చేయండి ఒకసారి. బిఫోర్ దట్ కోఆర్డినేటర్స్ ముందుకు రావాల్సిందే కోరుకుంటున్నాం, ముందు లైన్ కూర్చోవాల్సిందే కోరుకుంటున్నాం. అండ్ KYE ఫౌండేషన్ కోసం గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. స్టార్ట్ చేద్దాం. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి ఒకసారి గట్టిగా. సాంగ్ ప్లే అయ్యండి భయ్యా. బై మిస్టేక్ నంబర్ ఇస్తామైంది శ్యామిలి. పర్లేదు, నువ్వు నన్ను చిట్టి అనే పిలువు. చిట్టిని నవ్వంటే లక్ష్మి పట్టాసే, ఫట్టుమని పేలిందా నా గుండె కల్లాసే, అట్టా నువ్వు గిర్రా మెలికలు తిరిగే ఆవుసే, నువ్వు నాకు సెట్ అయ్యావని సిగ్నల్ ఇచ్చే బ్రేకింగ్ న్యూసే వచ్చేసావే.
డెసిషన్ తీసుకొని టైం లేకపోవడం వల్ల కట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్ చేయడం గట్టిగా మన పర్ఫార్మెన్స్ చేయకపోయినా క్లాప్స్ అయితే గట్టి కొట్టడానికి సిద్ధం ఉండాలి. ఒకసారి గట్టి కొట్టండి సార్ గట్టిగా. అండ్ చివరిగా వైష్ణవి మాధురి శ్రీనిత ఒకసారి గట్టిగా వాళ్ళు కూడా ఒక డ్యాన్స్ ముందుకు రాబోతున్నారు. సో ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్ చేయండి క్లాప్ సాంగ్ చేయండి. I'm extremely sorry.
So very claps on the sorry. Next performance, Vinisha and Niyamalata. Please come on the rise. Last dance. So, friends, before that, Vinisha and Vanilla or some other girl, I request all of you, we are going to have our chief mentor now. You have to maintain, you have to be like a professional guy. And now I request all the coordinators, please be seated in front row. And coordinators will be given a memento. And now I also request supporters, please be seated in front. And once the Dr. Reddy arrives, please, we have to give him standing welcome with love, and he is pride of Telugu people, my dear friends. We people, very close people, known people call him Junior Kalam. So you maybe మీకు చాలా మందికి తెలియదు, మిజైల్ అక్కడ చూశారు, దాంట్లో మన బ్రెయిన్ ఉన్నట్లు INS అని అంటారు, టెక్నికల్ పిల్లలకు తెలిసాము, ఇంటర్నల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ అని బ్రహ్మోస్ మొదటి నుంచి ఆయన దాంట్లో పనిచేసి దాంట్లో చాలా ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంటుంది అన్నమాట పైకి వెళ్తూ ఉంటే. చాలా వెయిట్ ఉన్నటువంటి దాన్ని చాలా తక్కువగా చేశారు. అందుకనే డాక్టర్ కలాంకి నచ్చినటువంటి వ్యక్తి. గాడ్స్ గ్రేస్ కలాం తర్వాత రెండో వ్యక్తో మూడో వ్యక్తో ఆ బాధ్యతను తీసుకున్నారు. మళ్ళీ చూడండి ఎంత అదృష్టమో నాకు. నేను డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం గారి ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఈ జూనియర్ కలాంని ఆయననే నాకు కల్పించాడు. ఈ రోజు మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ కలిసేటట్టు చేశాడు. సో కాబట్టి మీరు యూ హ్యావ్ టు, తర్వాత ఆయన స్పీచ్ తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. మీ పేరు, మీ కాలేజ్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ క్లియర్ గా అడగాలి. సో నిన్న మొన్న ఖమ్మం పోయినప్పుడు ఒక అబ్బాయికి 10 లక్షలు ఇస్తాను ఐడియా నచ్చి రమ్మంటే ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ టీచర్ రాసిచ్చాడంట. ఆ టీచర్ నేను వచ్చి ఇక్కడ ఏంటి డాక్యుమెంట్ రాసిరా అంటే మొత్తం భయం అనమాట. స్వామి అంటే కలాం చెప్తారు కదా, కరేజ్ టు థింక్, కరేజ్ టు యాక్ట్ అని, కరేజ్ టు టాక్ అని. సో ఫ్రెండ్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాలంటీర్స్ ఎవరైనా కెమెరాస్ అనేవాళ్ళు కూడా ఎవరు మూవ్మెంట్ చేయకూడదు సార్ వచ్చేటప్పుడు. రంజిత్ చెప్తాడు, మిగతా కలాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యూత్ ఎక్సలెన్స్ మీకు బేసిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉంటుంది క్యాంపస్ నుంచి బయటకు వచ్చినా కూడా. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ కైండ్లీ విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ KIYEF.org. Please do subscribe, and those who have not donated, so please do donate. And we also welcome coordinators donations. You can find scanner in front of our missile or door. So friends, now we will welcome Vanilla and the sister. Come on, 1, 2, 3. Sound playing.
ఓకే, ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్ చేయండి. ఒకసారి గట్టిగా. మీరు ఇంత చెప్పిన క్లాప్స్ అయితే కొడతలేదు, ఇది మరి దరిద్రం. గట్టిగా కొనండి ఒకసారి. స్టాప్. మిస్ యూ. ఫస్ట్ మాట్లాడుతున్నావు రాధిక. ఓకే ఫైన్. ఒకసారి గట్టిగా మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టుకోండి ఒకసారి మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి. ఫైన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసింది 2015 జూలై 27 లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. జస్ట్ 1 minute ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పర్పస్ ఏంటి, అసలు ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే మనకి బెనిఫిట్ జరుగుతున్న విషయం పైన మాట్లాడి వదిలేస్తారు. జూలై 27, 2015 రోజు కలాం గారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకురావడం నినాదంతో గౌరవనీయులు జట్టి నరేష్ గారు నరేష్ ఇండియన్ పేరు మార్చుకొని ఏదో సాధించాలి, సాధించి తీరడానికి ఒక ఉద్దేశంతో కలాం యాత్ర ద్వారా, కలాం గారు చనిపోయిన తర్వాత కలాం యాత్ర ద్వారా ఎగ్జాక్ట్ 5 to 6 lakhs మెంబర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ 5 లక్షల మందిని లైవ్ లో కలిసి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలి, కలాంతో భౌతికంగా లేకపోయినా తన ఆలోచనలు పదిలంగా ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసిన KIYE ఫౌండేషన్ కి మీరందరూ భాగస్వామ్యం అయినందుకు మనస్ఫూర్తిగా హార్టీ వెల్కమ్ చెప్తూ ఒకసారి గట్టిగా మనస్ఫూర్తి ఒకసారి కరెక్ట్ దూరం చేత మీ యొక్క స్వాగతాన్ని తెలియదు. గట్టిగా క్లాస్ చేయండి ఒకసారి గట్టిగా గట్టిగా. ఏ ఒక్కరు క్లాస్ కొట్టకపోయినా సెమిస్టర్ లో 60% బిలోలో ఉందని చెప్తాను. నాకు తిట్టుకుంటే మీ అందరూ మీద ఉంటాయి. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ మాట్లాడే ముందు ది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే కలాం గారి స్టాచ్యూని కట్టించడం ఉద్దేశంతో ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఎంటైర్ ఇండియా చూసే విధంగా స్టాచ్యూని శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ట్రైనింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్. మీరు బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నా, ఆ గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నా, ఆ గ్రూప్ 1 ప్రిపేర్ కావాలనుకున్నా వాళ్ళందరికీ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా వితౌట్ ₹1 లేకుండా సర్వీస్ మోటోతో స్టార్ట్ చేయబోతున్నందుకు మీ అందరు గట్టిగా చెప్పబోతున్నారు సార్ గట్టిగా. అండ్ మీ అందరికి ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలని, దీని నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ నెక్స్ట్ ఈ కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్లే కంటే ముందు ఒక మంచి స్టార్ట్ తో దివ్య అండ్ వైస్ రాబోతున్నారు. ఒక గట్టిగా చెప్తాను సార్. We are a music group from Genius, Susura. Hello everyone. It's our dance institute, so 5 minutes song singing you will enjoy. It's like always funny.
Thank you, friends. Now we have one more player. Before her, so ఒక లింక్ మీ మొబైల్ కి ఆ వాట్సాప్ కి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అదేంటంటే మీకు ఇప్పుడు పొద్దున్నాక డే లాంగ్ యాక్టివిటీ అయింది కదా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎస్ థ్యాంక్ యూ. సో డే లాంగ్ యాక్టివిటీ అయింది కాబట్టి దాని మీద మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి ఉంటుంది. సార్ మాట్లాడిన తర్వాత మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసి దాని మీద ఎలా ఉంటుంది, ఏ స్పీకర్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకేనా, ఏమనిపించింది అనేటువంటిది మీరు ఫీడ్బ్యాక్ తప్పకుండా ఇస్తారని ఆశిస్తామండి. ఇస్తారా? థ్యాంక్ యూ. వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ నేను ఇప్పుడే వీళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసి ఓకే థ్యాంక్ యూ. సో నేను వీళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసి మీకోసము ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. In front of Dr. Satish Reddy, one or two, those who have grabbed since morning, manam em నేర్చుకున్నాం, what we have, మనకి ఏం అర్థమైంది, ఈజ్ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్, మీ పేరు మీ కాలేజీ పేరు చెప్పి క్విక్గా 1 minute 2 minutes చెప్పగలిగితే సంతోషం. నెంబర్ 2 ఏంటంటే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఆఫ్టర్ ది ప్రోగ్రామ్ I request all the 3 videos, 2 video cameras. మీరు దించి పిల్లలకి మీరు ఆ కెమెరా దగ్గరికి వెళ్ళండి. నేను చెప్తున్నాను, అక్కడ ఒక కెమెరా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక కెమెరా ఉంటుంది. మీరు డే లాంగ్ ఏం నేర్చుకున్నారు, మీకు ఏమనిపించింది, మీ షేరింగ్స్ ఇవ్వండి, మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. వీడియో ఇంట్రెస్టెడ్ వాళ్ళు ఇవ్వండి. యా, నౌ వీ హావ్ గాట్ ఫ్రెండ్, కెన్ వి ఆల్, థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, one and all. My name is Rushika Dantoji. I am from TKR group of institutions. మండే గుండెల్లో చిరుజల్లే వస్తున్నా, నిండు కౌగిలిలో మరుమల్లెలు పోస్తున్నా, ఏ అలజడి వేలనైనా తలని మిరే చెలినైలేనా, నీ అలసట తీర్చలేనా నా మమతల ఒడిలోనా.
महबूबा, मैं तेरी महबूबा, महबूबा, मैं तेरी महबूबा, महबूबा, मैं तेरी महबूबा, महबूबा, मैं तेरी महबूबा. చనువైన వెన్నెల్లో చల్లారని అలలైన దావానలం, ఉప్పెనై ఎగసిన శ్వాస పవనాలకు జత కావాలి అందాల చెలి పరిమళం. రెప్పలే మూయని విప్పు కనుదోయికి లాలి పాడాలి పరవాల గమదాబలం. Please stand up. The great person, dear Devo Chairman garu. So please come to the desk. Sir, గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. మీ రెండు చేతులతో గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. ప్రతి ఒక్కరు గట్టిగా క్లాప్స్ అండి. గట్టిగా గట్టిగా. సో సార్ గట్టిగా కొట్టండి సరే. గట్టిగా క్లాప్స్, గట్టిగా క్లాప్స్. Please welcome to Junior Kalam sir, Dr. G. Satish Reddy garu, please. Dr. Satish Reddy, known as Dr. Junior Kalam, is recognized all over the country as the Secretary of Department of Defense RD, Chairman of India's DRDO, which spearheads India's indigenous development of defense systems and technologies. He is also the Director General of Aeronautical Development Agency that has developed the 4th generation light combat aircraft Tejas, which is being inducted into active service. Some of the many feathers in Dr. Satish's hat include India's maiden test of anti-satellite missile mission Shakti, which was successfully executed under his watch. As Director General of Missiles and Strategic Systems, he spearheaded the development of missile systems like BMD, Nag, QRSAM, Rudram, long-range guided bomb, etc. Further, Dr. Satish is the first Indian in over 100 years to be conferred with the honorary fellowship and silver medal of the Royal Aeronautical Society, London. He has received numerous other awards, including American Institute of Aeronautics and Astronautics Missile Systems Award. Other awards conferred on Dr. Satish Reddy include Aeronautical Prize, National Systems Gold Medal, National Design Award, and many so, including Homi J. Bhabha Gold Medal. Let us all please welcome Dr. Satish Reddy. Welcome to the event, sir. And we have Arya Dance Academy, Abha Dance, to perform for us today as welcome dance. Thank you, and please welcome them on stage. Please give them a huge round of applause. Please. Abha dance వాళ్ళు పైకి. ఒకసారి వాళ్ళ గట్టిగా క్లాప్స్ అండి అమ్మ, ఒకసారి గట్టిగా. మీకంటే చాలా చిన్న పిల్లల వాళ్ళకి మీ ఆశీర్వాదం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి గట్టిగా ఇచ్చాను క్లాప్స్. ఒకసారి సాంగ్ ప్లే చేయండి ప్లీజ్.
గజేంద్రవదనం లంబోదరం సుందరం ప్రస్యందం మదగం తలుప్త మధుపవ్యాలోల గండస్థలం ప్రస్యందం మదగం తలుప్త మధుపవ్యాలోల గండస్థలం దంతాఘాత విదారితారిరుధిరైః సింధూర శోభాకరం వందే వందే శైలసుతాసుతం గణపతి సిద్ధిప్రదో కామదం కంగణపతి కై మోటులు ఆచంతరకి కయరల
గణపతికివ నా ప్రణతులు విఘ్నభంగని మగ్నవర సంకుణ గణపతికివ నా ప్రణతులు గణపతికివ ప్రణతులు గణపతికివ ప్రణతులు 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 Please give them a huge round of applause. They deserve this to be louder, please. That was a beautiful performance, an absolutely beautiful representation of our Indian culture and tradition. Thank you, kids. Now, we've been here since morning, yeah? So many people have come, we have heard so many people's interesting stories and gained so much knowledge throughout the day. But now, we just want to take this opportunity to ask one of you to please come onto the stage and share your story or whatever you have learned today for Satish sir to witness that the change is actually in progress. Is there anybody who would like to come on stage and share this? One or two people? Yeah, please come. మనం డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం సార్ ముందు మాట్లాడకపోవచ్చు, బట్ జూనియర్ కలాం సార్ అయినటువంటి జి సతీష్ రెడ్డి గారు ముందు మాట్లాడడం అది రేర్ గా ఆపర్చునిటీ. 1 or 2 minutes లో మాట్లాడడం సార్. గట్టిగా అమ్మాయికి సార్ అందరు గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి సార్ గట్టిగా. One more person. There's time for one more person. Please come onto the stage. Yeah. ప్లీజ్ వాళ్ళు వచ్చేంతసేపు క్లాప్స్ కొడుతూ ఉంటారు దయచేసి సార్. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి సార్. Introduce yourself, tell your name, your college name, and please share with us what you have learned since morning. First of all, I would like to thankful to conducting such a nice and wonderful program. We have learned so many things from this program today. Many of the speakers given us very good words to improve ourselves in the future. So please follow the instructions and the words whatever we have heard by so many speakers today. I am thankful to everyone whoever conducted this program. I am very thankful to Satish sir to giving us such a wonderful opportunity to grow in our lives, to have a better future to us. And myself, I am Tarun from Vijnana Bharati Institute of Technology. I am very thankful to everyone who made very successful to complete this program. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. Thank you so much. Please give him a round of applause. Thank you for coming in and sharing. We have one more person here to share with us. Please tell your name, college, and
whatever you have learned throughout the day. And if you have set a vision, you've learned something, please share with us. Good evening, one and all. This is Harini Tullupati from JNX College. So today from morning onwards we have listened to many speakers like B.S. Murthy garu, Shekhar C. Mande garu, Venu Bhagavan garu and Shiv Prasad garu. So they have chosen different strategies to motivate us, to inspire us. But all of them gave just one message, which includes three main visions, like we have to set goal first and then we have to work hard for it. And we should love to work hard for it because we aimed it. And then when we work hard, definitely we will achieve it. So my vision and my mission is like, after pursuing BTech, I wish to write GATE exam, through which I want to go into DRDO or ISRO. It's my childhood dream. In Inter, I missed it. I missed IIT. So from BTech, I want to write GATE exam and I want to pursue further research in DRDO and ISRO. So I'm very thankful that I'm here today. I learned very much. It's not that we never heard this, but we know all this. But sometimes we take it granted. That's it. But we have to just see into us, and we have to aim big, achieve it. Thank you, one and all. Thank you so much. We have time for like 2 more people. There are so many people eager to share their experiences, but we'll listen from him. Hello. Good evening, one and all. My name is Sri Venkatesh. I'm from Avinash College. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఏంటంటే, నాకు ఇంతకుముందు ఈ కలాం సార్ యొక్క ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి నాకు ఇంతకుముందు తెలియదు. బట్ ఇక్కడ వచ్చాక తెలిసింది కలాం సార్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ జరగబోయే కార్యక్రమం ఏంటంటే అని చెప్పేసి తెలిసింది. ఇక్కడ వచ్చాక నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనిషి అనే వాళ్ళకి కావాల్సింది మెయిన్ హార్డ్ వర్క్. వితౌట్ హార్డ్ వర్క్ మనకేమి నేర్చుకోలేము. ఇప్పుడు మనం ఎంత చేస్తే మనకు అంత వస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. అలాగే చాలామంది నాకు ఇలా మోటివేట్ చేశారు. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Well, there are people here sharing their experiences, and I request all of you to please pay attention and encourage them while they do that. Let's hear from one more person. Afternoon, everyone. Respected directors and chairmen of DRDO. My name is Shanmukh and I am from Avanti College. From the morning section, we have learned how our tradition is helping our scientific procedures and how we are developing in India. Now, many people, many chairmen and respected guests told us how we can move forward in our patients and etc. With our help, the Inspire program wants to make us India developed country, not developing country, which is Dr. APJ Abdul Kalam's very and foremost vision and his dream. So I am here to learn much more and make his dream true. Thank you. So one last person, please come and share your experience. Good evening to all. I am A. Satish. I am studying in Holy Mary Institute of Junior College. నేను ఈరోజు ఇక్కడ రావడం వల్ల చాలా నేర్చుకున్నా. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం కూడా స్టేజ్ మీద మాట్లాడబోతున్నా. ఏదైనా సరే మనం ఒక గోల్ పెట్టుకున్నామంటే దాన్ని సాధించే వరకు అసలు నిద్రపోవద్దు. ఐఎమ్ ఆల్సో మై నేమ్ ఇస్ ఏ సతీష్. ఇక్కడ సార్ గారు కూడా సతీష్ అనే పేరు చాలా డిఆర్డిఓ చైర్మన్ ఆ పేరు వల్ల నేను కూడా ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడుకోవాలని అనుకున్నా. లాస్ట్ వన్ థింగ్ చెప్తా. మనం పుట్టినప్పుడు మనం నవ్వుతే మన తల్లి ఎట్లయితే నవ్విందో మనం చనిపోయినప్పుడు కూడా మన నవ్వుతూ మన సమాజంలో ప్రజలందరూ ఏడ్చాలని కోరుకుంటున్నాను, నవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ.
teachers and all of them who have come here to share their experiences. It is really great to see that people were actually paying attention and having a good time. So thank you everybody. Now I request Sir Dr. Satish Reddy sir to please grace the dais along with Naresh Anaya to submit garland. Dr. APJ Abdul Kalam Garu, pay our respects to him. You've done so many classes today. Come on, this is the time we use them. Before we go on, I want to take this chance to request Satish Garu to please grace the dais. And I want to take this time to tell all of us, although he needs no introduction, a few more things about Dr. Satish Reddy's achievement. Dr. Satish Reddy is the Secretary of Department of Defense R&D and Chairman of India's DRDO, which spearheads India's indigenous development of defense systems and technologies. He is also the Director General of Aeronautical Development Agency that has developed the 4th generation light combat aircraft Tejas, which is being inducted into active service. Dr. Satish graduated in Electronics and Communication Engineering from JNTU Anantapur and received his MS and PhD from JNTU Hyderabad. He joined Defense Research and Development Laboratory DRDL Hyderabad in the year 1986 and subsequently joined Research Center Imarat, the brainchild of Dr. Kalam, after its formation. Some of the many feathers in Dr. Satish's hat include India's maiden test of AD-T satellite missile mission Shakti, which was successfully executed under his watch. As Director General of Missiles and Strategic Systems, he spearheaded the development of missile systems like BMD, Nag, QRSAM, Rudram, long-range guided bomb, etc. Further, Dr. Satish is the first Indian in over 100 years to be conferred with the Honorary Fellowship and Silver Medal by the Royal Aeronautical Society, London. Yeah, that deserves a round of applause. He has received numerous other awards, including American Institute of Aeronautics and Astronautics Missile Systems Award. Other awards include Aeronautical Prize, National Systems Gold Medal, National Design Award, IEEE USA Award for Engineering Excellence, and the Homi J. Bhabha Gold Medal. Despite having earned the industry accolades, Dr. Satish has no intentions of resting on his laurels because he continues to contribute towards creating a developed India as per Dr. Kalam sir's dream and is rightfully called Junior Dr. Kalam. Please give him a huge round of applause. Now I request all the coordinators to please come here and share this moment with sir. Mr. M. Nageshwar Rao, Mr. Y. David Solomon Raju, Mr. M. Prasanna Kumar, Mrs. G. Anita Chaudhary, Mr. Hari Prasad, Mr. Kumaraswamy, Mrs. Sukanya, Dr. A. Srinivas Rao, Dr. Ilyas, Dr. Ravindra, Mr. Murali, Mr. Vijay, Mr. Rajanna, Dr. Farah Anjum, Mr. Kishore Reddy, Mr. Mallikarjun, Dr. S. Pothalaya, Mr. Sai Krishna, and Mrs. Swapna Sri. Please come on to the stage.
Supporters, please ready, sir. Please clap for them. It is their hard work that this event was actually possible. So please give them a huge round of applause. They're all from your colleges, right? Come on. Next, supporters, N. Srikanth garu, Nakka Srinivas garu, and Nagendra Rao sir garu, please. So get a clap sound, sir, gatiga. Also welcome Shobha Rao ma'am, NSS coordinator. Please give them a huge round of applause. Please welcome them to the stage with claps. ఇక్కడ రావడానికి మూల కారణం వాళ్ళకే మీరు క్లాప్స్ ఇవ్వకపోతే పాపం అంత గట్టి కొట్టండి క్లాప్స్ ఒకసారి. రాకేష్ జీ అయ్యా పై ఇద్దరు అయ్యా. ఈ హాల్ ఓనర్ రాకేష్ జీ గారు రావాల్సింది కోరుకుంటాం ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ ఇవ్వండి ఒకసారి. గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వండి ఒకసారి గట్టిగా. అబ్బా టీచర్ dance troupe students, please come. ఈ అందమైన పిక్చర్ ఒకసారి గట్టి క్లాప్స్ చూడండి ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ అక్షిత అండ్ రంజిత. వీళ్ళందరికీ తీసుకురా నాన్న, ఫోటోస్ తీసుకురా. రామా థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ नहीं प्लीज ऐसा नहीं, आप हो गए ना.
we have time. Please. Akshita, come. Ranjit, come. Thank you. Morning నుంచి మనకి ఎంకరేజ్ చేస్తారు. కరీంనగర్ నుంచి వచ్చేవాడు ఆల్ ది వే. అక్షిత జేపీ మోర్గాన్ వర్క్ చేస్తుంది. తను మీకోసం మిమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేయడానికి వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ అక్షిత. థ్యాంక్ యూ. నో వాలంటీర్స్ వీళ్ళంతా కష్టపడ్డారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి. కృతజ్ఞత భావం. క్లాప్స్ కొట్టకపోతే మనం రుణపడి ఉన్నట్టు ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి. ఒకసారి గట్టిగా. Thank you everybody. Now I request everybody to please get down from the dais. You will get a chance to click a picture after the event. నెక్స్ట్ మీ అందరితో సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ అండి. గట్టిగా. Thank you everybody. I request everybody to please vacate the dais. It's the time that we've been eagerly waiting for to actually hear from Satish Garu, and I think it's time now. So I request Satish Garu to please address the gathering and enlighten us. Thank you, sir. Good evening, everyone. Energies are the same as what it was there in the morning. I think the energies are going up as the day is progressing. When I was coming here, I thought since morning you are all sitting here, you have been listening to a lot of lectures, a lot of talks. So by this time you are all tired, no energy, you must be ready to go out of this place. But when I came here, I find lot of enthusiasm, lot of energy, lot of claps, lot of whistles, lot of sounds from everyone. That is what is the youth. Youth means energy. I want to tell you one thing. We also come now and then to the universities and colleges. We also come to the student convention like this to get the energy from you to us. We get a lot of energy from you. Seeing you, seeing your energy, seeing your enthusiasm, we get a lot of inspiration. We also get a lot of energy, and we also work hard after coming to people like you. So at the outset, let me congratulate Kalam Institute of Excellence, Youth Excellence, and all the organizers who have organized this convention today, particularly Naresh Indian, who has been at the center of this whole activity and then organized the whole event here. In fact, this was supposed to be held some time back, but then there was some difficulty, and so it has to be postponed. And today I say that this is a great convention which has happened here in Hyderabad, with more than about 30 colleges participating, more than 5,000 students from various engineering colleges participating, and then this is the first ever convention, if I am right, where there are 3 secretaries to Government of India have come here and participated. Dr. Shekhar Mande,
a great scientist of the country and Secretary CSIR, Chairman ISRO, Secretary Department of Space, Sri Somnath, and myself, Secretary Department of Defense R&D and Chairman DRDO. 3 secretaries participating in a convention like this is something great, and credit goes to Naresh and his entire team of organizers who have been organizing this event. And also the event has been organized so professionally, bringing many people, secretaries, directors of IITs, professors from ISB, directors of Young Scientist Labs, and many other people along with the cultural program. So a great event, keeping the people very active all through the day. So kudos to Naresh once again. Where is he? I'm not knowing here. My congratulations to you. God bless you. Friends, Dr. Kalam was here in Hyderabad as director of the laboratory, Defense Research and Development Laboratory. In the year 92, he came here. That time, we didn't have any single missile in this country, what we have made. No missile what India has developed was there. And now, we have almost every missile what we have. The origin was from Dr. Kalam, who started the program, Integrated Guided Missiles Development Program, in the year 1983, developing 5 missiles simultaneously, Prithvi, Agni, Akash, Trishul, Nag, 5 different missiles at one go. He has taken up this program. See the courage of the man. Normally, if we are the people, if we don't have anything, we try to take one system at a time and try to develop that and then try to say that after the success of that, I will take many more. Whereas Dr. Kalam, he had the courage to go to the Prime Minister of the country and said, I will take 5 missiles simultaneously development, and took them and made them, all of them, successful. Prithvi, the first ballistic missile of this country, was successfully flight tested in the year 1988 and then made that country can make a ballistic missile. Then Agni missile, 1989, intermediate range ballistic missile, goes out of atmosphere and again comes into the atmosphere, experiences a temperature of more than 2500 degrees centigrade. Still it is intact. All the systems working well. Very successfully flight tested in the year 1989. Friends, you see, these 2 missiles, the Prithvi has become Prithvi 1, Prithvi 2, and ship-launched Dhanush, 3 missiles it has become. And they have gone into the armed forces. Agni has become Agni 1, Agni 2, Agni 3, Agni 4, and Agni 5, making the missile go to 5,000 kilometers, making it an intercontinental ballistic missile, making the country join the club of 6 nations in the world who are there, only the top world nations. India also has become one of the nations of with that Agni, 5,000 kilometers going with an accuracy of very few meters. World has appreciated India like anything. People who have been sarcastic about India by that time, when you have proven such a great missile, people started appreciating. This is what you have to learn. When you are weak, people laugh at you. But when you become stronger, the same people appreciate. When we launched Agni 5, the United States of America said, we know that India has the capability, and we are also sure India will use it only for peaceful purposes. They will not do any war and things like that, but we know them. They have the capability, strength, everything, and they will not use it. And then
our neighbor China said it is not 5,000 kilometers, that missile has got more than 8,000 kilometers. They started giving the ranges of our missile, and that is what they have started appreciating our strengths. That is what is more important. And today, look at, we have every missile. Surface-to-air missile Akash is one of the great missiles in the world today. Lots of countries are asking, more than 11 countries are asking that we want to import Akash missile from India. We have air-to-air missile Astra. This is another great missile which can be launched from any aircraft and kill a aircraft at 100 kilometers distance. We have anti-tank missiles, Nag, helicopter-launched Helena, man-portable ATGM, many missiles of that class. Then, when Dr. Kalam was here, when we were launching Agni and Prithvi and Akash, we were becoming one of the 6 nations. He used to say that, when are we going to make the first of its kind missile? And then people worked on the missile called BrahMos, a Indio-Russia joint venture, combining the names of the 2 rivers here, Brahmaputra here and Moskva in the Russia, bringing the name like Brahmast, BrahMos. And BrahMos, when it is successfully tested, that was the only supersonic cruise missile in the world. No other nation had any supersonic cruise missile. India is the first country with Russia who has developed the supersonic cruise missile. The dream of Dr. Kalam has become true, to become the first nation in the world. Also, if you look at the ballistic missile defense, meaning if enemy launches a ballistic missile against you, you kill that in the atmosphere, out of atmosphere, at a very high altitude. That is what is called ballistic missile defense. There are only 4 nations in the world who have such capability. India is one of them. We have developed our own ballistic missile defense, such a very critical technology to kill a ballistic missile at altitudes of 100 kilometers and beyond that. Friends, you know, in the year 2019, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has declared to the nation that India has done a great experiment today. That experiment was, we have actually launched a missile to destroy a satellite in the space. We have launched it within 180 seconds of launch. That has gone and hit the satellite and destroyed the satellite. And we became the 4th nation in the world who have developed such capability. After America, Russia, China, India is the 4th nation. No one else in the world has done even today. We are the people who have done that. And we have developed our own Arjun tank, main battle tank Arjun in Chennai. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has travelled in the tank. And we are the 6th nation in the world who have developed their own main battle tank. And Arjun is one of the fantastic tanks. We have developed our own fighter aircraft, light combat aircraft, Tejas. This light combat aircraft in the world, there are only again 6 nations who have developed it. We are one among them. Only 6 nations, we are one among them. Now we are going ahead to develop many more. LCA Mark II, the 5th generation fighter aircraft AMCA, Advanced Medium Combat Aircraft, is a 5th generation fighter aircraft, which actually today there is only one nation really possesses it. There are 2 more nations attempting to make it fully. We are one among these nations which we are trying to make this. In the guns, artillery guns, 155 mm artillery gun. We are the one who have made a gun where the shell can travel the longest distance in the world. 48 kilometers a shell can travel. 155 mm artillery gun. No one in the world has got this range. India is the one which has made this gun. Today,
we are able to build our complete ships in the country, naval ships. The aircraft carrier means on that ship, aircrafts can land, aircrafts can take off. We are building ourselves. Cochin shipyard in the Cochin has built this Indian aircraft carrier where our fighter aircrafts can land on that and take off. So we are one of the very few nations in the world who have developed that thing. We are building our own submarines in the country. Submarines with the latest technologies, very high power. And we are one of the very few nations in the world who have developed the submarines. Submarine, friends, normally what happens is, it cannot stay in the waters for longer time. It has to keep coming up for the sake of power. And to make it stay in the waters for 14 days, there is a special technology called air independent propulsion. Air independent propulsion. This technology, India has developed now air independent propulsion technology to make our submarines stay inside the water for 14 days. And we are the now third country in the world who have developed such technology. No one else got. It is one of the great technologies. Lot more things are happening. I can very confidently say, today we are no less than anyone in the field of missiles, radars. We have made so many radars, varieties of radars. Radars on the ship, radars on the ground, radars on the aircraft. There are more than about 2,000 radars what this country has made and given it to armed forces. We can make any type of a radar. And the most important technologies you people will be knowing, gallium arsenide, gallium nitride technologies. These are all made. And that center is here in Hyderabad, which is making that. We also have made torpedoes. Torpedo means the one which travels underwater and can destroy a submarine or ship. This India has developed itself many torpedoes. The laboratory in Visakhapatnam has developed these torpedoes. We have developed sonars. Sonars means the one which is the medium, like what we are saying about electromagnetic spectrum in the space, underwater, it is called sonars. We are one of the few nations in the world who have mastered the sonar technologies. Even the submarines which we have bought from outside, those submarines are fitted with our own sonars. So that is the type of a sonar technology which is developed in a laboratory in Cochin. We are developing electronic warfare systems, a laboratory here in Hyderabad, DLRL. Many electronic warfare systems it has developed. Similarly, AWC systems, airborne early warning systems, based on aircraft, India has developed its own systems which are placed, which are used in the conflicts, what have happened recently. AWC systems. As I said, we are making our own aircrafts, we are making our own guns, we are making our own submarines, we are making our own tanks. Many things, talk about anything. You talk about the latest technology, software-defined radios, we are made in this country now. So the country has developed many technologies and working on new technologies today. Lot of new technologies. Working with academic institutes in a big way. Lots of academic institutes are working with the DRDO today. You may not be knowing how many academic institutes are working with the DRDO today. There are 400 academic institutes working with the DRDO. 400. There are about 2,800 research scholars working with the DRDO from the academic institutes. 2,800 research associates. And we have established centers of excellence in academic institutes which work on defense problems. There are 10 centers of excellence today. IIT Bombay, IIT Chennai, IIT Delhi, we have Central University Hyderabad, IIT Hyderabad, we have in Mizoram University, we have in Jammu University, we have in Bharatiya University, we have in Gujarat University, centers of excellence
working on various problems, working on many advanced technologies. I'll just give you a glimpse of one of the technologies what has been developed. You all know quantum technology is one of the very upcoming area. And recently IIT Delhi and DRDO together have established it in two cities, Vindhyachal and Prayagraj in Uttar Pradesh, a distance of 100 kilometers on a dark fiber. Quantum communication has been established. There are only 3 or 4 nations in the world who have established such a quantum communication in the world now. You must have seen China has declared yesterday they have done a quantum communication. So India, with the academic institutes, IIT Delhi, we have made a quantum communication system between two cities now. Similarly, in IIT Delhi, a bulletproof jacket which soldier wants. Generally, a bulletproof jacket has been 10 kgs, a weight of 10 kgs. Now, with IIT Delhi and DRDO scientists together, they brought this weight to less than 8 kg. World's lightest bulletproof jacket meeting these requirements. World's lightest bulletproof jacket with the academic institutes. So, a lot of work is going on with the academic institutes today. And there are many more schemes which have been brought for the young students like you. One is, we have started defense technology courses. AICT has approved MTech courses in defense technologies. There are 42 institutes which have started this MTech courses in defense technologies. And we have promised them, all those students who have taken the defense technologies course, MTech courses, they can do project work in DRDO. This is one thing what has been done. Similarly, for all BTech students, electives have been given, defense technologies. And those students can also do their internship in DRDO laboratories. We have promised now 8,500 students per year can do internships in DRDO. This is a large number what we have declared. And we are also giving apprenticeship for the various classes. ITI, diploma and engineering students, 10,000 students are getting apprenticeship in DRDO laboratories today, every year. 10,000 students, apprenticeship. So a lot of mechanisms have been created where students can work with the DRDO and try to get a lot of knowledge on the defense technologies. As you know, friends, today a lot of private industries are entering into defense now. They need a lot of youth, youngsters to work there. So that is why these defense technologies have been introduced in all these engineering colleges so that all of you can go and work in these industries. Second, most of you must be in the 3rd year or final year engineering students. When you come out of the colleges, you do not know whether you have to join a job or you do not know you have to establish an industry, what you need to do. Now today, youth is coming forward to work in defense technologies. Lots of startups are coming. Today with the government of India, there are 65,000 startups registered. 65,000 startups. Youth are coming forward. See, 5-7 years back or 10 years back, everyone passing out of the engineering colleges, they were only looking for information technology or information communication technology, ICT. Even a student passing out of metallurgy or chemical engineering, he was opting for IT. Whereas today, youth is working in different areas. Today, the complete drone technology is coming from youngsters of this country, startups. There are at least about 50 to 80 startups in the country who are working in the drone technology. There are many people who are there working with us. There are people who are working on propulsion technology. One of the boys was supposed to give an address to you today by name Rohan Ganapati. He worked on propulsion technologies, explosives. He has in fact burned his hand while doing, but he made a great propulsion system.
water-based propulsion system for interplanetary motion of the satellites. That youngster of 25 years old boy, he has made it. So youngsters are doing a lot today in the country. They are working on metallurgy, they are working on propulsion, they are working on electric propulsion, they are working on materials, many technologies. We have started a contest to encourage the youth called Dare to Dream. Dr. Kalam used to say, dream, dream, dream. Dream to become a great engineer, dream to become a great doctor, dream to become a great lawyer, or dream to become something great in the world, achieve something in the great. That was what is mantra, and work to make the dream a reality. So taking that concept of Dr. Kalam, we have put a contest called Dare to Dream, where youngsters can come out with innovative ideas. And this now about 4 times you have already conducted. Each time the number of applications what they come for this, ideas what they come are more than 25,000. More than 25,000. To scrutinize it, it becomes a great job for us, difficult job for us. That is the participation of what youth has got today now. And every time we are encouraging them. Friends, one more thing, important thing I want to tell you. We have started a scheme to fund the youngsters who are having good ideas and need not be having any industry. If you have industry, it is well and good. No. You join the incubation centers of your institute. In the incubation center, you come out with an idea which is required for the defense of the country. You propose that idea to us. We scrutinize that idea. If we find that idea is very good and you can come out with a product out of it, then to make that idea to become a product, we fund you through that incubation center 10 crore rupees. 10 crore rupees we are funding. You can go to the website of DRDO called Technology Development Funding. And we have already funded a lot. There are about 57 such industries who have already taken. There are about 175 such ideas which are in the process now. And lot more industries, lot more startups, lot more incubation centers are coming. And in fact, I want to tell you, we want to encourage, and we are thinking of increasing this 10 crores to 50 crore rupees to fund to these industries, MSMEs, startups, youngsters. So a lot of opportunities for you. You can come forward, utilize these opportunities, work with us, and then keep producing it to give it to the armed forces or to export in a big way. India is picking up a lot in exports today. There are at least about 50 countries who have shown a lot of interest in Indian products. Whether it is Akash or Nag missile or our radars or torpedoes or our electronic warfare systems or our AVAC systems or LCA, Tejas aircraft, lot of interest. Similarly, in the technologies what we are doing also, products what we are seeing also, lot of interest. As I said, the drone systems, anti-drone system what has been made, which mostly youngsters have contributed, which mostly youngsters are producing today, lot of countries are interacting with them. And our youth in this country are trying to export these technologies from India to various other people. And the capability in the youngsters, it is recognized by the Honorable Prime Minister like anything. He believes the capability of the youth of this country. In fact, I want to tell you, he has directed DRDO to establish 5 laboratories, where in all those laboratories, all are youngsters. Everyone is below 35 years old, including the director. He is equal to any other big director in the country. And 5 such young scientist laboratories we have established in the country today. And one of them, the director of one of that laboratory, Shiva Prasad, today, he spoke in front of you. In all those laboratories, everyone is below 35 years. And that is the confidence what Honorable Prime Minister has got in you. Youngsters can do miracles. Youngsters can come out with great ideas. And they are the people who are going to make this country proud and prosperous.
See, one thing, friends, very clear today. If we are leader in the technology, then we will lead the world. If we are leader in the technology, the country becomes prosperous. If we are leader in the technology, we become a leader in exporting. That is what is it. So we have to come out with great technological ideas, technologies, innovative products, innovations. That is what is today's need of the hour of this country. And this can happen mostly by the youth of this country. You are the people who are just studying now. As you complete your 4th year engineering, you start thinking like this. One area I will tell you. Cyber security is an important requirement of the any nation today. And we have a lot of requirement, lots of ideas, lots of products in the cyber security are required. Who can do that? Cyber security products, I strongly personally believe only youth can do, only youngsters can do, and you are the people. In the cyber security also, we are funding a lot of industries to come out with products. Look at these opportunities. Use them. Come forward with ideas. Come out with innovations. Come out with great ideas. You become a great man and make this country proud. If India has to become rich, prosperous, it is out of your great ideas, innovations and technologies which we produce, and that technologies when we export, see that Indian product is there everywhere in the world. Any country you go, Indian product should be there in the market. People should be buying the product from India. If they have to buy, the product has to be technologically advanced. And we should come out with that type of ideas. All of us together, the organizations like DRDO, ISRO, CSIR, the academic institutes, and industry, startups, youngsters, we all have to work together, come out with great ideas, come out with great technologies, and make this nation great, prosperous. That is what is required from you. I am sure you will all be able to do that. Raise your hands who are ready to do all these ideas and come out with great ideas and industry or research products which you will be coming. Some more hands. There are only about 70%. All of you should raise it. You will work for making this nation great. And country should be proud of you. Very good. Excellent. All the best to you. We are there with you to support you. Whatever we want, we are there to give you all the support, whatever you want. And work for the nation. Come out with great. You excel. Make the nation excel. Jai Hind. Namaskar. Thank you. Thank you very much, all of you. Thank you so much, sir. It is a great honor that we've had this chance to witness this day. It is your expert advice and honest efforts that have put India on the map today, but I hope the youngsters in the room today will work to put it in the absolute top. Now, there is going to be a question and answer round with sir, but then before that, with sir's permission, we want to introduce one small dance performance by Arya Dance Academy. So I request everybody to please be seated because you'll then get a chance to interact with Satish sir. Suhasini
Ready, clap, ready. So question and answers, please ready. ఏ ఒక్కరు కూడా వెళ్ళడానికి లేదు. మీ సర్టిఫికేట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, ఇస్తాము. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. Audience for mic unna? Mic. Request Satish sir to please. We are now going to take questions from the students. You can please raise your hand, whoever it is going to ask one. Mic ఒకసారి ఇవ్వండి. Mic. Hello, sir. My name is Sir, my question for you is India actually ready to get into a combat with all our technology ready-made in instance of within a few days or few months? If I'm right, the question what you asked is, are we combat ready with the advanced technologies what we are developing? Is that right? Yes. 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 Good evening, sir. Give us some inspirational words to succeed in life. As Kalam, sir. Firstly, in my speech, why I talked about the great success what this country had is to say that we have made this, we have become one first nation, we have become fourth nation, we have become sixth nation and all that. Why I said? I said to say that this country has the capability. We have the brains what are required, the capabilities what we have required, everything is there. We only have to bring it out, work for it. And that is what we said. I said in Kalam's word, dream, dream, dream. Dream to become a great engineer, dream to become a great doctor, or dream to become something, and dream to achieve something in life. And then you will be able to achieve. That is what. And when you are aiming, you should aim something very big, very big. And then you will be able to achieve the top or maybe top marks. I want to tell you in 2014-15, around that time, in Hyderabad, in the state of this, I think combined state of Andhra Pradesh, if I am right that time, there were two people. One was the DGP, the number one police boss of this state. He was son of a constable, the lowest cadre in the police. Similarly, Road Transport Corporation, there was an MD. He was son of a conductor, the lowest category of that. So that is a great thing. The lowest category family has produced the top man in the country. So aim to become something very, very, very big and you will be able to achieve. That is what is required.
Good afternoon, sir. I am Lasya from Vigyan's Institute of Management and Technology for Women. So, beyond my curiosity, I would like to ask what is the most challenging aspect in your career and have you gone through it? And secondly, give some recommendations based on your findings to join in DRDO research and development for the youth. Now, can you repeat the second part? What are the recommendations you would like to give to join in DRDO research and development based on your findings? Firstly, Thank you, sir. I feel honored to ask a question for you. now if you ask me my toughest or the challenging part what I did in my career was when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji said, please do go ahead and do an anti-satellite test, and he said you should do it in 2 years, and till you do the test nobody should know. And so the people, we all, the great scientists here in Hyderabad particularly, worked almost round the clock for 2 years, and within 2 years made it success. And till it happened, no one knows in the entire world that except 2 people in the country in the top level, only Prime Minister and one more man was knowing that this test is happening. That is the most challenging thing what I find in the life, in my career to do it. And coming to the research and development, this is what actually the challenge what you have in life compared to your routine thing. When you do a research and when you develop something and when you make a product and product is used by the armed forces to defend our nation, you feel very proud. So most of the scientists here whom you find here in Hyderabad itself, they all would have made a small part or a missile or some system which is being used in the ship or aircraft or some other tank or something or in a missile. You feel proud. And that is what actually inspires them to work day and night. That is what should inspire all of you to become part of the research laboratories, DRDO, develop a product for this country and make this country much ahead of our adversaries in the defense technology. Thank you, sir. It's my honor. Good evening, sir. My name is K. Sharma and I am from Avanti College, Civil. Sir, how are we ready for World War III? You talk about technologies, you talk about our capabilities. Let us not imagine anything, what happens whether World War III comes or not. Let us not get into it. You are all the youngsters. Look for what you can develop, what our country should develop. If you are strong, no war will create any problem for you. So the essence is, we have to become strong in technology. So whatever wars come, we will be very safe. Sir, here. Good evening, sir, and good evening, everybody. Sir, I want to ask you a question. As we are from commerce background, what would be our takeaway that we can achieve Abdul Kalam's dream, sir? How? I repeat my question. How can we, from commerce background, help to achieve Kalam sir's dream? Firstly, there is nothing like commerce or engineering or doctors or anyone. Everyone has a role to play in the nation building. And everyone has to play that role perfectly. Whatever the job you take, when you do perfectly, it becomes fitting into the dream of Dr. Kalam. So whether you are a commerce graduate or a law graduate or something else also, or from any other faculty, you have your role to play, excel in your own field, and make the commerce of this country the great. Finally, what matters, even if you make a good product, commerce is the one which makes the actually nation get a good amount of economy. So you play a great role in that. Thank you, sir. Thank you very much. Good evening, sir. I am from Holy Mary Group of Institutions. I want to ask one question. What do you expect from current youth of India?
What do you expect from current youth of India? Oh, see, I have, what my talk was that. Firstly, let me tell you, the youth of this country, the current youth of this country has tremendous capabilities. You have the capabilities to make this nation a world leader. And the expectation is that the youth should stay back in this country and enough knowledge, make your goals very high, work for that goals, and by that achieving that goals, you excel yourself and make the nation very proud and prosperous. That is what is expected out of the youth of this nation today. Excuse me, sir. Here, sir. I'm K. Rahul from Holy Mary Institute of Technology. Why they all call of you Junior Abdul Kalam, sir? I don't know. I don't want to hear such things. There are men next to Dr. Kalam. It is all our narration and other people say. So don't use that. Don't use that. Don't use that. Because I also have No. There are no number two. You become yourself. What is your name, you said? K. Rahul, sir. Rahul. Rahul should be another name. Great man. There is nothing. Rahul is next to somebody. Good evening, sir. Good evening, sir. My name is Sri Hari. I am from Siddhartha Engineering College. Sir, I want to tell you. Can I? సార్ మన ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు చాలా స్టేజెస్ ని అన్ని 5 వరకు తీసుకెళ్ళాం స్టేజెస్ ని అని కానీ ఎందుకు కొత్త దేశాల నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ The defense technologies before we developing, we have been importing a lot. Now the imports have been drastically brought down. Whatever we are importing, we have already made in this country. In the next couple of years, the government has taken a decision, no imports today. Everything will be made in the country. This country has got capability. Next couple of years, you will see no imports at all. This country will only be exporting now. Will not be importing. Thank you, sir. మీ క్వశ్చన్ చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. Thank you so much. God bless you. Good evening, sir. Good evening. My name is Teja. I am from Holy Mary Group of Institutions. నేను కలాం సార్తో మాట్లాడలేకపోయాను కానీ ఆయనతో వర్క్ చేసిన మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ. మై క్వశ్చన్ ఈస్ you work with Abdul Kalam sir. How is his behavior towards his team and how is he motivated his team? Firstly, Kalam is a great motivator. Whenever he comes in class, he finds youngsters, first he talks to them. He actually talks to them. He motivates them. What are you doing? What you are going to do? How you are going to do? Or what next you have to do? This is how he used to talk. Second, at the top level, national level, he used to set top goals to you. Prime Minister set one goal: develop a aircraft, develop a tank, or develop a ballistic missile defense program. Make the systems of the first time in the world. No one else has got. These are all the motivations at top level he creates. Inspiration wise, every day he talks, every day he reviews, every day he gives you energy, and then he himself becomes a role model leading you. These are all the inspirations what you get. Thank you, sir. Hello, sir. Good evening. My name is Asha. I want to ask you a question. What does success as per your opinion? Second goal, and then when you achieve the goal, it is success. Even if you fail, but when you have understood a lot of things out of it, it is still a success. This is what it is. A failure is one, you have not worked, you have not learned anything, you have not got out of anything, that is failure. Sir, can I get a photo with you? Come. Thank you. Hello sir, good afternoon. I am Monish from Siddhartha Institutions. I am Monish.
Good afternoon, sir. I am Monish from Siddhartha Institutions. My question is how can we get into DRDO and give our technical contributions for our country? There are two mechanisms. One is there is going to be soon an advertisement coming for recruitment of lots of scientists. Apply there and join. Second, in your own academic institute or some other academic institute where DRDO has given lots of projects, be part of that project, be a research associate in that, work towards that problem. These are the two ways how you can work with the DRDO directly. Or otherwise, I said, we fund for the industry what you come out and use that, establish a startup, take the funding from DRDO and develop something along with the DRDO. These are the three ways how you can work with the DRDO today. Thank you. Can I get a photo with you, sir? So that is all for today. Thank you. That is all for today. I guess we'll stop. Sir, excuse me. One last question. Okay, sure, sir. Okay. I guess as of now, before you all leave, thank you so much, Satish Reddy Garu, for your time, and thank you all of you for making this event such a success. Please give a huge round of applause for yourself and for everybody who contributed today. I hope you are using the hashtags. You've made so many videos, so please tag the event. Use hashtag AIE, the institution, and as well as Inspire Hyderabad 2022. You can also tag us, Matt B9, and also Anaya's Instagram. Ranjit Dasari 67. So, Gadiya clap cheyandi చివరిగా. Thank you. Today we had a session of Professor Vandit Pamur. Kindly requesting Dr. Satish Reddy to present small token of love. I also request Vandit Pamur to accept the small token of love. Thank you. Now I request all the coordinators. After this national anthem, you can take pics. Don't worry. Now I request the NSS coordinator and all the coordinators, please come on to the dais to visit Dr. Our mentor, Dr. G. Satish Reddy. Can we all? Yeah, come on. He is all the way from Delhi. గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టండి రా హైదరాబాద్ ఇస్రాయల్ హైదరాబాద్ మేడం ఎన్ఎస్ఎస్ మేడం అండ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ రెస్పెక్ట్ చేయడానికి కోఆర్డినేటర్ థ్యాంక్ యూ కొంచెం మీరు ఎన్నికలు వెళ్తే ఫోటోలు వస్తారు ముందుకు వస్తే ఫోటోలు వస్తుందా నో Thank you so much, everyone. Thank you. And please stand up for national anthem. Thank you, all the speakers of Inspire Hyderabad. We must thank your management, particularly Nanayama, Holisari, PKR, Vishnu, Avanti, Avanti, పెండింగ్ లో యూట్యూబ్ Shatan, JP, other colleges, JPU Hyderabad, OU Hyderabad, SU, and KNU and other. Thank you so much. After this, volunteers should చేంజ్ 150 please stand up for national anthem. 3, 2, 1, start. Jana Jana Mana Adhinayaka Jai Rahe
భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ ఇండియ హిమాచల యమునా तब शुभ नामे जाने तब शुभाशिष माने गाहे तब जय जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद भारत माता की థ్యాంక్ యూ 1 by 1 తీసుకొని ఎస్ఎస్ఐ వాళ్ళు ఎన్నికేయాలి పిల్లలు వచ్చే వాళ్ళకి అనవద్దు అలా చేయాలి బాబు రామ బయట పిల్లలు అజయ్ మల్లికార్జున రెడ్డి విజయ్ కొంచెం సార్కి డిస్ట్రిక్ట్ లేకుండా అందరినీ పంపించండి దయచేసి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఆయన ప్రతి ఒక్క